ونميط عن جيب الغموض أي المشانق أي المشانق لم ندلدل بالثبات وقارها أي شد مرحبا بكم مرحبا بكم. يا ريت اعملوا شير للفيديو. مرحبا بكم. عملوا شير للفيديو. رفاق الشهداء نحن رفاق الشهداء رفاق الشهداء والشهداء الثورة والدا وولدا نحن رفاق الشهداء رفاق الشهداء نحن رفاق الشهداء عايدة ونحن هاديون غائبون والمناضلون الفقراء نحن
الكاتبون الطيبون والمناضلون نحن جنود الثورة التقدمية نحن القادرون المحبون والمناضلون الفقراء نحن الكادحون الطيبون والمناضلون نحن جنود الثورة التقدمية نحن جنود الثورة التقدمية نحن المثقفون الطرفاء العاملون نحن النساء العاملات ونحن أمهات الشهداء ونحن أمهات الشهداء آباؤهم نحن إخوانهم نحن إخوانهم نحن آباؤهم نحن إخوانهم نحن أمرنا كافة الكفاية عيوننا ظواهر الصباح ظهورنا كافة الكفاية عيوننا ظواهر صباح حكمنا الراية البيضاء والسلاح حكمنا الراية البيضاء والسلاح حكمنا الراية. خلينا نرحب بكم. ان شاء الله الصوت واضح بالنسبه للناس المشاهدين. ان شاء الله الصوت واضح لكم. كده اكتبوا لي تحت لو صوت واضح. let me open ان شاء الله الصوت واضح. كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. مرحبا بكم كلكم. مرحبا بكم شعب بتاع جنوب السودان، وانا برحب بكم كلكم اينما كنتم. وكذلك انا برضو قبل ما نخش في اللايف فيديو خلوني اترحم على ارواح المواطنين الخمسه اللي نحن فقدناهم الليله، وبرضو نسال من ربنا سبحانه وتعالى انه يشفي النازل، يشفيهم الجرحى الموجودين في المستشفى انه يشفيهم. كذلك خلوني نترحم على روح دكتور مولانا جون لوك جوك. خلوني نترحم على روحه، انتقل لجوار ربه امبارح. نسأل من ربنا يتقبله، وكذلك نسأل من ربنا الصبر والسلوان للأسرة، بالذات دكتورة نيوي. ربنا يصبرك أختي. أنا امبارح كنت تعبانة خالص، لكن شدي لك، وكلنا نحن ماشيين في نفس المسار. اللي أنا داير نأكده للناس في القضية اللي أنا جاي نتكلم عنه. أنا شايف في تعليقات الناس بتكتب تحت إنه اللي هنا الناس بتكورق على الخمسة نفر بس. يس، أنا بنكورق على الخمسة نفر، بنكورق على نفرين، بنكورق على 3 نفر، بنكورق على زول واحد. لو في زول واحد مواطن في أمريكا، هسه أمريكا الثورة قايمة في أمريكا عشان قتلوا زول واحد، ووقت ده كله الشرطة الأمريكية بيقتل في مواطنين، بيقتل في الناس، بيستهدف في الناس. قتل بتاعت أمريكا واحد الآن انتوا براكم شايفينه الحاصل في بلد كله. اللي اتقتل الليلة في جنوب السودان 5 نفر، والأسوأ من كده ده جريمة، يعني جريمة ضد الإنسانية. وكويس خالص إنه الشباب
صوروا الاحداث، وصوروا ايضا الناس الكتلوم اللي ماتوا كلكم، ما في زول فيكم ما جاوا صوره. سو العقليه بتاعت القبليه الموجود جوانا كجنوبين people need to take it out. العقليه بتاعت العقد والحسد والكراهيه الموجود جوانا كجنوبين we need to take it out. لازم نصل جنوبين يصلوا لمستوى انه زول واحد بس لو مات زول واحد ده انسان he deserve to live. Life without one person في جنوب السودان is matter because المادة is not animal, is human being. So this kind of concept والناس negative they need to get it out من أبناء بتاع جنوب السودان. And this is the only way أننا كجنوبين will only way أنا أتفق على هدف واحد كشعب بتاع جنوب السودان ونشوف إنه منو هو السبب في ده كله. أنا داير قبل ما أجي في قضية الحصل في جوبا ده let me say this to those that are watching this live video. أنا لما شغلت الغنية بتاع الوردي أنا ما طالبت بثورة عشان ما في زول بعدين يجي يقول لي داير استغل الأحداث في جوبا، لأنه في جنوبين those are sick. الناس المريضين أيجونا ناطين بعد شوية بيجي بيقول لنا والله إدوار ده جاي وهو داري يعني يستغل الأحداث عشان الناس تعمل ثورة. لا، أنا جيت الكاميرا ده أنا ما جاي عشان يقول للجنوبيين يطلعوا برا، أنا ما جاي عشان نقول عشان يقول لهم I'm not. وأنا كل مرة أنا قاعد نقول لكم وقاعد نذكركم. And let me remind you people of South Sudan. Let me remind you this. Into دايرين ولا ما دايرين ولا ما دايرين الثورة ده هتحصل في جنوب السودان. Into you want it you don't want it الثورة دي جاي في جنوب السودان. Take it from me. أنا سدا I'm not here to نقول لكم people أطلعوا برا. No، أنا ما داير أقول الناس طلعوا في جوبا وطلعوا في بورا الليلة ده طلعوا للشافو. أنا ما قلت لزول ولا قلت لزول أكتب شعار، لكن أنتوا دايرين ولا ما دايرين جنوبين you want it you don't want it the revolution is coming. الثورة جاي في جنوب السودان وبيناتنا زمن كلام ده كل مرة أنا قاعد أقول عليكم سنة جاي بعد سنة جاي وبعد سنة جاي وبعد سنة جاي ثورة جاي في جنوب السودان. والثورة البغود الثورة ديل الشباب الصغار اللي انتم شايفينهم هسه الغاروا الثورة في السودان هم نفس الناس هيقودوا الثورة في جنوب السودان. فأنا ما جاي نتكلم في موضوع بتاعت انه ناس تطلع للثورة، لا، لكن let me say this. وام جوينج انا ماشي نفتح فرص للناس المشاهدين. واحد قال لي قبل يومين في شو عملناه قبل يومين يوم الاثنين ولا اول امبارح، واحد قال لي يا ادوارد ليه انت قلت انه South Sudan is a useless country under the Salva Kiir Mayardit. كتب لي في ماسنجر، وبرضه في كم نفر كده they were angry كانوا زعلانين خالص. ليه ادوارد اللي انت قلت انه South Sudan is a useless country under Kiir leadership؟ وانا خلينا اكرر لكم تاني للناس الدايرين ولا ما دايرين، انا بكرر لكم تاني وانا جاي just wait to me. لكن خلينا نكرر للناس South Sudan just امسكوا كلامي ده الناس قاعدين South Sudan is a useless country under Kiir Mayardit leadership. No justice under Kiir leadership. No law enforcement under Kiir leadership. بس ده 3 حاجات بس، انا ما اقدر اقول تاني اكتر من كده. 3 حاجات بس. والقاعد يصل في جوبا ده الليله ده الزول اللي اسمه ما اعرف تيوك ولا اسمه كول ولا what his name this guy، الزول ده ما هيحاكمه، ما كير ما بيحاكمه. انا داير نقول الكلام ده للجنوبيين كلكم، ما تقولوا لي ده دينكابور ولا ده whatever ولا ده شلوك ولا ده نوير. Let's put this one to you. ما في justice under Kiir Mayardit بيصل. خدوا كلامي ده وانتوا هتجوني. You will come back to me. الناس هتجوني تاني بعد كم يوم. One, South Sudan is a useless country under Kiir leadership. It's a useless country under Kiir leadership. You want it, you don't want it, take it from me right now. Number 1. Number 2, no justice under Kiir leadership.
no justice under Kiir leadership. ما في عدالة تحت القيادة بتاعت كير. Number 3, no law enforcement under Kiir leadership. المواطنين قتلهم قبل ده، المواطنين قتلهم قبل في قنبة ده في الشركات، قتلهم الجهاز قاعد يتفرج والناس الجيش قاعد يتفرجوا. اسمعوا كلامي ده كويس. الناس قتلهم قبل في جوبا ده جهاز قاعد يتفرج والجيش قاعد يتفرج، الناس اللي قاعد يتفرجوا نمنتيك والاربع نفر الماشيين معهم لما هم بيقتلوا في المواطنين، ناس الجهاز قاعد يتفرجوا وناس الجيش قاعد يتفرج. عشان كده انا قاعد اقول لكم انه no justice, no justice under Kiir leadership, no law enforcement under Kiir leadership. ما في عداله في تحت القياده بتاعت كير مياردت، ما في قانون تحت القياده بتاعت كير مياردت. جنوب السودان دوله فاشله تحت القياده بتاعت كير مياردت. جنوب السودان دوله ما منه فايده تحت كير مياردت. جنوب السودان بلد انتشر فوق الفساد تحت القياده بتاعت كير مياردت. جنوب السودان بلد انتشر فوق القبليه تحت كير مياردت. جنوب السودان بقى الاسر بسيطروا على دوله بتاع جنوب السودان تحت القياده بتاعت كير مياردت. جنوب السودان اتقسم للاسر وكل زول بيه قاعد بيه الاسره بتاعه تحت كير مياردت. جنوب السودان بقينا الليله ده قاعد نتكلم قبيلتي كده، انا شلوك، انا نوير، انا دينكا، انا باريا، وكمان مشينا اكثر من كده، مشينا للقبائل، بقينا نقول داخل القبائل ده اسره الفلانيه، ده اسره الفلانيه، ده كله تحت كير مياردت. عشان كده انا قاعد اقول للجنوبيين those are watching this live video، جنوب السودان تحت القياده بتاعت كير مياردت will remain one of the worst country on the earth. under the earth one of the worst country في الدنيا ده هيكون ده دوله بتاعت جنوب السودان تحت القياده بتاعت كير مياردت. ليه؟ وانا بيجي بقول لكم عشان الناس ما يشيلوا الهيموشن، يشيلوا الهيموشن. we want justice. بالله justice؟ you want justice under منو كير مياردت؟ no justice under كير مياردت. no justice under كير مياردت. خليني اقول لكم انا قاعد اقول الكلام ده ليه. 1 الزول اللي قاعد يقولوا ده، الطيق اللي قاعد يقولوا ده، خليني اقول لكم حاجه عشان الناس اللي بيقولوا انه بيكون في عداله تذكير ده. let me tell you this، نفس the same person الزول اللي قاعد يقولوا طيق ده، الزول ده الزول اللي ضرب لواء، زول ده الطيق ده وتكير ده، الولد ده ضرب لواء في 2014 في جوبا، لواء في محل بتاع ترومبا. اسمعوا كلامي ده كويس يا جنوبين، اسمعوا كلامي ده كويس عشان انتوا لما تقولوا في عداله في الجنوب ده listen what I'm saying. الطيق الزول اللي اسمه الطيق ده الزول اللي ضرب لواء كف، ضرب لواء بتاع الجيش، لواء بتاع الجيش. الزول ده ولد كير ده ضرب لواء بكف في ترومبا بتاعت بنزين في المشاهد امام مشاهدين 2015 تقريبا لو انا ذكرتها. الناس اللي قاعدين في جوبا they know this. انتوا الناس اللي قاعدين في جوبا they know this. ده الزول اللي ضرب لواء كف في محل بتاع ترومبا، في محل بتاع غاز. تيوك ده ولد كير ده ولده وكويس. الناس كلموا ده ولده، ما تقول لي ده ولده. هنا كلنا هنا اتاك عندنا في شلوك، عندنا اخوك لو مات انت بتشيل اخوك، مرا اخوك انت ممكن تشيله عشان تلد له. ده موجود في كل قبانا، ده موجود في دينكا، موجود تقريبا عندنا برضه في شلوك فيه، الا لو يتطور الناس والناس خلوا الاحداث دي. لكن عندنا القبائل بتاعتنا كلام ده فيه. الولد ده هاي فعلا هو ود اخو كير، لكن كير يا ولده، كير يا والده كويس. ده الزول اللي ضرب لواء كف في جوبا. كلكم انتوا قاعدين الناس الليله بناس عشان ما يكوركوا ساكت، عشان انتوا ما تكوركوا ساكت. let me tell you this، ده the same person اللي ضرب لواء كف، لواء بتاع الجيش. ده زول شماشي ساكت. الزول ده من الناس اللي جو من الخرطوم. عشان ما تيجي تقول لي الزول ده قال جاي من خلا 2015. ثانك يو مجوك، ثانك يو مجوك عبد الله كوال من وين، ثانك يو سو ماتش. الكلام ده 2015 انا قاعد في جوبا لما الازمه بتاع البنزين. الطيق ده الوالده الزول ضرب لواء بتاع الجيش كف، لواء بتاع الجيش شعبي، لواء زول كان قاعد في خلا عمره كله وصل لدرجه بتاعت. وكمان الزول اللواء ده لا ما لابس ما لابس ملكي. الوالده لما ضرب لواء لابس كاغي بتاع الجيش، لواء لابس كاغي بتاع الجيش وباللواء بتاعه. عليكم الله ده بلد. تيجي تقول لي عشان كده انا مرات انا بتحرك جوايده بولي النار لما نزول يجي يقول لي في عداله قياده بتاعت كير كويس. لما تيجي تقول لي في عداله تذكير ده انا جوايده قاعد يتحلق نار. ليه؟ لانه زول زي ده بيضرب لواء كف، ضرب لواء كف ومشى لواء ما عمل اي حاجه. ليه؟ لانه لواء لو عمل اي حاجه اللواء ده بيتقتل. ليه؟ لانه ده ولد بتاع كير مياردت. This is the son of the president كير مياردت. عشان كده الاسره بتاعت كير مياردت
They are the one destroying country. Al-Usra, the Kiir family, they are the one destroying the Republic of South Sudan. أمسكوا قرقوري والزول ده برضه مزوج ولد بتاع مزوج وخد عيان. اسمعوا كلامي ده. لوال نفسه لوال هو مزوج وخد عيان. لوال مزوج وخد عيان مرة الرئيس ده كويس ومزوجه. عشان كده واخو عيان برضه قرقوري وانا كده قاعد في جوبا لما ضرب سيد الارض وشال الورق في المحكمه كويس ودق السلاح فوق. ليه؟ لانه هو بيبقى لكير ميارد. So what are you telling me؟ معناه ده من يقعد دمر الجنوب. ده اسره بتاعت كير ميارد. ليه؟ لانه سلفاكير الاسره بتاعت كير they involved in politics, they involved in looting the Republic of South Sudan in the name of the people of South Sudan and in the name of the Denka. and الناس الكتلهم عشان الجنوب ما تزعلوا، لا الكتلهم لا ده دينكا المساكين الكتلهم. خلينا نقرا لكم واحد، خلينا نقرا لكم كلام كتبه زول في زول امه يتكتل جبال. نقرا لكم كتب شنو. انا عشان نواصل كنا نكتب نقرا لكم كلام ده. في واحد جبال امه يتكتل في يعني كلام موزن، لكن خلينا نقراه لكم. في زول عمل بوست في فيسبوك وكمان اتم قرن الهونربل اتم عمل شير للكلام ده في صفحه بتاعه في تويتر. ما بهمنا انه الوالده يكون ولد بتاع سلفاكير، يكون ده ولد اخوه، يكون ده ولد اخته، يكون ده ولد خالته، يكون ده ولد جن احمر. ما بهمني يكون ولد وما يكون ولد، ما بهمنا انه يفترض يكون في عداله في الدوله بتاع جنوب السودان. وانا قاعد اقول لكم كل مره ما في عداله موجود في جنوب تحت غياله بتاع كير مياردد. ما في عداله موجود تحت غياله بتاع كير مياردد. كويس ليه؟ ما في عداله. انا بوريكم بس اقعد معي، بس انا بوريكم زول ده عمل شنو. زول ده الوالده اللي عمله في جوبا انا بوريكم له في الوجود بتاع كير مياردد. عشان كده الوالده سموه جباله في مستشفى. بعد المستشفى الوالده هيطلع من المستشفى. الوالده هيطلع من المستشفى ويكون ماشي في الشوارع بتاع جوبا. اسالوني كويس ليه؟ لانه الوال مهمينه اداره بتاعت كير مياردد. ليه؟ لانه الفوضى اللي قاعد يعمل اسره بتاعت كير مياردد في التدمير بتاع جنوب السودان. كير هو الزول اللي قاعد يدي سلطه للاسره بتاعه عشان to destroy Republic of South Sudan, to humiliate the people of South Sudan. ده اسره بتاعت كير مياردد، وده كير مياردد because of the weak of كير مياردد leadership. weak of leadership القاعد يصل لي because of رئيس كير مياردد. take this one. اقرا كلام كتبه واحد اسمه جواج قرن بول جواج قرن بول من الناس بتاع بوردل. كتب بوست في فيسبوك. لوال اكوك كتب هنا جواج لوال اكوك has killed my mom leaving my innocent little siblings are orphan. listen كلام بتاع heart breaking مش are orphan. Rif mama Agau, Shol Malwal, Man Aguer, Riakbol, Awer Lier. I want justice for Mama Agau and other innocent killed by criminal Lwal and his bodyguard. The kalam katabu Juaj Garang, one of Bugule Juaj Garang, sorry, my brother, sorry for the loss. Kwes, Khalini Nawasil, نفس الزول اللي اسمه الوالده، نفس الزول اللي اسمه الوالده. خلينا اذكركم يا جنوبين، انا ده نذكركم في 2014 في جوبا 2014. اسمعوا الاحداث كويس عشان الجنوبيين لازم تعرفوا كلكم انه الدستروي بتاع الجنوب ده تغيير بتاع كير. ده كير، وكير بخلي اسره بتاعه يدمروا الجنوب. انا كاين اوف ذيس ليدرشيب انا ما شفت الكلام ده. اننا في الشلوك نقول لكم حاجه، اننا في قبيله بتاع الشلوك ده حاجه موجوده هنا في الشلوك. نمن الليله ابوي انا ده ادوار ده، انا ادوار قدامكم ده. لو انا ابوي انا ده اندرو اشيك بقى الليله ده الرئيس، الاسره بيحترموا السلطه ده. الاسره بيحترموا السلطه ليه؟ لانه ده السلطه بتاعتنا. ليه؟ لانه ده السلطه بتاع الاسره. ليه؟ لانه ده السلطه بتاع البيت. السلطه بتاع البيت ده ناس بيحترموه. في شلو قاعد يجوا على لاوميكال منين؟ لاوميكال ده ما بيخربوا السلطه بتاع البيت ده، ما بيخربوا كويس. لكن I never see انه اللي بيعملوا اسره بتاعت كير in the eyes of Kiir Mayardit. Kiir Mayardit is watching what happening now في جنوب السودان. Kiir Mayardit is watching killing of innocent people today. والسكرتير الصحفي بتاع الرئيس كير الدرويش اللي اسمه اللهبه اللي اسمه اتنويك ده. And I hope Atanyuek you are watching this live video because you yourself Atanyuek one day انت ده one day
انت كنت الزول اللي كان قاعد تتكلم وانت كنت قاعد تكتب عن الاخطاء كنت كان قاعد يمارس النظام. عشان كده الناس زل ادوك قروش واشتروا ضميرك وباعوا ضميرك لانه لقوك يو ار ويك بيرسون. لو انت ما كنت ويك بيرسون ويو ار ماني سيكا، انت لما نازل لما انت كنت قاعد تكتب وبتطلع فضايا بتاعت نظام، لو عندك مبادئ وقيم انت وقتها انت كان بيجيفتها ويترطى وظليت انت قاعد تكتب. اتنمي انا قاعد اقول لك الكلام ده كويس. انا قاعد اقول لك الكلام ده ليه؟ لانه جنوبي ناس ما الكلام ده. في 2014 بعد الاحداث في 2014 زول اللي اسمه الوالا كويك ده، الوالا كويك كير ده 2014 لازم كلامي ده كويس. الوالا كويك في قصه حصل في جوبا كلكم انتوا بتمال بتعرفوا. الناس اللي قاعدين في جوبا الدوس ار واشنج ذيس لايف فيديو انتوا بتعرفوا كلامي ده. ولو في زول قاعد يقول لي يا ادوار كلامك ده غلط، تعال قول لي يا ادوار رايت داون وانا ماشي نفتح فرص للناس. حصل شنو في 2014 لو انتوا يا جنوبيين لو سميتوا في قصه بتاعت بيتا السودانيه. اسمعوا كلامي ده كويس. بيتا السودانيه الوالا كويك البيتا حسب القصه انا سميته في جوبا. انا كنت قاعد في جوبا وانا كنت قاعد جنب السفاره السودانيه والعادي ما مرته دخلت وكمان ده كلام ده وصل. الوالا كويك ده مشى داخل السفاره بتاعت جنوب السودان في جوبا، رئاسه بتاع وزاره الخارجيه. الوالد مشى وزاره الخارجيه في جنوب السودان. الوزاره الخارجيه المسافه ما بين وزاره الخارجيه ووزاره الخارجيه بتاع جنوب السودان والقصر الجمهوري اقل من 1000 كيلومتر، ما بيصل ل 2000 كيلومتر. انا داير زول منكم ده يجي يقول لي يا ادوارد اكتب لي تحت قول لي يا ادوارد المسافه بين القصر الجمهوري ووزاره الخارجيه في جنوب السودان اكثر من 2000 كيلومتر. المسافه بين وزاره الخارجيه مع الرئاسه الجمهوريه اقل من 1000 كيلومتر. الوالا كيك مشى لانه المره ده شال البيت ومشى وزاره الخارجيه بتاع السودان. الوالا كيك ده مشى وزاره الخارجيه بتاع السودان ودق طلق دق النار. انا قاعد بيكوز انا قاعد جنبه. لما الناس جروا انينا جرينا لانه الوالا كيك ده جاب السلاح وقاعد يدق معه ناس دقوا السفاره. والسفاره لو في دوله كان جنوب السودان ده دوله. عشان كده انا قاعد اقول لكم South Sudan is a useless country under Kiir Mayardit. Kiir Mayardit is a useless leader. Take what I'm saying. Kiir is a useless leader. Is a useless leader. Kiir Mayardit. كويس؟ وده الزول اللي قاعد يسمع الاسره بتاعه to destroy South Sudan. يا اخي الوالده مشى ضرب سلاح في وزاره الخارجيه بتاع السودان. وزاره الخارجيه بتاع السودان ده عباره عن دوله بتاع السودان. ده دوله بتاع السودان. الوالده ما يتمسك. الوالا كيك ده ما يتمسك ليه؟ لانه هو الرئيس. ولد بتاع سلفاكير. ولد بتاع سلفاكير يمسكوا منه. ولد بتاع سلفاكير يمسكوا منه. This number one. Number two. الوالا كيك الوالده ما وقف هنا. الوال مشى وزاره خارجيه بتاع السودان. وزاره خارجيه بتاع جنوب السودان ومشى حدد الوزاره والناس ده كله جرى جوا وقال لوزاره خارجيه ما في زول يدخل في موضوع بتاعي ده. يا اخي معقول يا الوال؟ معقوله يا الوال يا اخي؟ يا حرام عليك يا اخي. معقوله يا اخي؟ معقوله يا اخوانا؟ معقوله؟ الزول زي ده زول زي ده يا جماعه يا جنوبين عمل ده كله في وكير رشايد والقيادات ده كله قاعدين ما في زول مسكوا. وزاره خارجيه ادى الوال ده وزاره خارجيه ادى الوال اشوف 300 دولار 300,000 دولار تعويض. قال له قريب بتاعه قضاء مع المرأة. يلا نوريكم القصه بتاعت المرأة ده حصل شنو. واحده مرأة شغاله بيزنس، مرأة سودانيه شغاله بيزنس. يلا بيت حلو شديد. المرأة ده بيت حلو شديد كويس. يلا المرأة دي كان شغال تجاره بتاع بيتها. البيت ده مهم لما بيدوا لزول يقول بيت ولا داير يزوجوا، لكن لما الوال يزوج وعمل اجراءات لما مشوا داير يمشي فندق مع البيت ده المرأة يدخل واصل مشاكل والمرأة شال البيت ده وداه لوزاره الخارجيه بتاع السودان كويس. لكن البيهيفير كان عملوا الوال the way he behave في جوبا في 2014 وانا كنت شاهد على الكلام ده. عشان كده انا قاعد اقول لكم الليله انه زول ده كير ده ما بيحاسبه. مش الليله ده مواطنين قتلوهم ديل واليال بتاعهم اللي خلوهم ديل كير ما بيحاسبوا ليه؟ لانه لو كير ممكن كان بيحاسب الوالا كويك ده عمل شنو؟ اول حاجه يا جماعه عشان تعرفوا القيم الاخلاقيه انتهت في جنوب السودان. ما في قيمه اخلاقيه تاعت نظام بتاع سلفاكير. الوال ده عمل شنو؟ الوال ده مشى قنبه المقابر بتاعت قنبه. اسمعوا كلامي ده الاصل الليله ده نوريكم قصه بتاعت حصل الليله شنو. اي نو انه هاي الماجورتي قاعدين في قنبه بور وبرضه في باريا ساكنين. انا زاد عندي قطع الارض
انا قطع الارض بتاعي موجود في قنبه، ونتيجه للمشاكل الموجود في قنبه انا لاني ما طلعت في جنوب السودان ما استلمت القطع حقي، الورق بتاعي معي، الدوكمنت بتاعي معي جوا هنا ده، جوا هنا ده في ورق في عطينا ورق بتاع القطع بتاعي. So what happened؟ المقابر بتاع القمه المقابر ده ملا، المقابر ده ملا، والمقابر ملا في زول اتدفنوا الاسبوع اللي فات من ناس بورديل، زول اتدفنوا الاسبوع اللي فات. الوالده مشى جاب فوضى بتاع راسه ولانه بيعرف انه ولد سلفاكير والبلد ده بتاع سلفاكير وممكن يعملوا هم دايرينه في الجنوبين، مشى جاب تركتر ومسع المقابر، مسع المقابر وبلد دقاكين فوقه، بلد داير يبني في دقاكين. ايماجن يا جنوبين، ايماجن بس ايماجن كويس، ايماجن يا بيبل اوف ساوث السودان. بس انتوا بس شوفوا ده اللي عملوا الوال الليله ده، ده اللي عملوا الوال في جنوب السودان في يومين اللي فات ده اللي عملوا، مشى مسع المقابر بتاعت ناس التراب بتاعت ناس لسه قاعد فوقه كويس. ولا لو في ريلوكيشن انت بتعرف انه 200 بيمسحوا المقابر الناس انا ما ادري اتكلم فوقه، لا الناس بتاع وزاره الصحه والسلطات بتاع الولايه they know this. لكن لانه الوال قاعد يجيب الفوضى ده من وين؟ يس سفاره نو زول اللي اسمه ديو ده الحصل ديو you need to correct your statement. كلام ده حصل في وزاره الخارجيه بتاع السودان وسفاره بتاع سفاره السودان في جوبا، والوالد زار مشى وزاره خارجيه بتاع جنوب السودان. اسمع كلامي ده، الوال وقت ده مشى وزاره الخارجيه بتاع جنوب السودان وحدد الدبلوماسيين داخل السفاره، ما دينا كنا قاعدين في جوبا داخل وزاره خارجيه في جوبا، انه ما في زول يدخل، ما في زول يدخل زول زي ده ما كان بيقبضوا له في قانون في بلد. زول زي ده خلي سلفاكير يكون ابوه بايولوجيكال فوضى ولا يكون الجن الاحمر. اذا كان سلفاكير زار بك الله بتاعه ده اذا بقى شنو بالنسبه له؟ كان ده مرته عين القاعد يعمل فوضى زي ده في بلد يفترض ينقبض كويس، يفترض ينقبض. لكن ما في زول بيقبض على شيك، ما في زول بيقبض ليه؟ لانه ولد سلفاكير، لانه ولد بتاع سلفاكير، لانه ولد بتاع سلفاكير كويس. ولو في عداله في جنوب السودان سلفاكير ده، لو سلفاكير ده داير يثبت للجنوبين انه في عداله في جنوب السودان، يا جنوبين take this from me. This is the beginning of the correction. This is the beginning of the real revolution في جنوب السودان. This is the beginning of the human right movement في South Sudan. الجنوبين you need to put this in your mind. انه طالما سلفاكير لسه في السلطه في جنوب السودان، يا جنوبين انتوا ما تشوفوا استقرار، يا جنوبين ما بكون في stability، يا جنوبين انتوا ما تنوموا. عشان كده الناس دي الليله الشباب ده كلهم طلعوا برا وقالوا سلفاكير ده مسجو. لو في عداله يا اخي تقتل النسوان، يا الوال تقتل النسوان ده تقتلهم بس تدوك تروش سراج زي فوق ناس يا اخوانا. because of what ليه؟ why are you doing this who is giving you this power؟ يا اخي انت زول من مواطن ساكت يبقوا عميد عشان هو ابن كير ميارد. عشان كده كل مره انا قاعد اقول للجنوبين، كل مره انا قاعد اقول لكم انه القاعد نقوله هنا ده ما تاخذونه ده ليب، لا ما ليب. قاعد نقول لكم ان الجنوب ده كير ميار لسه الليدر فوقه، الجنوب ده ما يشوف خير وما يشوف عافيه ولا يكون في استقرار في جنوب السودان طالما كير ميار لسه الرئيس. واللي اتقتلوا الليله ده مو الناس قاعد يقولوا وي نيد جاستس. يا اخي في كم نفر كير ده قتلهم في جوبا ده؟ كم نفر قلقور ده قتلهم في جوبا ده؟ في زول عمل جا قال انه والله وي نيد جاستس. حتى الحراميه في مكتب بتاع كير. فانا داير اقول عشان داير نفتح فرص للناس I need to share the link. I need to share the link للناس. Let us come and talk. What is the way forward? The way forward زي ما الشباب ده قاعدين يقولوا قبل سلفاكير the only way يا جنوبين عشان يكون في عداله في البلد. كير ده زول اللي اسمه تيوك ده لوال تيوك ده، لوال ده هو في مستشفى. انا متاكد هيطلع من بعد المستشفى هيطلع ويمشي بيت بتاع سلفاكير وما في زول هيشيله برا. ليه؟ لانه ما في زول هيمشي بيت بتاع سلفاكير طبعا. ليه؟ ما هو ابن نظام ويرجع في الشارع ويقتل في ناس ثاني. هيرجع في الشارع ويقتل في ناس، هيرجع في الشارع ويقتل في ناس، هيرجع اسا ياو ده طبعا الازيال بتاع النظام قال لي طبعا ده سلوك فردي. يا اخي انت زول ما جدي سلوك فردي. يا اخي سلوك فردي يا جنوبين
الزول اللي بيقتل في ناس الوال ده انا قبل قلت لكم انه لواء ده لواء كامل زول ضرب لواء كف لواء في الجيش انت هتقول لي سلوك فلري طيب انت السلوك ده انت قاعد تقيمه شنو؟ تقييمك للسلوك ده شنو؟ تقييمك انت الجنوبيين تقييمنا للسلوك ده شنو كسلوك فردي؟ الزول زي ده بالسهل يكون قاعد لابس شايل سلاح في بلد الزول زي ده بالسهل يكون عسكري الزول زي ده بالسهل يكون عسكري بس جاوني بس بيكون السهل يكون عسكري the way you behave like this بالسهل يكون عسكري القتلهم ديل غنم القتلوا عليه ده غنم وناس اللي بيكتبوا هنا ديل بيقول لي ده سلوك فردي ده اصبر عشان لما نيجي يقتلوا ود خالتك انت ما دقت الموت الناس اللي بيقولوا ديل انت ما دقت الموت والناس اللي قاعدين يقولوا we need investigation بالله investigation مع منو investigation مع investigation مع كير مياردد مع كير بيعمل investigation الو شارلز انا لايف خلاص كويس اوكي كويس yeah thank you I will check the message right now يا في معلومه انا في معلومه I receive it right now انه الوالده قتلوه في مستشفى but I am not sure في معلومه but this will be the real في معلومه انه الوالده وطبعا قبل مضروب في مستشفى هسه انه هو يتقتل في مستشفى في جوبا قبل شويه لو هو يتقتل في مستشفى في الوقت اللي قاعد نتكلم عنه the case is closed اذا هو يتقتل حسب المعلومه هسه جاني انه هو يتقتل في مستشفى قبل شويه مع اخوه اسمه تيوك مشى قتله معناه الكيس اتكلوز معناه بريزيدنت كير they close the case what I just heard right now للناس المشاهدين انه الوال هو اتقتل اخوه مشى قتله في مستشفى الان اذا هو قتله في مستشفى الان معناه الكيس close let me give chance to the other yeah thank you my brother thank you so much for letting me know ناس بيقولوا is not dead لكن الزول الاداني معلومه هسه قال لي الزول ده الوال ده قبل شويه هو قالوا يتقتل في مستشفى في جوبا الساعه 9 اتقتل الساعه 9 في جوبا اخوه مشى قتله في مستشفى معناه the family بتاعت كير مياردد they want to close the case they want to close the case بتاعت الاكتيفيتيز والانجانسيس اللي في جنوب السودان والريلاتيف بتاع بريزيدنت كير متورطين فوقه فاني انا داير اقول للشعب بتاع جنوب السودان انه this will be the right time ده الوقت الصح قالوا زول القتلوا قالوا ده اخوه مشى قتله في مستشفى his brother مشى went and kill him في مستشفى so let me give chance to the people so I'm sending link let me give chance to the people no الناس بيقولوا he's not dead يا جماعه المازول اللي جاب لي معلومه ده اذا ده زول انا بثق في كلام اللي قاله الناس اللي قاعد يقولوا ده يا جماعه عندكم حق ناس بيقولوا ده انتوا عندكم حق انه ما قتلوه فعلا هو ينضرب قبل لكن المعلومه جاتني هسه انه هو اتقتل في مستشفى الساعه 9 اتقتل في مستشفى اخوه مشى قتله في المستشفى معناه اوريدي الاسره بتاعت الرئيس they want to close the case ليه؟ لانه ده حاجه مباشر لقدام الشعب بتاع جنوب السودان and they know حتى الزول اللي مشى قتله ده اخوه ده هو بيكون زول غضبان ليه؟ لانه زول اللي بيعرف انه كير himself President Kiir himself he will not implement the justice Kiir himself لو زول طلع كير ما يدخلوا السجن so anyhow let me give chance to Luala yeah ممكن تثبت الكاميرا بتاعك لوال can you ثبت الكاميرا بتاعك كيف تمام يا مرحبا بك يس قبل اول شيء تحيه لك وتحيه للسيستر تريزا اوكي يا دقيقه في تاكيد زي ما قلت للمشاهدين ده المصدر زول اللي جاب لي معلومه ده ضرب لي ده زول انا بثق فيه ده زول مصدر بتاعه موثوق
فمعنى الفاميلي بتاعت الرئيس they want to close the case. عشان كده مشى اخوه ده، يا بكون اخوه ده زعلان لانه اخوه ده بيعرف انه لو الوالده طلع برا من السجن كير ده ما بيعمل له اي حاجه. ليه؟ لانه قرقوري ارتكب كم جريمه والوالد ارتكب كم جريمه في جنوب السودان، وكير يا الرئيس بتاع جنوب السودان. يا افضل. أنا قلت تحية لك وتحية للمشاهدين قبل كل شيء. أول شيء خليني نبدأ من محلك الأخير هسه بتاع الخبر ده يا برادة إدوارد. يعني نحن ما لازم نصدق أي حاجة. أنا دار نديك يعني في كيس مماثل للكلام ده، وأنا ممكن نوصف الكلام ده هنا لأن أنا كنت آي ويتنس. أنا كنت في جوديلي مربع 8. يعني أي زول لو قاعد في جوبا يمكن بيعرف الكلام ده. زول ساكن في مربع 8 7 9 4 و5 بيعرف الكلام ده كويس جدا. في كيس كان بتاع واحد هو جنرال لواء في الجيش من أولاد بور، لكن يعني الناس ما يستعجلوا في كونكلوشن. عنده واحد من حراس بتاعه كان قتل مواطنين، ما سبب شنو ما معروف. لكن في النهاية يعني لما جابوا ناشونال سيكيورتي ودبابات اللي كسروا البيت ودخلوا جوا، في النهاية جونا بخبر انه قال زول ده قتلوه. هنا يعني لحد هسه برادة إدوارد ما في زول بيعرف انه زول ده قتلوه ولا ما قتلوه. ناس بيسألوا دارين جاستس، وانت قبل شوية you yourself you admitted انه الوالدة عمل شنو في سفارة بتاع السودان. والوالدة أنا بنفسي قدامك ده، أنا يوم يعني كنت شغال في جنوب السودان ده، عربية بتاعي كان خربان. يعني عقيد شرطة أنا متلاقي ممكن توصلني معاك عربية بتاعي خربان، قام قال لي يا أخي ما في مشكلة. يا لولا دقيقة أيوة ده بمصر كده عشان الشبكة بتاعه جاس، خلينا نديه فرصة. يا أنا بخليك تواصل. نو بروبلم. يا ساباتا أقلب تليفون بتاعك في اللاندسكيب. يا أيوة الصوت ما عندك. أيوة ارفع صوتك. انا كده كيف سامعيني كده؟ كده كويس. يا بسلم عليكم جميعا صوت منبر الشعب. فانا كلامي لكم بسيط جدا. فده اللي حصل الليله، يعني حاجه اللي حصل الليله ما حاجه كويس بكل الصراحه. نحن الجنوبيين كلنا حزينين بالحاجه اللي حصل في بور لدينكابور بالذات. المشكله هو بتاع الوال ده اساسا يا جماعه مشاكله اكتر من لازم. الوال ده مشاكله كتير زي ما ادوارد انت هسي ذكرت وقلت الوال كان عندك كلام كان حصل كان معك فوق وانت كنت حاضر. كلام نمرة 2 الان كنت داير اتكلم فيه بصراحة. ده الكلام اللي انت قلته هسي، قلت الوال ده مات. الوال ده ما الوال بكل صراحة هو ما ظلمات. يعني انا بديك كلام 100%. الوال لو اخوه ذاته ما بيقدر بيقتله، ولا اخوه ولا عمه ولا مغرته ما بيقدر بيقتله. عشان الوال في ناس قاعدين معه، انا اتكلمت معه قبل شويه. الوال كويس، يعني في ناس قاعدين معه في الحراسه حقه. شفت يعني الوال قاعد في تحت حراسه كده، يعني حراسه ما شاء الله، يعني قاعد في تحت حمايه قوي جدا. قاعد في تحت كده صوت بتاعك اصل شنو تليفونك يا يعني الوال ده قاعد في تحت حمايه عشان الناس يقولوا الوال ده مات، الوال ما اتقتل. الوال قاعد في تحت حمايه قوي، في تحت حمايه قوي جدا جدا، تحت حمايه قوي جدا جدا. ولو في طريقه هم لو ايوه ايوه عشان ما يبقى مننا هنا اجتهاد. حتى في الناس بيكتبوا هنا، لكن انا زي ما انا قلت قبل شويه الزول اللي عمل لي رساله انه الزول ده مات، انا لا اعتقد. الزول ده قاعد يكذب، ده واحد. بعدين انا يعني ما حاجه انا جبته من راسي، عشان كده انا قلت لكم انه الزول ده معلومه ده عنده مؤكد. اللي هنا مثلا اننا دايرين نفكر فوق شو الناس الجايين هسه. وي نيد تو ديسكاس ات. انه ليه مثلا ليه اخوه يمشي لمستشفى يقتله؟ انتوا ناس تنظر، ما هنا عشان ما نضيع وقت في بوديوم. والله ما دو كده. نو لو هو مات قتلوه. مثلا واحد من الاسره اخوه ده مشى قتله. ليه مشى قتله؟ ليه؟
حتى لو في راسه ده مع ناس رئيس بيتقتل كويس، ممكن يتقتل لانه انت عارف جرائم بتاع الوالده في جوبا، الوالده ارتكب جرائم وكير ميارس كرئيس هو الشاهد ده كله. ايه اللي انت بتفتكر انه الوالده عليه لو طلع كير يحاكمه؟ ما يحاكمه. الناس ممكن يخطوا انه جاي فضيحه للاسره، وممكن يكون مشكله يخلق ثوره عشان يقوم ينهوا قضيه ده يقتلوا. So they can do it. So let us okay already take it in this خلاص ماشي. في حاجة واحد دار نضيفه تاني فوقه، انتوا زي ما الوال قبيلك ولا قوموا شركات في تاني، في جيش جو وضربوا ناس وقتلوا ناس. حال الجيش اللي بيحاسبهم منه في جيش جو ضربوا ناس، في ناس ماتوا ورا الناس اللي ماتوا اللي بيحاسب الناس دي منه. حال الجيش اللي اتقبضوا ما في زول قبض الجيش. الشباب صغار قاموا حرقوا مواترهم وحرقوا اللساتك بتاع عربات وشعلوا نار كبير وقالوا كير مستقو. لكن في المحل ده كله يا جماعه يعني ما في حساب. يعني من الاخر كده ان هنا نلم الكلام، مشاكل اللي حصل له كله هيحصل يومين وهيلموا الكلام. يعني ما في حساب ده كده ما في زول بيحاسب زول. ان هنا هنقعد نكورك زي ده، لكن ما في حاجه بدون حساب. عشان الوال 2016 في طرمبات هو اللي كان ملك بتاع الطرمبات، كان ملك بتاع الطرمبات. هو بيجي الطرمبه زي ده بيفضلوا الطرمبه كله، ما في زول بيقف قدامه. زول بيقف قدام الوال كان ما في زول بيقف قدام. الهيتا ضرب فوقه اللي وقف، ضرب لي وقف. الوال ده معروف، الوال ده بيقولوا له الوال مارين. كلمه مارين ده يعني كلمه امريكيه، يعني كلمه بتاع الوال ده زول مدرب برا. يعني الوال ده من ما يشوفوا كده بيقولوا الوال مارين. الوال ده اول كم نفر، اول كم شباب. انا بنتي واحد صاحبي بيقول له تشان يوك كان معي في المطار، وتشان ده معوق في راسه تعويق كده اثر جدا. انا جيت سالته قال لي ده الوال وفي شنو في الطرمبه ده، في طرمبه دقاو كان حاسبه منه ما في زول حاسبهم. فيا جماعه انا هنا بكل صراحه الناس اللي بيمارسوا مشاكلات زي ده ما الوال براو. في كم نفر وراو لسه في ناس اوكي ما الوال براو يوم متنكر بيقول هو وكير ميار، لكن ما هو وكير ميار، لكن شنو هو متنكر. وفي ناس هذا في حسي كلامك ما في ناس. في واحد بيقول له مايك ده ما بيقتل ناس منو قاعد يتكلم وراه. مايك ده قاعد يقتل فرخ، بيقتل الويه. اوكي منو بيتكلم؟ في زول بيتكلم فوقه، في زول يتكلم فيكم. انا 2019 كنت قاعد في واحد يتقتل في كلاب، انا كنت شغال فوقه، مسكوه فوق جدوه في الزلط قتلوه ناس قتلوه زي ده. الزول تليفونك خليه مشكله حقه التليفون بتاعك اوكي مشكله حقه ما في زول جاب مشكله حقه هنا بكل صراحه. يعني باتريوت خليه في اجل اللاندسكيب اقلي وبس يا اي اوكي. يعني بكل صراحه شنو حساب، يعني حساب في جوا ما في أوكي. يلا حساب. شكرا لك. خليني انا صديقي اقعدنا واقلب التليفون ما لسه جاست اعمل لاندسكيب اوتوريتيت لاندسكيب يا اوتوريتيت اعمل اوتو روتيت، خليه يكون في وضع بتاع اللاندسكيب توغل اوتوريتيت this position. انا لولا قبل شويه انا قطعت. انا بمناسبه نحن دايرين ناخذ القضيه ده وبرضه نمشي ابعد من لانه القضيه بقى كل مره قاعد تتكرر. ولو انتم لاحظتوا الرياكشن بتاعت المواطنين الليله، الناس دي مشت لعادي حتى في جوبا كير مازجو كير از كورونا فيروس او كورونا فيروس. الشعارات دي مشت لبور، والناس كلها في جوبا الان قبل يتضامنوا مع الكيس. ليه؟ لانه the kind of these cases they keep repeating happening within the country. And in addition to that also, let us also carry with us المعلومه جاء وشويه انه الوال اتقتل. لو مثلا الوال ده اتقتل, why those people they are killing him? Before I go back to Luala to give you some minutes, let me go to Sabata. And actually, I'm going to give everyone 7 minutes. Just take your 7 minutes, and but then namshi la zola tani. Just I will put on the wash. Wasil Sabata, welcome.
thank you very much, Edward. أنا برضه عايز أشكر ضيوف الجاكول النهاردة to participate in discussing this urgent topic, and I also want to thank all those who are right now at the panel discussing this. Brother Edward, I would like to begin by saying this. Thank you very much for giving me a platform in Voice of the People, and I think as far as behaviors, and by the way, you have narrated the facts very correctly and very, very well. Thank you. But then I would like to discuss what, when our country gets to that point, what does it mean, all right, for the people of South Sudan? Brother Edward, our country has become Yeah, a as dynasty. well the Galo Madian, Wasil. Some people just confirming in Zoldamat, Wasil. So let us carry another why they are killing him. This is important for me. Mush argument ma katalo. Ana bagulekum malu ma galo katalo. But the question why they are killing him right now, who are katal nas? This is supposed to be a question need to be answered. Wasil Sabata. Edward, yeah, are you talking to me? No. He's not trying to. that's a Tedel. I'm talking to the people at Tedel. People, Oh, okay. many people, they are confirming. Manasa Kizunuzol de Catalo. So then Rikizaloka Junubin, why they are killing him now in hospital? Who are Katal Nas? This is indicative of what? Wasil Sabata. Okay. Yes. Allow me to discuss this later, because the issue bitaketil bitadeja after almost can conclude that. Yes. Wasil, yes. Okay. Yes. Haja al hasal, haja al lual amal fi Junub Sudan ka wallet bita reis u bardu kaman ita kan gi puzzle up situations al gurush bita dawla reis gi kutu iyal bitaw gi tsarraf fi waris bita dawla zai property bitaw bita bet badini fikra al asasinu ad-dawla de biga zai dynasty. الداينستي يعني دي حكومة بقى زي بتاع بيت كويس، وبعدين في إليتس معينين يا بقى قاعدين ينتشروا للحكومة دي. ده معناته شنو؟ المسج اللي نقدر نودي للساوث Sudanese is if this country continues in this direction, then what does that mean to the people of South Sudan? Then you people of South Sudan, it is just a matter of time that the president, who is Kiir, is going to become pretty much like a king in South Sudan. Okay? You, the people, will have no benefits at all. Itu minda kundawla aslan. Indina haja binadi dynasty. Dynasty de, yani, ana muzakir, يعني في واحد ملك اسمه لويس كان قال يا اخي في فرنسا ما في constitution، هو يا constitution ذاته كلامه له بيقول يا constitution، هو بقى زي ملك، هو اي حاجه. And it's just a matter of time we are walking that direction. على اساس انه كير is everything. وفي الناحيه دي ما في زول اصلا هيستفيد من الجنوب السودان، كان من ورث بتاع جنوب السودان ما في زول بيستفيد. وبعدين من security، as far as security is concerned، security بتاع الناس بكون في تحت مرسي بتاع واحد زول اللي هو كير. في حالة دي يا اخوانا نعمل شنو؟ انا جي فكر على اساس انه اذا الشعب بتاع جنوب السودان ما فتح عيونهم وجي continue to see the country going down this direction and does not want to revert into coming up with a mechanism to get the president out, then احنا شعب بتاع جنوب السودان let us forget that we have a country. Right, الناس بيجري بيقول يا اخي عندنا دولة ده كلام ده ما حقيقة. ما عندنا دولة، بس في territory هناك احنا قاعدين في territory، لكن الدولة ده اصلا بتاع كير واصحاب بتاعه الفي الومني ياوجي share resources بتاع الدولة وسكيورتي بتاع الناس كله هناك في يدين بتاعهم. يعني حتى انت لو دينكاوي ولا انت ما دينكاوي، انت لو نويراوي ولا انت ما نويراوي، انت كان من ايكوتوريا ولا انت ما ايكوتوريا، it doesn't matter. We all don't have a country. That country belongs to Kiir and his co-hosts. We only have a territory that we are coexisting in it. شفت كيف؟ This is what I think as far as the direction the country is going to. That is نحن الجنوبيين ما خدتنا في بال بتاعنا دايرين نجي مع بلان عشان نشيل الرئيس برا. Now whether Lual has been killed or not and why,
if really he has been killed by his brother, then probably his brother just wants to close the case, and let us hope he has been killed, because that could be the only form of justice that will be brought to the family of those who have lost their Sabata, loved ones. Because if ever, Sabata. If, To continue, let me just apologize le Mushahidi. 1 minute. Let me apologize because actually I pick up the phone. Can Minzol actually need to give me information. But what happened actually? Just 1 minute. You need to mute yourself because in the muno into yal warao fizzle into background bit kids. Asa what happened from Alinu Azol Felen who at Wafa wa Kiir Asa fi Musaifa Moshe Musaifa and who is telling Medusa. So this is a confirmed message. And Anna, I don't even want to argue about this. But what is very important, for sure, why they are killing him. Why? This is supposed to be the analysis between Nehena. Benisbele, Mana already they actually announced they're in Yaktulul Gadieda. Quais? Luala, you have to be serious, my brother. So continue, Samara. We need to analyze that. About what, Edward? Serious about what? Let me إدوارد شوف هنا في مشكلة حصل الليلة، في مشكلة حصل الليلة بالنسبة للجنوبيين بالذات، إن إحنا الدينكا الليلة دينكا بور طلعوا كلمات كده الليلة بالنسبة للدينكا بارغزال، كلمات عجيب مرة واحد. فيسبوك ده الليلة بين دينكا بور ودينكا بارغزال في اشتباك حصل، في مشاكل الليلة حصل فوقه، أنه دينكا بور بيقول يا أخي أن إحنا يا دينكا بارغزال أن إحنا واقفين وراكم سنين كله، عيالنا بيقتلوهم في المقاطعات الاستوائية عشان هم بيمشوا بيدرسوا وبيقتلوهم باسم سلفاكير، فأنتوا الليلة تجونا براسكم وتقتلونا. يعني الليلة بكل صراحة في فيسبوك حصل اشتباك بين بور وبارغزال، حصل اشتباك كبير جدا، انه دينكا بور بيقولوا لا لازم يتم تحسيب بتاعه، وفي ناس من دينكا بارغزال بيقولوا لا ليس يتم تحسيب للوال. بعدين دينكا بارغزال خلاص يتقسم، دينكا كله بيتقسم، ما في زول بقى واقف في ظهر المشكله ده حسي كده ناحيه دينكا بارغزال كده، ما في زول واقف فوقه. المشكله ده مواجه الاسره بتاع سلفاكير وبس، ان احنا دينكا بارغزال الباقي مثلا اول مثلا تويت مثلا رومبيك ان احنا ما عندنا دخله، ان احنا ما عندنا فوق دخله. فهو الليله ده حصل المشكله، فهم لو حاولوا يقتلوا لا عشان يحاولوا يستروا المشكله ده. اوكي كويس. thank you Ayuak. شكرا جزيلا for confirming that information. لانه انت طبعا انا ما اقدر اقول انه القضيه ده عشان الناس نتواصل، وده هو مشكله بتاعنا في جنوب السودان، وده المشكله السنه اللي فاتت كويس اقوى قاعد هنا ده. وقبل فعلا انا رسلوا لي حاجات كتير البوستات وشغل، لانه الشغله ده بيقدر يعمل ياخذ مشكله بين دينكا بين بارغزال ودينكا بور. لكن داير اقولوا للجنوبيين those are watching this live video and this always we keep talking. المشكله دي ما عنده علاقه بالدينكا بتاع بارغزال ولا دينكا بتاع بور، ده مشكله بتاع نظام، مشكله بتاع سيستم. الوال ده هو عميد في الجيش بتاع جنوب السودان، عميد في SSDF و SSPF، هو عميد في الجيش بتاع جنوب السودان. السلطه اللي عنده ده ما السلطه بتاع بارغزال كمواطن، ده السلطه بتاع وقاعد لابس شرف دوله بتاع جنوب السودان، لابس كاكي بتاع دوله بتاع جنوب السودان. الوراثه الماشيين معه ده دول وراثه لابسين شرف الدوله، ده بيسموه شرف بتاع دوله بتاع جنوب السودان. لذلك ان احنا كلنا كجنوبيين وشعب بتاع جنوب السودان let us نتعامل مع القضيه ده، انه ده مشكله قضيه بتاع ناس مستخدمين السلطه بغلط وبيستخدموا السلطه استخدام سيء لصالح طموحاتهم الشخصيه. That why كل مره we are saying جنوبين we don't deal with the issue بتاع بلد بفهم ده دينكا ولا ده شلوك ولا ده باري ولا توكا. we need نتعامل ده قضيه جنائيه كشعب بتاع جنوب السودان، وزول مجرم
لابس كاكي بتاع الدوله والنقطه ده الناس اللي هيجوا في اللايف let that focus because we don't want الاشياء to go بين دينكا بورو دينكا بعد غزال ده مجرم وده بيخد سلفاكير في محك حقيقي واساسي وده اللي انا نقوله كل مره من زمان انه we need to be quiet يا جنوبين because انا زي ما قلت لهم قبل الوالده ضرب لواء كف لواء بتاع الجيش كويس في بنزين انا قاعد في جوبا the same time اللي عملوا اتصالات دقوا جنب السفاره بتاع السودان وكير قاعد رئيس حتى لو الوال مات الليله ده جنوبين those are watching this live video لو الوال الليله ده مات ده لا يعني انه انتهى الجرائم اللي بيرتكبوا الاهل الناس القريبين من كير اسره بتاع كير they are the one doing this قرقور لسه حي and there is the rest هم بيشيلوا السلطه في يدهم they keep doing this so let us discuss this دي the main problem كجنوبين how do we bring a sustainable peace in the country and يجيب الاستابيليتي كيف within كير ميار لسه leadership والناس دول بيعملوا فوضى في الاداره بتاع كير ميار so استعباد let me actually زمانك انتهى but let me give you more 3 minutes more time then نمشي لدومينيك تفضل. Edward, you cut me. You didn't let me. You didn't give me even 2 minutes. How do we bring? I give you 2 minutes, Luala, and I will come to you. No. You. I give you 2 minutes, and I will come to you. Let me no, I don't want to argue with you. Please, I don't want to argue with you. Mad, wala mad. I don't want to argue with you. Mad. It is not a business. It is not my business. But the behavior, the continuation, this is what we discuss. Del hajat هنا نيجي نناقشه ما دايرين we need to come to blame والله انه ده no حتى لو هو ما مات ولا ما مات we need this to stop كبيبل بتاع جنوب السودان so فضل Sabata. Yes, for us to have a better forward, brother Edward, this is what I would suggest to the people of South Sudan. It is not yet too late. South Sudan, we as people who have participated in this revolution should not allow the country to become like a dynasty. Kadanna shilu kir bara beteriga yato. Indina nas hassa lisa guiding binadi galiaki holdouts. Let us put our minds together and support these holdouts as they go to discuss the platform for a better forward for South Sudan. Let us align ourselves behind their agenda and see into it that we push for a country that will have a better system, a country where we will put technocrats together so that they will put institutions. عشان حاجات زي security زي ده, for example, الجهاز الكده ده will eventually have accountability, so that we will have a better constructed justice system, so that gurush bitana bitadola بيستخدموه بطريقه على اساس انه عيال بتاعنا يقدموا محلات بتاع مدارس من البس باخر بكره بعد بكره بيموتوا في ايدينات بتاع ناس بتاع سكيورتي بتاع فودا زي الله سنة قاعدين نشوفه ده. وشكرا يا ادوارد. اوكي خلينا دي هو دومينيك خلينا دي فرصه لاقوات. what I need to say للناس اننا ما ننسى الناس اللي داخلوا, اننا ما ننسى انه زول اللي اسمه الوالده قتل ارواح. النقطه ده مهم بالنسبه لنا, اننا we need to focus in this. الوالده بيبقى للرئيس ما بيبقى للرئيس, we need to focus انه الليله ده في ناس اتقتلوا, في مره اتقتلت وعنده اطفال. معناه هل what going to happen اذا مثلا نازل مشوا مستشفى وقتلوا الوالده, what going to happen? كير ميار will take the responsibility. الناس دي بيلقوا عداله بتاعهم وين؟ اليال بتاع الابرياء ديل. all this is keep happening في جنوب السودان. So we need to put this also in consideration when we are discussing. إنه المشكلة ده مستمر مع President Kiir from the beginning. So let's listen to Agwat. Agwat فضل. ده أنا ماشي لباشمهندس دومينيك. Agwat, unmute yourself. Asma, I didn't put Dominic. I'll come next to him. After him. No, talk. I'm be Dominic. Don't worry. Dominic guy don't worry. He's part of the forum. Brother Taban, and then you know, I'm very sorry to what happened to the family of the victim, you know. May God rest their, their soul in peace. And also those actually, it will be Agwat, you will have 5 minutes because 7 minutes كتير. ما مشكلة.
Also, those who have passed away, you know, whether they passed away because of coronavirus or other, you know, diseases, go rest them in peace, you know. My brother Edward, I don't think that anyone will be happy when someone has lost life, you know. You know, it is always a pain to all of us, you know, because the University of Butana, we love this country. What is sickening is this, you know, when people they fight over the land, you know, and then now we lost 5 lives, and at the same time also it is a high profile, you know, it comes from a very close to the leadership. It is very sad what I saw, and actually it made me very sad, you know. This situation would have been controlled by the state government because there is a state police. It would have been under the state government to investigate, and also the state should be the one who announced it. If the state cannot do it, and then you have the national police, before even the presidency has involved or the army, it was wrong. You know, I disagree with the way it was Can you show handled. us your face, please? All this crime happen, you know, even in America here, sometimes we lost a lot of life, you know. It happened everywhere, you know. We are not perfect, you know. We have a lot of things that are happening every day in this world, including now in America. You have seen a few days ago, and now we have day 8. You know, there's a protest, there's looting, there is everything, you know. Because someone has died, has been killed by a police guy, you know. So yes, it is wrong, you know, and we have to condemn this heinous crime that is committed by an individual. And let us not put the blame to the government, because even though he's very related to the government, it doesn't mean the government is responsible. You know, it is an individual act, and this person might have an insanity. This person is insane. You know, it is wrong. If I was in his position and I'm related to racial community, I wouldn't have even done anything. You know, I would have given up my land, because you know what? You have to respect the leadership. And my brother has done something wrong. What do you mean? What do you mean? We don't blame the government? What do you mean by that? If the people they killed today in front of the government they were washing in Gumba, what do you mean we don't blame the government? What I'm saying is this: if I was in his position, this guy, you know, this young man, I would even not have bothered to go and talk about the land, because he understands the country is at war. We just had a peace recently, you know, of September 12th peace agreement. It is not in the process, and now we have issues of cows in Equatoria, and then you go and kill, you know, people. That is wrong, and this guy should be condemned individually. But it has nothing to do that he's a cousin or the nephew of Rais Salva Kiir. That is baloney. This case must be investigated and justice must be done. And this actually will be it will be the first time that a close relative of the president would pay the price. And actually it's good for the country, Ajama, you know. So what I want you and the rest to understand is that we are very pained. We have been pained by this. This death is heinous. It's a heinous crime that is committed against individuals. Like now, like the guy you said that he wrote something on the Facebook about his mother, and you know, now the mother is gone, and the kid in this tragic at the time of coronavirus, where there's no economy, it is a tragic. You know, let's try to accept it is a tragic. You know what is said by the silent. Once one person has died is a tragic, but 1 million death is a statistic. We take this crime as a tragic. It's a tragic death in South Sudan. My brother is very sad, you know. Just let's try to unite. Let's try to blame the person as an individual, you know, but not as a government. This government, you know, ayama mudeli salam ya akhwani wa akhwati, madeli salam anas. Let's not go jama salam mahim jama. There is salam. So kalam da jama kab. Also, I just want to make another point. I saw people protesting Salva Kiir must go. Because of what, Jama? Because of one of his guy that close to him has killed somebody. No, you have failed. You don't think so? You are seeing those people there are nothing. They can be killed, yani, nothing, yani. People can be killed. This shouldn't be an issue to remove the government because an insane. This guy I call insane. The guy is insane. The person who killed the 5 people is insane, and he must be investigated. If he's still alive, this guy will face the death penalty, and he will be the first person to be executed using a lethal injection, not the hanging. And I support this guy to face the ultimate justice in South Sudan. And I'm very sorry for the. So what is your comment? Actually, you remain with 20 seconds, but let me give you like 1 minute more. Let me give you 1 minute more. So what is your comment about this execution?
Well, you know what? It has been an investigation because now in any crime there are some intention crime, there are negligent, there are self-defense. It will be based on the investigation. Why he did this? Did he intend it? Is it premeditated? Does this guy have an intention? If he has an intention to kill, and then of course he will pay. He will face, the crime. The crime will fit, its punishment. But if it was, negligent or maybe self-defense, that will be a total different angle, But I want investigation to take place. The state has to do You did investigation. not answer my question. Mm. They just said the guy is executed. Catalo. What are you comment on your comment on that? Well, if he's gone, still there will be a case. There will be an investigation because I heard that there are some people with him. Those who are with him will be investigated and they will pay the same price. I'm sorry if he's gone, but I don't know why he's gone. Why he's gone? Don't be a zombie. Thank you. Hey. Thank you, Dominic. Let me give chance to Dominic. So I want to make a final, my brother. I want to say thank you. Yeah. For inviting me. I don't want you to take me wrong. We are together in this tragic. When we lost people, we need to be paying. Their pain is our pain. What your comment is not right. Even you did not respect those the innocent people. You are saying why the people going out and saying Kiir must go. You are not in Juba. They are the ones seeing what happened. People were shot in front of the national security and the army. And you are coming here to say why those people they go out and they are saying Kiir must go. Kiir must go to the hell because he's the hell himself. Asma, in America here, one time we lost 50 people one time by insane guy. One guy is insane. Every day, how many people live in America? So that you mean by wrong people? بيقتلون في أمريكا هنا معناه الخمسة الماتوا دول ولا أي حاجة. It is insanity. This guy is insane. It is guilty. I want to condemn him. I want to condemn him. Thank you, brother. Okay. So thank you, my brother. Let's try to work together. No government go here. Okay, you say maybe we'll listen to Dominic. Dominic, further. Okay, thank you, Uwa and Sabata, Gwot, plus the rest of the guys who are up there. Let me say hi to you and to the viewers. But most importantly, like I say, kalina wardu traham le arwah bitat nasa le matu fi sherikat. And I would like also to take this opportunity to say pole to the family of John Luke. I was also made to understand that it was also the pains of the killings in the Lao Nuer area, that got him, to his nerves. And at the end of the day, also died of a heart attack. He was one of the minister that I have enjoyed working with him as an intellectual. And I agree that indeed, and that has always been the things that we've been saying all along, that we have an inept leader, a very corrupt, a tribal demagogue in the helm, the person called Salva Kiir. And no matter what names you give to him, it will continue to be like that we have a president who have failed, the project of the new Sudan in trying to bring the people of South Sudan towards this nation. Because I know we have not reached to these issues of nation building yet. We are tribal entities that were supposed to forge a unity to perfect it in a union called South Sudan. That one did not happen. And today we are having all these kind of problems. Yes, Salva Kiir is a failure. And because of its failure, a lot of people have taken actually power and absolute power into their hand. You have already narrated about the many, many ills of this gentleman. And that has been the tragedy of some people in South Sudan, that Humma Shalu Ganun be a den fi den bitam. Yeah, 15 years down the line, fi ghiyab tamaman bita sulta bita al-qada Ganun wa kida. Hatta walo inta shilta azolda ashana ishta tamshi tahkumu. Of course, they will never have reached a justice. But good enough justice has been done. Like what happened to Reagan. It is true that these guys but the thing is this: even if this guy was killed by a relative, that relative must be tried. Why did he kill that person? Because he wanted to actually to clear out this Gadia. Because this is a Gadia of somebody who is complicit, who have taken the laws into his hand. Salva Kiir did not go to Sherikat, but he went to Mustashfa and Shufal
Jenaude, much black is thicker than water? Or what kind of things are we trying to say? You know, my brother Edward, the guy has done something that is very bad. We know the issues of land. That land is also a grabbed land. And I think karma is also hitting these people for very serious. Now the issues of this land and that is, it is a land that has always been grabbed. The guy, if like Agwat has said, Anu, yani who kind of thought the shield bitad al-Ganun, they would have addressed this to him through the legal matters. But because we know there's no any legal matters, Ashan who is so related to the president, and that's why he has gone an extra mile in order to do this kind of stuff, killing people, and you know, nobody is going to touch him. And I was so mad. This man was supposed to be killed, died on the spot. If this was supposed to be an ordinary person, Azole kan mat gibel, who can asulu kan min gibel kan bukun mat. By taking him to the hospital is actually an indication that Anu Azolda is more than a prodigal son, and because he's so related to the president. Atenuwe cannot come. Atenuwe is a pathological liar. Atenuwe cannot come and tell us that, you know, this man is a distant relative. He's not a distant relative. And what is a distant relative? What is the extent of the distance? This guy is doing this thing simply because he is related. They min ahlal bayt. Okay? He min ahlal bayt. So what is supposed to be happening? You know? I'm hearing information from people. And that one must be very careful, because it has already generated an ethnical, hatred, like what Ayuak has said, between the Dinkas themselves. And I heard that the commander with Division 8, Fibor, it Katal, Misada. And the whole thing is going up. So we need to know that Al commander bita Division 8. Aye. Fibor. Azolda Safomisa hina leanu nazalanin. Okay? But then feel gissa bitat annu yahi al kalam da mind wilaka bebor wa Baragazal da, it is also a lie, because the people in Baragazal are saying that this is their time to eat. During the time of the 21 years of the liberation of South Sudan, it was Garang and his country. So the issues of this ethnical divide is so deep in South Sudan and among these people. So we have to know that we are in a crossroad of history. Yes, what has happened is so bad, it warrants us to continue to talk about it, so that at least Salva Kiir must be brought down. Salva Kiir is a tribalist, and he's a tribalist of the first order. And we have said these things all along. Finas min ahlal bayt, they are so more they are more human than others, and that has always been the tragedy of South Sudan. So long Salva Kiir is in the helm, ya Juana Junubin, nothing will be changed, because Salva Kiir is not a person that takes responsibility. How many times he's distancing himself? You are a leader, for God's sake. itaftara taji wa تتحمل مسؤوليه بتاعت اي شيء صغير وكبير قاعد تحصل في الدوله، عشان الزول تاني ما يجي يقول لنا انه يا اخي انتوا ليه دايرين الحكومه دي يمشي. الحكومه دي لازم يمشي. ليش؟ لانه الزول الماسك حكومه ده ما قاعد يتحمل مسؤوليه. هو ما جاء عشان يقول لنا انه يا اخي الشيء الحاصل ده بطال. ليه ما عندنا جيش قومي من 2005 الى يومنا هذا؟ احنا ممكن هيجي يوم هنرش. we will tally الفيليس تاع سالفا كير في الفورم ديسكشن زي ده، عشان الناس تعرف انه يا اخي زول اسمه سالفا كير ده فشل تماما في اداره بتاعت بلد اللي اسمه جنوب السودان ده. we are not talking about, we are very mad because انت ما ممكن تجي تقول لنا والله 5 ناس ماتوا بس. والله في دول يهود امريكا ده قدامنا هنا ده، امريكا ده مات فوق واحد زول كويس، واحد فوق مات فوق واحد زول بس، الدنيا ده قلبت ولعت وولعت. لما انت تقوم تطلع خطابات زي بتاعت اتنويك ده، يس سالفا كير must go. سالفا كير has failed all of us. احنا كنا معاكم في جوبا، الخلانا الليله احنا نكونوا لاجئين برا في جوبا البلد ده شنو يعني؟ احنا كنا عجبنا عشان نجي نقعد
Buldan bita Hameja hada? No, it didn't. So we need to know very well that all human rights and fight for equality were championed by the oppressed. For us, the people of South Sudan, we are the oppressed. And we don't care whether the oppressor is a dictator, is a king, or is an emperor. Let us all rise, you know. Let us all rise beyond our parochial interests and even tribal divide. Ashana zolta na maji gulana wallahi ya kada denga umaru wallahi all of us are in it. Eto lo shuftu albalad de mahal alfogo amin da ya bas Juba lakini Juba zatu ma amin. Lele ano fi unknown gunman da gada talla zaid bitanas. So I think my time has finished. Yeah, your time is finished. لكن أنا دايرك تعمل comment في نقطة مهم جدا. خلينا نراهب وول وعليو وول بعدين يا جماعة الناس الجويني ديل أيزول بيجينا لازم we need to show your face. Just this is a comment. Otherwise, Aizol, if you are not ready, people to see your face. I don't think because this we are in the studio وكده. أنا comment أنا دايرك تعمل له وبرضه مكير عندك مشكلة في مكير عنده مشكلة في تلفون. And yeah, Makera, I will call you through messenger. But let me say this قبل ما نديك direct جواب عليه وبعدها أنا بيجي لأول وعليو أنا داير نضرب لمكير. لكن أنا داير أسألك شنو؟ كجنوبيين let us speak to ourselves honestly speaking. وده برضه للناس الجايين. لو أنت لهسه المشكلة بتاعت الأرض الآن بقى واحدة من المشاكل الناس اللي قاعدة تواجه الناس. وده عنده علاقه بغياب الدوله اللي انا قاعد اقوله دائما للشعب بتاع جنوب السودان انه مشكله ما مشكله انه كير بيكوز هو هيد بتاع الدوله بتاع جنوب السودان. مشكلتنا في جنوب السودان عندنا مشكله في سيستم، عندنا مشكله في مؤسسات الموجوده في الدوله بتاع جنوب السودان. دوما نجي من استوائيه يعني انا ده مشكله بتاع الوضع في جوبا ده يعني انا انا كنت في جوبا عندي on my own observation because لوني نزادنا ناس كما يعني في اسس صحيح لبناء بتاع الدولة أننا كنا في السودان. ما كان في الوطن يا جماعة، الوطن لما كنا في السودان المؤسس بتاع الدولة هو قاعد يوزع الوطن. يعني مثلا فور اكزامبل في ملكال عندنا ملكال عشان الوطن المدينة تمتد لاتجاه بتاع الناس أوغاد بجاي واتجاه بتاع الناس ماكال لازم كان المقاطعة والولاية بيمشي بيقعدوا مع سلاطين. إنه أننا دايرين القطع ده للتوسيع بتاع السكن في الخطه الاسكانيه. بعد ذاك الخطه الاسكانيه بقوم بوزعوا الدوله بتاع الدوله بالطريقه الرسميه، بيتم كل الناس بيمشي بيقدموا والناس اللي قاعدين لو مشى قاعدوا بقسموا لهم. لكن الكلام ده ما كان موجود في جوبا. في جوبا واحده من المشاكل المشاكل الموجوده حتى قوم بدا لما كان فيه مشاكل بيكوز المواطنين هم ذاتهم يا مرات بيبيعوا هم بوزعوا الوطن كويس يا بكون لنا ادينا كوميونتي كده. ده خلى انه الدول بتاع الدوله ذات تغيب الدور بتاع الدوله. واتوا العاصمه ده شالوا لرامشل ولا شالوا لبعد غزال والعاصمه بتاع جنوب السودان شالوا على النيل كويس. وبقى ما في دوله مؤسسات بتاع الدوله انه الخطه الاسكانيه ده بيتقسم وكل زول بيستحق انك انت تشيل الخطه بتاعك ده بناء على الخطه الاسكانيه. انا لا اعتقد الجنوب ده بيستقر. فانا داير تعمل كومنت لانه one of the problem الان الموجود في سنترال اكواتوريا تناقض ما بين السلطات بتاع السلاطين والسلطات بتاعت السنترال اكواتوريا والسلطات بتاعت المحليه والسلطات بتاعت الحكومه بتاعت جنوب السودان. So what is your comment on this? Yeah, أنا let me agree with you to some extent. أنه يعني في مشكلة تاع غياب بتاعت الدولة ده في دي في. لكن انت لما شفت جوبا في زمان وجوبا الحس ده في التوسع بتاع جوبا امتداد بتاع التوسع بتاع جوبا. يلا بعد what was happening is that people will go and ask extra land from the community. Okay. However, what was not good is that the distributions of the land policy that is in South Sudan and then in Juba in particular. Yes. Because there's always tokens that are being given out. And normally when you are going to ask these places, you are going to ask it from who? You are going to ask it from the chiefs, from the nation, from the locals.
to the extent that the locals decided to realize that they're also very important into these issues of land allocation. Now, coupled with the fact that land become a very lucrative business, which the government failed actually to streamline. Because what we have realized in the later days is that you will have a token, and this token will be distributed to a number of people. And that in and of itself has generated a problem. Sometimes you will have a token and you bought this token with your money. You wanted to register it in the land registry. You will find already that another person has always been registered in that land registry. That was happening. And there is also a problem. Once you have registered your land in the land registry in the court, it becomes a final thing. Yes. So people will go and agree. Of course, the element of corruption has become an order of the day. And because there is no legal system in South Sudan that can criminalize whoever is there practicing corruption, these things went unabated. And it became a problem. That is one. But there's also the issues of people who will wanted to grab the land. For example, the land in Bilijang, the land of Rajaf. Of course, if we wanted to extend a land wanted to extend Juba, it is not a sin to go and ask these people so that at least they can be able to give you the portions of the land. Once they give you the portion of the land, then you can be able to, through a system of the government, give this land, to the people and to ordinary citizens, not the ministers. Because the tragedy of South Sudan is that some people, the same people, ended up having all lands everywhere, even depriving the common man from having lands. And that has become a problem. So, Asharkira tena manguta kibel garguri masha daga masalan Zakira. The land betazol finas tamping wakida galu ita mashet tamping dekan mahal bitana samo ala isim bitana. Al areas bita Jabal Dinka wara Juba hinak. Ita bitaji beguwa, you will be tofur try bitak. Inna kana der land wana bagumba gasi malande hasab al khuta talana بشوفه كويس في راسي. كويس لكن المشكله وين؟ المشكله انه في حكومه سواء كان ده حكومه بتاع ولايه ولا حكومه بتاع المركز في جوبا ما قادر تدع سياسات وخطه الوادي because of the complicitness. يعني انت زول بمشي بيشتكيك للرئيس انه ده ما قادرين دون قطاواتا والزول في الولايه بيكون خايف لانه انت لو ما نفذت الكلام ده كير ده في مكتب بتاعه كده بيقوم بيحلل لك ديجري ويدوا له ريجويس في ميسا داك بيقراوا لك وانت بيشيلوك برا. Yeah. So we need to down and structure these things very well. I need you to stop here. I will come back later on. Let me give Wall. Let me give you a chance. Wall. Aliu, sorry. Aliu Wall أنا Wall ده اللي لك خلينا دي Aliu. لأنه Aliu شكله ماسك تلفون في يده. Aliu. Okay, thank you, Edward. Yeah, I'll give. Okay, شكرا لك في فرصة الصغيرة دي. أنا أساسا ما كنت داير أتكلم، لكن أنا داير نصح حاجات بسيط. يا سما يا داير نصح حاجات بسيط في مشكلة دي. Actually المشكلة دي لما أنا حاصل أنا طبعا كنت شغال بالليل، شغال afternoon في زمن بتاع كاليفورنيا، ببدأ من الساعة 6. يا ممكن تخلي سماعة قريب من خشمك يا اتكلم بدون سماعة because so the current rate. Let me say يعني كنت شغال afternoon زمن بتاع كاليفورنيا Pacific time to 2 o'clock in the morning. القاعدة شفته في فيسبوك 1 o'clock في زمن بتاع كاليفورنيا وصباح في أول صباح في جوبا هناك. أزول كان عمل أول ريكورد. عندك مشكلة بتاع صوت يا عليو معلش I have to drop you. عندك مشكلة بتاع يا لأنه نازل ما سامعينك المشاهدين ما سامعينك يا. أنا هسه قلت أنا مشكلة كان قلت مشكلة
سماع وطلاد وسماع اسك واضح وما واضح يا كده قرب لسه ما واضح قرب تليفون جنب كشم بس كده يعني هسه كده كويس. واصل يا اوكي clear. Yep. Do I'm clear right now or not? You are clear, talk. Okay. وال خليني زي او عليو او ارجع عندك مشكله again وال خلينا ندي فرصه اول تفضل. يا شكرا استاذ ادوارد، انا بحييك وبحيي ضيوفك وبحيي المشاهدين. صراحه كده بترحم على ارواح الشهداء اللي ماتوا، لازم بيحترموا الناس، بيعتبروا الناس شهداء ماتوا ساكت دون اي سبب. جزوا المجرم وجا قتلهم، كلام ده يعني من الدين بشده. ان شاء الله الصوت بتاعي يكون واضح بس. واضح كلمه واصل. المهم انا داير اخش في الموضوع طوالي، لما ضيوف اتكلموا حاجات كتير، لكن صراحه كده انا عندي زاويه ثانيه قاعد اتكلم به، انه المشكله ده بتحصل لي ده صراع بتاع اراضي، انه صراع حول اراضي، والموضوع ده ما جديد في جوبا، الموضوع ده موضوع قديم شديد وموجود في بعض الولايات ملكال وين حصل كتير يعني زاد ممكن اكون انا واحد نموذج من الناس زين. انا يوم من الايام بيت تاي قالوا انا شريت بيت في جوبا، قالوا بقوين قالوا بزول ضابط بس، فالموضوع زي ده ما حاجه جديد، ده حاجه موجود. ولما قعدنا نقول للناس الحركه الشعبيه ده هيزك فاشل من سنه 2005 وبشوف الموضوع ده ما صحيح، لكن الليله لهم شافوه وعقدوا لهم انه زاد بدل الرئيس ورام زاد طفى النور منه وورا الجنوبيين كله الزول المجرم ارتكب الجريمه منه. شفتها بصراحه كده نحن في NDM يعني بغير سفير مال الجاوين، اننا موضوع الاراضي عندنا له حل. نحن اشتراكيين ديمقراطيين في ادبيات بتاعنا، نحن في حركه ديمقراطيه بنشوف الارض ملك للدوله، ما في قبيله عنده ارض. كلام قبيله عنده ارض ما في عندنا في المشروع بتاعنا، ما في. الارض ملك للدوله، لكن ما بننكر حقك الطبيعي. لا يعني مثلا زي جوبا ما بنقول لا جوبا ده ما بتاع باريا، لا ده حق طبيعي، لكن جوبا ده مدينه، الدوله بيجي بيشيل المدينه ده وبيخططوا وبيوزعوا للمواطنين بعد لا اي زول يلقى حقه. لكن كون انه مجموعه من الناس يعني ما عارفين هم شنو ذاته بيجي بعمل نفسه بقسم اراضي، بدي ارض بديه لزول زي ما داير يجي يقلع اراضي. يعني مثلا زي تجاه 107 وين انا قاعد اشتري بيت 107 قالوا مني صراحه كده، وواحد ضابط ما بدا يذكر اسمه، فالناس خشت تهت انه شنو الموضوع يخلوا نازلت زهقت من جوبا زاد وجيت نيروبي قاعد اسوي وما برجع الا سلفقير يمشي. وفي قبل بزول قاعد يقول لك يا ادوارد قال انه انت قلت قبل ما جاي قال تقول للناس انه الناس ما يطلعوا، انه الناس ما يطلعوا للثوره، ما يطلعوا لا يطلعوا جنوبين يطلعوا الثوره يترس كير منو جنوب ده حقه هو امشي الليله قبل بكره كير يمشي. وانا بقول للشباب ده جنوب السودان من انا قاعد من انا قاعد اتكلم فوق ده بور بكره ده قوموا، كان في بور ولا كان في اويل ولا كان في واو ولا كان في وين سوري ناس يشيلون برا كير لو ما مشى هم زادوا له رجال ليه هم زي لو ما انما حاجه في راسهم ده ليه قتلوا زول المستشفى ما كان يقدموا له العداله بعد المحكمه لو حكموا باعدام خليه يحكموا، كان حكموا ببراءه ده حاجه ده، لكن ليه هم قتلوا في حاجه كبيره يا شباب صراحه كده. لذلك انا ما اقدر اتكلم كثير، انا ادبتنا ارض ملك للدوله والدوله يا بوزع اراضي. يعني مثلا على سبيل المثال انا من اول مولود في ملكال، لو رجعنا تاريخ في ملكال زمان بابيتي بابيت هو قسم الارض انجليز جا قال ده نعمل ملكال ده كده قال له رجع ورا كده ملكال ده قسمه ابوي رجع ملكال كموظف ويلدوني هناك انا في ملكال عندي اراضي عندي بيوت ورثوا من ابوي ما قال انا كان قسموه ولقيناه شكرا. فموضوع الاراضي ده بالنسبه لنا ده ارض ملك للدوله، ما في قبيل عنده كلام. انا من هنا انا بنتي وندي ضيوفك شنو يواصل. شكرا ادوارد. يا شكرا جزيلا اول شكرا للمداخله. let me do this. مامو لو انت قلبت التليفون بتاعك في لاندسكيب بكون كويس. انا قبل ما ادي فرصه ادي فرصه لموود وبعدها انا ادي فرصه لمكير. انا I will call him through messenger. الناس اللي قاعدين داير يدخلوا في ناس كتير زي بانشول. الناس داير يدخل يا جماعه just the link is down here. I cannot call you بانشول
The link is here. Just click on that link and follow the instruction. I cannot call you because this is system, this is TV. So if you want to join us, please, the link is down there. Follow the instruction and join us. Let me give chance Maud. Maud will come and the floor is yours. Okay, can you hear me now, brother? Yeah, Edward? yeah, I'm hearing you well, brother. Okay, thank you very much for inviting me. I will appreciate this discussion. Jimmy Sibu Zerelo Intima Gidiri Tamal rotation. Sibu like that. Yeah, Fadal Wasim Maud, sorry. Okay, so thank you very much for anyway, like I said, thank you for inviting me, brother Edward, to your forum. What I need to say first is my condolences to the families of the deceased, which have been killed in Juba. It is heartbreaking, losing our people on daily basis, every day, without any justification, regardless of where they died. The number of the people who have died since we got our independence, I think might bypass the number of the people who died during the war, 25 years. So this is a serious, our country, South Sudan, is in a serious trouble since starting of 2013 until now. I want, before I go into exactly what the topic is, I want to, on my own opinion, I want to make something, maybe correct something regarding what happened in Juba. All the viewers, it is not about, maybe for those who might mistaken this issue that has happened in Juba today, it's not about between Barkadal and Bor. I don't see it that way. For sure, it is an individual with a bad attitude, with a bad intention, and maybe with some bad element, people around him, like those bodyguards who went with him with their own intention to go and do what they did. Some of the people even from Bargadal are very sympathized. I mean, are very unhappy with what has happened. Yes, I will not deny that there are bad elements who have been misguiding the government for a long time in the side of Bargadal, yes, but not the whole Bargadal. There are people with the bad intention from the beginning who want to let this president fail, who want to deify this president on daily basis on what they do. But inside the president, inside himself, to me, he's a good heart person. Let me say it that way. I know, yes, my brother, that's how I see it. But there are people around the president, right from the beginning of his government, they have not been acting in a good faith. They have been either against other communities on what they tell the president, on what kind of advice they give him. And this is where we are today, because of bad advice, because of bad company around the president.
So I just want to say, yes, I'm hurt. I'm from Bor. I'm very angry of what I have seen, where we are heading to. I think a couple of years ago, many people predicted if we don't put our country into the path of whereby everyone respect the law, then we are heading in the way where Somalia was a couple of years ago. Because country without rule and regulation, even the army themselves are not respecting the civilian in their own houses. In a country whereby people like Loal can just take sick people with gun in his own house and go to other neighborhood and kill people. The whole city is militarized. The whole city of Juba is militarized. Our country, I don't know what to say, my brothers who are watching today. And it is not about Kiir himself. It is about the whole government. Because no matter how good you are, and the people around you are not helping, the people around you are not implementing what you tell them to do, at the end of the day, you will fail. So what I want to say, this country needs a radical change. What do I mean by radical change? Someone have to emerge. Someone have to emerge within South Sudan and do a miracle. When I say miracle, you have to act and implement the laws. Here in the US, have we seen what is happening? We have seen it. There are people who went on the street, they are protesting violently. There are people who are protesting in a good faith. They want to show their disappointment with the government. This government is being criticized by using tear gas, not even a bullet. Tear gas, not a live bullet. Your time is over. Yes. So what I need to say. Your time is over. Just give you 20 seconds just to conclude your time. Yeah. Let me summarize this. So my brothers and sisters who are watching here, I need to say this. It is not about between Barkadal and Bor. It is not like that. There are people in Barkadal area who are unhappy with this action. There are bad elements in Barkadal who have bad intention. They have their own plan against this president from the beginning. Thank you. Yeah, thank you so much, Maud. Let me give a chance to Mamo, because it looks like you ate fil Arabiya وكده. So you have 5 minutes, Mamo. فضل. أستاذ سيدات، أنا في العربي وأنا كنت ماشي شغل، ما حاخد أكثر حتى من 5 دقيقة لأن أنا ماشي شغل. أنا بس عايز أول حاجة أترحم على أرواح الشهداء، سواء كان من العسكريين وحتى من المواطنين، لأن ده كل أبناء جنوب السودان. أنا أول حاجة عايز أجاوب، عايز أرد الأخ اللي اتكلم قال إنه الأرض ملكا للدولة. أنا يعني معروفا إنه الأراضي بتقسم إلى 3 أجزاء: الأراضي المتروكة
والاراضي الاميريه والاراضي الخاليه. الاراضي الخاليه دي دائما انه شنو؟ الدوله هي اللي بتنظم الاراضي دي وبتخط يد فيها وبعدين حتوزن للمواطنين. اما الاراضي الاميريه دي اساسا اصحاب ملكيه خاصه. والاراضي المتروكه دي كمان ان الاراضي اذا كان ما عندها اصحاب الدوله بتستملكها، هيكون اساسا اراضي تابعه للدوله، والدوله حره انه بتقدر انه تعمل فيهم مؤسسات. بالنسبه دولتنا جنوب السودان، بعد ما دولتنا نشأت، عشان كده احنا بنقول ان عايزين نعمل دوله القانون والمؤسسات. وجود دوله القانون والمؤسسات هي اللي بتنظم قوانين، كل القوانين، سواء كان القوانين الاراضي وكل ما شابه ذلك. تعال نرجع انه المعروف انه الدوله لما تنفصل من الدوله الام، ان الدوله الام الدوله الوليده اساسا هي بتحمل كل الالتزامات الموجوده ضمن الدوله القانونيه الام. على سبيل المثال السودان، احنا من فصلنا بان احنا محكومين بموجب قوانين بتاع السودان. الاراضي اساسا دي متروكه من زمن الانجليزي. نيجي في مشكله بالضبط، في المشكله في جوبا بعد ما الدوله انفصلت مرارا وتكرارا، حتى الميادين الموجوده في الميادين الموجوده في جوبا اراضي اصحاب كل الناس. الناس لما جاوا استولى هذه الاراضي، لما المواطنين انه ترفع على المحاكم، انت بتدفع قروش للمحامي والمحامي تصدر قرار نهائي مبرم. افتكر يا مامو مامو نعم. it's outside of topic. let me direct خلاص you. خليني اقول لك no انا داير اقول لك حاجه. خليني let me say you this. في جزء من كلامك ما صح، انه نازل جوبا بدا قاعد يشيلوا اراضي، يغلى اراضي. الاشيو ما بدا بالطريقه ده. انا كنا قاعد في جوبا، معظم الناس شايفين في كاميرا ده باشمهندس دوم، وانا ما اعرف الزول الثاني وين جوبا. what happened في جوبا في خطا لكل الاطراف. let us be honest from the beginning. حتى المواطنين زار كان بيرفضوا ان يدوا الوطن لحكومه للتوسع بتاع المشاريع وكده. طريقه عشان كده قبل انا سالت دومينيك طريقه بتاع تقسيم توزيع بتاع اراضي في جوبا مع سلاطين. كنا قاعدين اللي كان بيوزعوا اراضي سلاطين والدوله قاعده كويس. ففي ده هنا ده عنده علاقه بانستتيوشن. يعني حتى الليله ده لونينا مشينا مثلا، انا زي ما انا ضربت لك مثل قبل انه لونينا شلنا العاصمه وديناه للرمشل. رمشل ده مع ارض بتاع دينكا، مش رمشل ده ارض بتاع دينكا يا جماعه. الناس ما في زول يعمل الميوت لنفسه لانه في نوي كويس. رمشل ارض بتاع دينكا، طالما رمشل ارض بتاع دينكا انت هتمشي هناك هتواجه نفس المشكله اذا ما كان في مؤسسات بتاع الدوله. الارض بتاع جنوب السودان كله ده ارض بتاع مواطنين بتاع قبائل في جنوب السودان، لكن اللي بقى عاصمه بعد ذاك الدوله also لازم يقعد مع المواطنين كارض بتاع عاصمه وكنترول يشيل الارض ده لانه ملك بتاع الدوله. بعد ذاك الدوله بمؤسسات بتاع وزاره بتاع القانون بتاع الاراضي، الدوله هي بتنظم. ما المساله الخطه الاسكانيه كنا في السودان خرطوم ده اللي كان مش كان ساكنين فوق الناس، ما كان محل كده من ربنا خلقه، ما كان محل ناس. لكن الجنوبي كان قاعدين في خرطوم بالتوزيع بتاع الخطه الاسكانيه، كان بيلقوا قطع بتاع الوطن. انا لقيت قطع بتاع الوطن في ام درمان بخطه اسكانيه ولا اشتريته، دوله اداني له بخطه اسكانيه. عشان كده المشكله بتاعنا في جوبا في كوربشن حصل في البيجيننج. let us be honest. كان من سلاطين في جوبا كان في فساد، ده حقائق ناس ما بيحاولوا يدسوا because الفساد كل زول والقيام بتاع مؤسسات بتاع الدوله شغلانه بقى سايبه. عشان كده كل زول بيشوف المحل المناسب بالنسبه له يقعد فوقه. لذلك انا قبل قلت انه السوليوشن للنقاط ده هو وجود دوله بتاعت مؤسسات. كير ده فشل انه يبني دوله بتاعت مؤسسات، سو البلم ده بيمشي لكل الاتجاهات. تفضل يا مومو انميوتنج. ايوه انا ما اختلفت معك استاذ. انا قلت ان الاراضي مقسمه الى 3 اجزاء، الاراضي المتروكه والاراضي الاميريه. يعني عشان كده انا اقول انه الاراضي اساسا الاميريه والاراضي الاصحاب دي اساسا تابع للكوميونتي. حتى ان كان الكوميونتي عندها عايز يتصرف فيه، ده حق ملك الدوله. انه من محترم الدوله تنظم دوله القانون والمؤسسات. حتى ويمكن الدوله ممكن تقدر تستولى على بعض الاراضي اساسا المتروكه. ده نقطه. الشيء الثاني انا عايز اقول بالنسبه للمواطنين كلنا كجنوبيين،
احنا هندفع فاتوره هذا الخلل. اذا احنا ما طلعنا الحكومه دي برا ونظمنا دوله القانون والمؤسسات حتى تنظم قانون الاراضي، معناته غياب الدوله كل مواطن حترجع تستخدم يعني قانون القوه باليد. فدي الخلاصه، انا اقول انه احنا يعني خلي كلنا كمواطنين، لان انا بتكلم في مشكله توزيع الارض، انا بتكلم بناء على الاختصاص القانوني، انه الناس بيعرفوا القانون كيف الاراضي انه مثلا يعني بتوزع في 3 عناصر: اراضي المتروكه للدوله، والاراضي الاميريه، والاراضي اساسا المباح. اراضي المباح كل الغابات دي اساسا ملك للدوله، ما اختلفنا. لكن اراضي اساسا اي منطقه له اصحاب، فبالتالي الدوله حتى لو انه دار تاخذ هذه الاراضي كمان انه تناقص مع سلاطين، وبعدين الدوله ممكن تاخذ دي كلها. محتاج شنو؟ محتاج دوله القانون والمؤسسات. لكن هسه ما في دوله القانون والمؤسسات. كيف انه مثلا انت بتقدر تحاسب يا استاذ؟ احنا ما اختلفنا، انا ما اختلفت معك، حتى ان كان مشينا في ملكان ولا مشينا في رمسل. الرمسل كذلك في مناطق حدوديه معينه تابعه لابناء الرمسل، لكن خارجه ده اساسا الدوله تستويل. وشكرا استاذ، انا ما عايز اخذ زمن طويل لان انا ماشي للشغل. شكرا لك. ثانك يو سو ماتش دكتور فاسكولا. خلينا نديك ناس كتار تحت، كل زول يا جماعه انا بديه 5 minutes. تفضل دكتور. ثانك يو مومو. فاسكولا دكتور. يا مهندس ادوارد، هنا بنقول لك مساء الخير هنا، لانه مساء النور. الزمن اننا فات. فاول حاجه نترحم على ارواح بتاع الناس اللي ماتوا الليله في جوبا دقيقه للاحداث المعروفه. دكتور فاسكولا كده نجي 1 minute. ريشد دقيقه بس. ريشد الناس الزول داير يخش يا جماعه اعمل كوبي لللينك، واللينك ده لازم تعمل له بيست في جوجل كروم. الناس اللي داير يخشوا بيست ذا لينك ان جوجل كروم. واصل دكتور. سوري فور ذات. انا قلت ان نترحم على ارواح بتاع الناس اللي ماتوا اليوم وهم مواطنين عزل في منطقه جومبا، وده حدث يعني ممكن نعتبره امتداد للاحداث القديمه، وكلنا عارفين انه مشاكل بتاع الاراضي هي مشاكل بتواجه الناس، بالاضافه لغياب بتاع قانون. انا بتفق مع مامو فيما قاله، لانه اذا ما في دوله القانون طبعا ما بيكون في يعني تنظيم للدوله، واللي بيقدر ينظم الاراضي وينظم خلاف القضايا الاخرى. فكلنا من الصباح قاعدين نسمع انه الاحداث دي بدات كيف وكده، لكن احنا لو رجعنا يعني لو لا التنشن الموجود داخل الدوله ده يعتبر قضيه عاديه، لانه النزاع حول قطاع ارضي معين عندنا المحاكم المفروض هي تحت دروب. اوكي خلينا دي فرصه ل ده جندوان ولا منو يسمونه منو؟ كاندون توماس. كاندون توماس. كاندون توماس سامعني؟ تفضل يا دكتور فاسكولا. اوكي شكرا دكتور فاسكولا طلع.
يا عمل دروب تفضل يا اوكي شكرا يا عيدو من اجل الفرصه. يا اوكي انا اول حاجه بترحم على الروح بتاع الابطال اللي اتقتلوا النهارده في شركات بومبا. ده اول حاجه انا اقدر اقوله. نمره اثنين، انا بعتقد اتكلمنا كثير في الايام اللي فاتت عن الحقوق وعن القانون، وعرفنا انه ما في حقوق وما في قانون وفي انتهاكات قاعده تحصل من قبل النظام اللي فاشل اللي في جوبا، وكلنا عارفين الكلام ده. شارز ده ممكن ولغايه اليوم في لاندسكيب ممكن اقلبه لو ممكن اوكي يس فيري جود. جندوق انت يا حسن ممكن تقلب في تليفونك لاندسكيب، لو ما ممكن خليك ارجع زي ما قبل شويه. شارز كويس، شارز ده كويس يا واصل كويس يا اوكي. سو الحاجه اللي حصل النهارده يعني حاجه مؤسف جدا جدا، ده حاجه ما كويس بالنسبه لمواطنين انه يحصل لهم استهداف بالطريقه اللي حصل ده. واللي كعب شديد انه الموضوع بتاع انه مغامر، انه انت جاي تطلع جثث بتاعت الناس وانه يقول لك ده غلط وتقتل الناس، ده حاجه اني ما كويس شديد، يعني حاجه مؤسف جدا جدا. انا كنت متابع الموضوع ده من الصباح، يعني حرقني شديد، حزنت على الموضوع ده شديد. انا بقول انه نعم، يعني العائله بتاعت سلفا كير والعائلات اللي معاهم في الحكومه، انا بسميهم عائلات يعني نظام عصابات اللي في جوبا، ان هم متفقين هم يضطهدوا الناس، يعملوا جرائم ويفزوا يحسبهم انه القانون برضه حقهم. احنا لو ملاحظين اللي قاعد في حته بتاعت الحي الغضائيه منه، المسيره الحي الغضائيه منه تابع منه، انا عارفين الكلام ده كله. فاحنا ننسى موضوع انه حيكون في محسوبيه. انا كنت قاعد اتمنى انه زول لو مات immediately في نفس المكان، يعني انا كان يعني شويه كده قلبي يعني بيهدى، لانه ده مجرم وبيستحق الموت في نفس المكان. يعني احنا ما نتكل لحاجه اسمه القانون، لانه ما في قانون في البلد، احنا عارفين الكلام ده. ثاني حاجه انا بقول للشباب، بقول لهم مبروك للشباب اللي طلعوا النهارده وقالوا انه كير مسجو، ده قرار شجاع جدا. يعني الشباب دول محتاجين تأييد من دول الخارج، واتمنيت انه يعني دول الخارج الشباب اللي قاعدين في دول المهجر انه كان يطلعوا في نفس اليوم في نفس الوقت، ولو ما طلعوا الليله مفترض يطلعوا بكره. في كل انحاء العالم اي مكان فيه جنوبي معاني طلع من جنوب السودان من اجل بتاع الانتخابات اللي قاعده تحصل في جوبا، من حقه يصور في مكانه هو فيه، في بيت، في وين، في فيسبوك يطلع، لانه شباب ناس طلعوا في جوبا، دي الرجال قالوا كلمتهم عن النظام اللي فاشل في جوبا، نحيين من هنا. يعني ناس يعني قالوا كلمتهم من الحاجه اللي حصل قاعد يحصل، الاتحاد اللي حصل لأبو حاتم وابو حاتم، اغتصابات وحاجات اللي قاعد تحصل، حاجات اللي ما كويس. حاجه ده يعني حاجه مؤسف شديد 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 شديد. حتى انا ما قادر اركز اقول شنو، لان انا عارف انه ما في نظام، ما في قانون خالص في البلد. طيب اذا كان في غياب بتاع القانون، احنا محتاجين احنا نظام ضد النظام عشان النظام ده يمشي كله يرحم. نبدا ناسس دوله بطريقه جديده، لا نؤسس عرفنا انه ما في غياب بتاع العداله. احنا لو ما صرنا وغيرنا النظام بمعنى ما في طريقه، احنا نتكلم عن العداله، ما في زول بيقدر بيجيب حقنا. ده حاجه انا داير اقوله، يعني احنا ما نتكل للنظام اللي في جوبا يمكن يقدر يغير الواقع. احنا لو ملاحظين في حاجات حصلت في ايام اللي فات، ناهيك من الحاجه اللي حصل الليله، في اشتباكات في وراب ذات، في اشتباكات في بول، في اشتباكات في اراضي بتاع جونجلي. يعني جنوب كله ما في محل كده كويس انك ممكن تنوم انك ترتاح تحس انه بالفعل ده بلد. طيب يا اخوانا احنا دايرين نعمل شنو؟ احنا نفضل نتكلم ل 200 ولسه في منافقين في مطبلاتيه هناك قاعدين يتكلموا. يعني الليله اللي قاعد يتكلم في ميديا عاوزين يصوغوا القضيه بتاعك، طلعوك انك انت ما وطني، يزول يتكلم ويقول انه كير ده وما عارف ما عارف ما عارف. يعني حاجات كده غريبه جدا. ابسط حاجه، كير ما ورى ناس في الاسبوع اللي فاتت. يعني رئيس، يعني انا ما توقعت انه رئيس يقول للناس انه سحرين، يقول لشعبه. انتم متوقعين منه شنو؟ يسيء على شعبه، يجزء شعبه، في ناس وفي ناس ما ناس. تتوقع شنو يعني؟ تتوقع شنو؟ زول يقول لشعبه انه ده سحرين يا رئيس. ده حاجات غريبه جدا. انا ما هتكلم كثير، يعني احنا محتاجين يعني نتكاتف ونتواحد ونصور ضد النظام اللي قاعد يحصل في البلد. بالنسبه للموضوع بتاع الاراضي، انا ما عاوز اتكلم فوقه شديد، لان انت اتكلمت فوقه ووضحت اكثر من لازم. انه معروف انه في مؤسسه بتاعت البنيه التحتيه، لو في مؤسسات بتاعت الدوله هو اللي بيقدر يوزع الاراضي للمواطن، هو اللي بيقدر بيستغل الموارد بتاعت الدوله بطريقه اللي كويس، هو اللي بيقدر بيوصل الخدمه العامه بطريقه كويسه. لكن في غياب بتاع المؤسسين، احنا عارفين الكلام ده، بما ان احنا ما نتكلم كثير. الهدف اللي قدامنا انه احنا نقدر نتفق نصور ضد النظام اللي قاعد يحصل في البلد عشان نقدر نغير الواقع في البلد. شكرا من اجل الفرصه، وانا ما هتكلم كثير. شكرا. شكرا جزيلا جندوان. انا بشكرك للتعليق بتاعك و
خلوني نترحم على الرو بتاعت على رو بتاعت تيوك لوال تيوك. هو برضه انسان، وكلنا ان احنا بنمشي في الطريق ده، يعني كبشر كلنا بنموت. فهو فعلا اتوفى، له الرحم والمغفره. الان داير اقوله للشعب بتاع جنوب السودان، وكلام ده قلته قبل، انه ما مهم انه الوال يكون هو بيبقى ولد رئيس ولا ولد خاله، لكن المهم بالنسبه لنا انه يكون في تطبيق بتاع العداله في جنوب السودان. زي ما هسه انت قلت شويه اخوي جندوان والناس اللي داخلوا في الشو ده. انا قبل انا قاعد اقول للناس شارلز ايوه انا بدي برجع اخلي الزول ده دي فرصه ده ل الان انا قلت بنقول هنا انه لازم نثبت حاجه كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. التحقيق بعداله في جنوب السودان نقطه مهمه، وده السبب كل مره هنا بنجي هنا وقاعد نتكلم للشعب بتاع جنوب السودان. هنا يا جماعه ما في مؤسسات في الجنوب، قضيه بتاعت ارض في جوبا ده، قضيه بتاعت الارض ده ما في مؤسسات، في فساد حتى على مستوى بتاع كوميونتي ليدرز. انا كنا في جوبا والدوله بقى ما عنده مؤسسه، عشان كده شغله ده بقى فوضى. لكن لو كان في دوله بيقعد مع كوميونتي، يعني هنا دايرين الوطن ده تجاره، دايرين نقسمه للمواطنين، بعد ذاك الوطن بيقسموه بعداله كويس. ده كان ما في كويس، ما في جوبا. لو الليله ده جوبا ده بشيلنا كلنا. اي ده عاصمه، الموظفين اللي بيجوا شغالين في العاصمه القوميه عنده اسر بتاعهم بيجوا داير يسكنوا كويس، ما بيسكنوا في فنادق. ديل تسكنوا وين؟ ديل بيسكنوا في الوطن، بتملك لهم تملك الوطن. لكن عشان تملك الوطن لازم يكون في اجراءات رسميه. لذلك الليله ده ما موجود كله في جنوب السودان. فكشعب بتاع جنوب السودان انا بالنسبه لي كيدوت انا راي بتاعي واضح. المشكله ده كله عشان ندي فرص للناس، ده مشكله بتاع غياب مؤسسات بتاع الدوله. ما عندنا مؤسسات، وانا كل مره I will argue with anyone we don't have government institution في جنوب السودان. الموجود في جنوب السودان عباره عن مؤسسات بتاعت قبائل، جنرالات بتاعت حرب، مجرمين، عصابات، كل زول داير يقلع وداير يقتل ويمارض الفوضى على كيفه. عشان كده جبال بيجينا زول اقعد يقول والله يا اخي don't blame a government. Are you serious? How can I don't blame a government؟ لانه بشوف انه والله يا قال الخمسه نفر قتلهم ديل is not، يعني في امريكا هنا بيتكدل 50 اغليه زريعه الجنوبيين لو ماشي لهم برا South Sudan will not see any light. Let me give فرصه to my brother Hassan. Hassan. Unmute me. Yeah, I mute you, yes. All right. Thank you so much, Brother Edward, and the colleague on live video, and the viewers as well. First of all, I would like to pass my condolences to the losing life today for the incident that happened, and it's a very sudden. Mr. Edward, you always been talking about these issues all the time, and a lot of people see you like sometimes they misunderstand you, and they think that you are a tribalist, or sometimes people think that you are maybe a noise maker. But everybody has a business. You cannot be here sitting 3 hours just on live video. Who is paying you for that? You got business. So I just want to say to South Sudanese that, like you say, that Anena Mindana institution, we don't have a good institution. We have a lot of issues, and what is killing us, I want to be specific, is that today the system, it come and target a certain group, and other South Sudanese are keeping silent. You see how the system is dealing with us as a South Sudanese. Alela Baktul Pilan, it to Naza Taninda Baskut. And then tomorrow it hit other people. You see? And what I'm trying to say is that Anena Kajinubin, Ya Jama, if something is not right, let's talk about it. Let's participate. El Kalam Gabli. Hassan. Hello.
Yeah, Can you hear have me? problem of network, yeah. But I'm hearing you now. It's keep cutting, yeah. All right. هسه عنده مشكله. شارلز مرحبا. قبل ما ندي خلي let me give 5 minutes to ريشد. هو هنا بعد ذاك انا بديك فرصه لانه انا دايرك also في اسئله I need to ask you also لانه قبل people are not focusing why الوالده قتلوه في المستشفى because this is very important بالنسبه لنا also. I hope anyone coming is supposed to make a comment on that. تفضل ريشد. Hey, brother. No, thank you very much. To hosting me, and I've been watching your show for a long period of time, and I just don't want to be ana madar dakar, for show, because I just watching it from the side. But it's a time for all of us, instead of talking the side, we have to be right there in the system. The way you preserve it. So okay. Muzaradas are, first and foremost, another cool my condolences to my brothers and sisters that get killed in Gumbo. Because Anna go like Anna Mari, they bullet Mari. And today I feel so mad, like even like we Mari, preserve the Kabor enemies, we preserve the enemies. They come to our land, to our ancestral land, all that. But it's still, what just happened? Ya que lo الرئيس ولا King Kong ممكن يا اخي تعمل تضرب بزنس مسكنه مريضة انا ما سامع صوتك كويس really. I'm not hearing it. Oh, okay. Let me try to, because earlier I get the iPhone, I get an issue with it too. Like kalama ikalam de Terega aloro kato monaze is so upsetting in a sense. Ana Mari, Ana me, come here, RP, lower, all this area, Ana Mari. Lakin, Regora Cattle Monas, Cattle Aquana Kena mean Dictabore. Believe me, I cannot, the whole day I was just watching, I watched the demonstration like for a couple of hours, just watching. So Then now, the resident. Really, I'm not hearing so because Richard, Charles, welcome brother. شغلة كويسة سامع صوتي؟ يا بس زيد الصوت بتاعك يا زيد الصوت. يا ما أنا هنا ده لانسكيب بتاعك ده غير زيد الصوت في الموبايل. يا بدأ عندك في موبايل. يا موبايل. شارلز زيد الصوت. أنا زيد في موبايل. زيدته. تسامعني؟ إدوارد. يا. كده كويس؟ إدوارد. يا. وتهدى كده اتكلم كده كويس كده كويس مو انا بتفاوض يا اتكلم يا yeah brother anyway thank you Edward for coming out for this this show you made طبعا you always there brother yeah anything happening you always come out which is good. It's sometimes highlight people much better than assuming things so that you can get people coming out from every corner of the South Sudan. First of all, let me say for whoever lost his life today in Sudan, not only in Juba, the Kulu area, but in Kulu. I'm really feeling condolences to those areas because people who are around the country. Another matter, the coronavirus also. I'm also, condolences to them. Also, our big comrade John Luke Job, a big loss to the people of the SPLM and the South Sudan entire. But brother, this is something very shocked. First of all, ما عارفين الوالد منو. طبعا الوالد culture بتاع دينكا when you lost your brother, you can marry a wife to your brother. So الوالد أساسا by biological blood سلفا يا ولده لكن ولده لأخوه. So the dam they جناو بالدم بتاعه. Like it has to be called because as I said, he want to raise the other family. The culture of Dinka. That's why we should not be running around.
So سلفا أول الولد لكن هو بيسموه باسمه أخوه. So this is information you need to know there. This is a part of our culture. طبعا ولد يا brother, even though we're gonna wait. Anyway, it's not alive anymore. But there's a lot of things behind it. A lot of things. You can say the main thing is it's not about the cigarette. كان في tension كبير في Bill Farm. There were very big tensions. They are number one. You know, ما cigarette, but كان في tension among the ضباط الكبار. You know, وكان في مظاهرات رسل في بور وسجلوا الناس بس الشباب دول ما يطلعون برا. فأجا ديل I think حللهم كده it looked like بلي بمشي somewhere. This is the first thing. بعد كده ناس أسرار أجي يزعل. It is good. Sometimes في حاجات بيحصل بطال but بعدين هيكون كويس because why؟ ولا ده يزول اللي بيقتلوا بالليل في جوبا. We have a lot of bad record. وبطلع بار بالليل يمشي يقتلوا يزول بار غزال ما بخلي يزول. You know, and it's glad people see it. This is not about Denka and this man is abusing the power of his uncle. You know, هو عميد جانا ولده في التسعينات هنا. هسه أوروبا بتاعه عميد في الجيش. You know, عشان اللين المشكلة اللين زول the reason is في ناس دفنوا في ميلا brother, you know that. فزول بتاع اللين what he did he extend his land to the grave of the other family. فالناس بيقول يا أنت أهلي قاعد تهرين فما في داعي you know to extend تجي تبنى whatever business بتاع في ميلا اللي الناس تهرين in the ground. وقالوا ما care, he don't care as long as it قاعدين تهرين وبقول في راسه. قام زول قام زيل قام ضربه بعصايه. اوكي ضربه بعصايه عصايه بتاعت انت بيعرف جنوبيين بيشاكلوا. So from there he left and went back and مشي جاب عربيه مليان دوشه and then he started whatever you seen there. شفتها؟ وجرى في الجيش جرى في قياده I think هنا في قياده تنشن وبرا هاي قام طلع برا فار مسيفر. So مسيفر مشى عملوا قردون and Tik Machar the other son the other nephew went and you know who give him the order طبعا the family. Yeah, you know the family. فهنا يا brother they are بسمع unknown gunmen في جوبا بالليل. unknown gunmen they ما بين my family. You know they are not too far. عليك على زول عنده قروش. He have money. لو زول فايو بيبقى يا إنسان. ما يبغى طالع بس قروش بتاع زول يوديه قروش ويشيله برا يقول له let me give you this. You know humanity way. Like because power في يديه بتاعهم. They believe whatever they can do in that country, you know, even though president doesn't know, but still, you know, I'm not going to go to self or ourselves. But people believe this is self because why? Self the president with you, not president with our family, you know, yeah, and that's why people condemning self there. Lo matala for you know there. They I should more every day, 24/7. Even we have keep saying this. More than we give a little. We're not stop guys until illa hakuma there. I'm not saying only Salva. The whole administration, whether it's Waniga, Tabadega, whoever work with them, you got to go. They are other than that, well, them have a gift. Alela come Kamsa, Bukura Tesma Tani, Babylon. Because now security is too tied down in Juba. Right now, I'm talking to you. It's tied in Bor and it's tied in Juba. Riyadh is very tight right now and Ghana Kalaman. So tension is still high. You know, Al Majrimina Tanin Del. Ma Sajano, no can't finance the Arabia. Yes. You know? Yeah, مجرمين ده ما لسه قاعدين. So what they're going to do? ما ممكن يمشوا الناس هاي بالليل. نازل قبضوه ما قبضوهم. فالقضية لسه ما انتهت. الماد مات. اوكي زول فات. لكن ده ما يعمل. What about another كان في عربات ده؟ كان بيضربوا بأسلحة ما قاعدين. They are still alive. في ضباط كمان قاعدين فوق. You know? فبراديد حاجة ده ما سهل. So killing بتاع في حاجات كتير you can read on it. Yeah. في tension. ده حاجة كان كبير number one. وبعد كده السجرة التانيين ديل هيطلعوا برا بعد هتسمعوا. This is the thing I'm just telling you about this. فأما الناس بيتكلموا land, دينكا قرب land, إكتوريا ما في. You see Juba ده يا أخوانا, you know the land Juba survey بتاع Juba يا أخوانا is a top corruption. سلاطين في فوقه, مواطنين قاعدين فوقه, عساكر قاعدين فوقه, الإداريين قاعدين فوقه. So anything في Juba land is corrupt. Yeah, أي زول عنده يد في corruption. You know. فده طبعا انا اشوف ناس بقول زي اقول جبال جاي في الدستور but الدستور ما قاعد عنده سلفه في البيت بتاعه.
you know, the sura ما في بيت, you know. فنحن we have to يا اخوانا حكومة دي تبيانا حكومة دي لو ما طلع برا you guys will cry so much. في شكل هسه في بنتي وسط في تجابة تطويل ميادين very big award but عاملين يوم الأحد 3 يوم ناس قاعد يشاكل 3 days heavy nobody knows this, you know. يا شكل هسه في جوبا حاجة هسه coronavirus is there, is killing our people. So what are you going to take care now? Are you going to take care of health? Are you going to take care of security? Or are you going to take care of the offensive in the country? You know, مشاكل كتير. ورئيس هذا is not even healthy himself. You know. فأنا نقول شو الجنوبيين في السوشيال media. Let us encourage. Let us change the language. You know. نشوفوا ده شنو the problem of the جنوب السودان. problem ده ما قبيلة وده ما family ده ما بارغزال ده ما شنو ده ما إكتوري. البروبلم يا الإدارة في جوبا الحكومة في جوبا ده بروبلم في جنوب السودان وده مرض بتاعهم. This is your disease, you know. To me يا brother لو عندك سؤال ممكن تسأل. There are things we don't want to talk about it here, you know, but this is the thing going right now. Yeah, we don't want to explain it here in social media. أنا أرجع لك خلينا دي فرصة للدين. What is going to happen? انت لو لاحظت جبال برضو في مواطنين الكتالوم وبرضو في زول اللي بيقول امه يتقتل وعنده 4 عيال. هل بعد ما زول ده مات هسه الوالد مات، لكن اللي هنا دايرين ان هنا نتكلم فوق الشعب بتاع جنوب السودان because انا I know يا انتوا اللي قاعدين قدامي هنا شارلز دين دين يوان باشمهندس دومينيك ريشارد دارجا وموت Ayor. Let us be honest when we are talking to ourselves. Because Alana, I know in Junubin we are so emotional. يعني نحن قاعدين نفور كده زي ميلا بتاع أندراوس. شوتوا ميلا بتاع أندراوس زمان الناس بيشربون منزول يكون عنده إسهال ده. أنت بتخطو في كوباية for 1 minute الميلا ده بفور. كويس؟ بعد ذاك بدا جنوبين بنادي شرب ميلا. Yes. فوار. Yeah, ده قاعد يسوي ميلا أندراوس ولا whatever. كويس؟ الهو فوار. So أنا ناسا بقينا زي الميلا ده. عشان كده قبل الناس كان بيسالوني تي الناس اللي قاعدين تي بيقولوا يدور ليه انت قلت انه ما في واحد جاء في اللايف هنا قال يدور ليه، قال انا ما بقول لازم نمشي برا للثوره. يس انا ما بقول للناس امشي اطلع برا للثوره. I will not say that. ليه؟ قبل ما في زول سالني بدل ما يقعد يشتموا فيني افترض يسالوني يا ادوار انت ليه قلت انا ما بيجي لايف فيديو واقول للجنوبين اطلع برا في الثوره. انا ما بقول ده، لكن انا قاعد اقول لكم انه الثوره فيه بيحصل. ثورة بيحصل في جنوب السودان، لأن الثورة هي تراكم نتيجة تراكم اجتماعي لكمية من الممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية والسوء الإدارة والاغتصاب والقتل، ده كلها بتتراكم. الناس بيصل مرحلة بتاع التشبع. يعني في فيزياء أننا قاعد نسوي مرحلة بتاع الناس لما تصل للمرحلة بتاع الغليان بيتصل عملية بتاع الانفجار. الناس بتنفجر. الثورة دي لما تنفجر ما سلفاكير مش يقول لي ميليشيات بتاعه ده متيانغانيور ودود كوبين وما اعرف whatever قاعد في جوبا ده ما ممكن يقتلوا 1000 بعد الثوره هتنتصر. هيقتلوا 1000 لكنها هتنتصر. عشان الثوره دي تقوم لازم يكون في تضامن، ما يصل في جوبا وما يصل ثوره قبل يصل. عشان مثلا لما قتلوا الناس بتاعت البورا قاعدين في قنبه نقول والله نجي ادوار مثلا قتلوا الناس بتاع قنبه. I need to make this before we proceed. قتلوا قبل ناس بتاع بور في قنبه معناه ادوار لازم نستغل الشغل ده. ثوره كير must go. No, انا was saying كير must go من قتلوا دون وادري. انا قلت للناس يا جماعه اعلنت الثوره لكن لازم يكون في توعيه. ناس ريد كارد موفمنت وباقي ناس they take it جربوا قالوا كير must go وعملوا 14 whatever May 16 ومصيبه زمان وكده. but انا هنا ده still we need to preach لانه لما الناس تصل لمستوى بتاع قناعه انه في متطلبات الحقيقيه بتاع قيام ثوره في جنوب السودان. ما يقوم مع قتل بتاع اي زول، ما يقوم. ولما يقتلوا زول ما يقوم دينكبور بس، لا زي قبل لو في ثوره يقوم يتقتلوا زول وجنوب السودان يشارك فيه كله. ده الثوره اللي هنا نقول منظم ومرتب هنا يا جماعه. هسه هنا شوف بدا من منسوتا بدا التنسيق. انتوا لاحظوا وسائل الاعلام في امريكا
لما نتكلم قالوا في ناس they move ركبوا عربات ومشوا شغالين كامبين في هذا ستيت. بعد ذاك داريش انه في مظاهرات في كل الولايات المتحده الامريكيه. We did not reach that level في جنوب السودان. ما نقولش على نفسنا. And we don't. أنا إدوارد I cannot be emotional. I'm a politician by practice. مش politician بتاع اللي بيجيبوا ده وبقول ده politician by practice. كويس. So أنا هنا الثورة ده هتيجي في جنوب السودان لكن 200 but ثورة will come and I work for it. وده النقطة مهم بالنسبة لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. The other thing المهم بالنسبة لنا إنه الحاصل الليلة ده الناس قتلهم. الشغل ده هينتهي كده وما بينتهي كده يا شارلز. والسؤال ده انتوا قاعدين في اللايف فيديو ده we need to take it serious. انا سميت قبل في زول عمل لي مسج انه زي ما قال شارلز في تنشن في بيلفام وفي كلام ذكر باشمهندس في دومينيك برضه انا شارلز ما عليه وقال في برزول قتلوه في بور. I don't have information about that. لكن ضيف لذلك الاكسكيوشن بتاع بتاع الوال تيك والوالا كويك القتل بتاعه داخل المستشفى. جبنا كل ده الناس لما نيجي نتكلم عن الاغتيال بتاعه ده ناس ما يعلنوا بحاجه سطحي. في ناس قبل يعني حتى موت جاينا والله cannot blame government وده يقول لنا كلام كده ما مفهوم. لا ده will not work. It will be clear to جنوبين Kiir is corrupt. Kiir ده زول السبب بتاع عدم الاستقرار الموجود في جنوب السودان. We need to put it clear. اللي بيحصل في الجنوب nothing to do with Denka, nothing to do with Bor. ده سوى الإدارة قاعد يصل في نظام بتاع سلفا كير. أنا I keep telling this. وسلفا قاعد يستخدم قبيلة بيستخدم ناس they pay the money ويجي وسط بتاع دينكا يقولوا ده حكومة بتاعنا. They create confusion among Denka themselves. الكتلوا في جوبا قبيلة دينكا ديل ما الصوماليين. ديل الصوماليين يا شارلز. الكتلوا في جوبا ديل زي كنديان. ديل ما كنديان. They are South Sudanese. أنا ما بقول لهم دينكا ولا شلوك ولا نوير الكتلوا. الكتلوا قبيلة في جوبا ديل South Sudanese and they deserve to live. They deserve a life. Their life is matter. بالنسبة لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. وده يفترض يكون المنطق البيس اللي نحن كلنا كجنوبيين ننطلق به. عشان كل مرة جنوبيين دينكا شلوك نوير والسلفة ده will use all of us. Let me give chance and we need to focus on what's going to happen. هلا نازل يا شارلز انت ممكن تيجي تقول والله مرض لكن انا متأكد بكرة you will not send money لمرة ليال بتاعت المرة هيكونوا ايتام ديل. عشان كده جبال انا كان نركز ما نكذب. انا ما بقول لكم والله انا ممكن ارسل لهم مره احتمال مره ده ما عنده ناس برا هي دنكا بوراي لكن احتمال ما عنده زول برا راجل متوفي ولا جبال قاعد يكورك ما عنده زول برا. let us be honest شغل ده ما داري ايموشن. اليال الفضلوا ديل المساكين ديل who will take care on them? who will take care? nobody will take care on them. كويس. so لذلك this thing هنا لازم الناس تستمر يكون في عداله. المره ده هي ما كويس ايال بتاعهم الفضل ده المكر ما يتشردوا. انا بعرف جنوبين بس معك يوم واحد يا شارع الجنوبين ده تشوفهم يوم البكا يجي يشربوا الشاي ويضحكوا وياكلوا ويعملوا مشاكل لما يمشوا بنسوق يلا ابو دومنا كمان يلا ابو دومنا تقول يا غوان ياكلوا تلاقي يوم القاعدين في دومنا ده اكل ناس طيبه لما يمشوا ثاني بيت زول ما في زول بيجي فوق. عشان كده انا قاعد اقول للناس انه لابد من تحقيق العداله في جنوب السودان. المرة المادة لازم حق بتاعه يجي ومش يقنعونا والله الزول ده مات معنا قضية لا انتهى. لا قضية ما انتهى. تيجي قاعد يعمل فساد في جوبا ده من سنة كم. جنرالات موجودين في الجيش زورا واشين فيديو from جوبا. جنرالات بتاع الجيش انتوا قاعد تسمعوا فيديو ده. What is happening في جوبا it needs to stop. انتوا ذاتكم جنرال جوبا الكلام قال هسه بديرة تعملون قالوا انتوا زعلانين for what؟ إذا كان لوا منكم في 2016 تيك ده ادوا كف في ترومبا بتاعت في جودلي. هاي واسع جوبا انا كنت في جوبا. كويس. الوالده اداه كف nothing happened because في جبن موجود وسط الجيش جبن موجود وسط الجهاز جبن موجود وسط بتاع بوليس جبن موجود في وسط بتاع وايلد لايف جبن موجود في وسط بتاع كل المؤسسات الامنيه لانه كل زول قاعد نفسه. but nobody look to people of South Sudan and innocent المواطنين ديل المرض الماده يال بتاعه ده who will take care on those kids. عشان كده يا جماعه عداله justice need to prevail in South Sudan. كير ده كده لازم يكون درس بالنسبه لكير. يقوم ثوره في جنوب السودان يقوم جن احمر يقوم قيامه. المهم لازم يتم تحقيق عداله في جنوب السودان وتكون مهميه حتى بالجيش ديل. ودي كلام كويس يعني الخطاب ده لازم تصل للجيش ديل. الجيش زي هم الثوره ده انت ما ممكن قاعد ما تصرف ما هي ل6 شهر 7 شهر 8 شهر وانت عندك عيال قاتلوه في مدرسه
وانت عندك بيت عشان شنو يعني؟ عشان في زول اسمه سلفا كير وعيال بتوعه يجي يضرب في الناس. بعدك احنا نجي نتكلم انه والله يا اخي سلفا كير ده زول طيب، قلبه بتاعه والله نظيف وقلبه بتاعه حلو، كانوا هنا في مسلسل ورياضه هو وهي. الكلام ده ما بتنفع. الناس دي طلعوا، انتوا لازم تحمي الجماعه دي. في السودان ده الثورات لازم قاعد تكون محميه مع الجيش. ليه؟ لانك انتوا طلعتوا من وين؟ انتوا طلعتوا من الشعب ده. ما في زول ولدوا عسكري. الناس بينقرضوا في صفوف العسكري عشان يحمي الشعب ده. ليه انتوا مشيتوا اشتغلتوا 21 سنه؟ انتوا اشتغلتوا 21 سنه عشان الدوله ده يعني. كويس. سلفا كير مع زميل بتاعكم، ما الليله انه سلفا كير يجي ويعمل كانه هو يا شكل الهرب ده برا. انا ما سافرت برا من البلد ده وانا قعدت وما ثلاثه وفي ناس جروا. هو كان قاعد يمشي وين؟ ما مشى امريكا، ما مشى نيروبي. نيروبي ده كان شنو؟ عشان يجي يكذب لناس. كويس. هو فشل البلد ده. بعد ذاك الناس الثانيين لازم يحموا الكلام. وينكم النرال بتاع الناس بي الزمان ناس ماج بول ما جماعه ثانيين اللي شاكلوا واحد يتري ناس ويا ايدين. وين الجماعه ده؟ الجماعه ده ما طلعوا برا، ما طلعوا برا. ناس سلفا كير ده ما ناس ماج ماي وناس روال ده. ليه؟ ما عشان هم عيال بتاع سلفا كير. سلفا كير ده ما شكل ده برا. دونجر زمان قاعد يتكلم انه انا لو شفت عيال بتاع شهداء ده بيمشوا في مدرسه معناه وانا شفت الشهداء ده قاموا من موت. لكن الليله سلفا كير ده رياله ده يدوا له اسمه شنو ده جنسيه في دول بتاعت البرة. الكلام ده بتاعنا. كويس. فانتوا عساكر ده انتوا لازم تفتحوا عيونكم، ما تجي تتكلموا معنا يا اخوانا. لا الكلام ده بطال ولازم انتوا احنا ما بنقدر نعمل حاجه. احنا ما عندنا اسلحه في ايدينا، عندنا كشومنا ده بس بنتكلم به. لكن انتوا عندكم سلاح، انتوا ماسكين سلاح ده. يا اخي دول كم ناس يا اخي؟ انت بتقدر تعيدهم 1 2 3 4 10 يا اخي. اعملوا كو. احنا من دور بتاعنا برا هنا هنعمل اعلام، مش افريكان يونيون ده قال الناس ما تعملوا كو. هنا اعملوا كو وهنا احنا هنواجه الافريكان يونيون من هنا. ده الكلام احنا قاعدين نقوله لكم. كويس. بالضبط. اي شكرا لك انا شيء بتاعنا. لكن كويس جدا باشمهندس شارلز يا دومينيك. وانا ماشي ادي فرصه لدين. وده النقاط القبيل انا قاعد اقوله للناس. دومينيك انا بيجي يا ريشد I will come to you. اني هنا let us be honest كجنوبين. ده ما وقت بتاع الكلام. اني هنا we need to speak الحقيقه عشان يكون في تغيير في الجنوب. الابرياء المسكين ده ما داي، لكن tomorrow we will forget. مره ده بعد ما يفنوا بكره ناس بنسوا. السيتوين في جوبا حتى لو عنده غير ناس قريبين له منهم في جنوب ما عنده مشكله. كل زول عنده مشكله في جنوب السودان. سو ده النقاط اللي هنا دايرين نركز فوقه كشعب بتاع جنوب السودان. ده ما عنده علاقه بقبليه. قبل انا قلت الكلام ده my statement was very clear. This issue is not between Denka بتاع بور ولا Denka بتاع بعد غزال. ده issue بتاع mismanagement. Denka بتاع بعد غزال قاعدين في قنبه في مخيمات they are not getting food. انا قاعد اقول لكم كل مره يا جنوبين دنجا بتاع بار غزال الان قاعدين عيال القاعدين في سوق جوبا. ده العيال بتاع بار غزال. الشماشه قاعدين في سوق جوبا ده عيال بتاع بار غزال. ده عيال بتاع الشهداء. ده عيال بتاع متيانيور سلفاكير قتلهم. سلفاكير is self feeding them. سلفا قاعد ياكلهم، سلفا ما قاعد ياكلهم. كويس. is the same. عيال الناس بار غزال موجود في مخيمات في يوغندا. بار غزال وبور موجودين بار يوغندا، موجودين في كينيا. بار غزال كله. انا كلام ده قاعد اقوله. بار غزال الناس المشوا لشمال الكردفان القاعدين في جنوب كردفان ديل منو؟ ديل نوبه، ديل اسرائيليين، ديل جاي من سنغال. ادير سنغاليز بيبل، ادي بوروندن، دي ار سو سودانيز، وديل ناس بتاعت اويل. وكير يا رئيس في جوبا قاعدين مشردين هنا في جنوب كردفان زي ما الشلوك بتاعنا برضه. all of them they are there. So the issue ما عنده علاقه بقبيله الفلان وقبيله الفلان. الاشيو ده ميس مانجمنت. كير ده ما عنده اداره سياسيه للدوله بتاع جنوب السودان. قرقور لسه قاعد برا. زول ده سمات قتلوا ليه؟ لانه دايرين يقفلوا الفايل بتاع الملفات. كير ما يقبل انه ود اخوه ولا ولده يمشي في سجن. كير ما will not accept. انا كلام ده قلت لكم قبل I know this. كير will not accept يا شارلز. ما تقول لي واي جنرال ممكن داير تقول حاجه بتنقتل. they will kill you because they are in control. جابوا ناس على بلد to control them because they don't know how to negotiate. لذلك قبل الناس the only thing كير عشان يمسح وشه للجنوبيين لازم يقتلوا ولد ده. the only thing they can do كير can do it عشان هو ما يخش مشكله مع ناس كل منيان ويكون مشكله مع ناس بور. الحاجه بيسووه يوجه ناس انه ولد ده يتقتل وملف انتهى خلاص. he dead انتهى. انتوا دايرين منو يعني؟
Kiir ma ya wala kana do sijin wala do when. So let us anina ma dairinu diamond manzol يرتكب جريمه يقتلوا لا يعيش ويحاكم عشان كل زول ياخذ حقه. كل زول والناس اللي اتقتلوا ده يدفعوا كسار حقهم يدفعوا. This thing we don't want it to happen again. يكون في قانون موجود في بلد عشان ما في زول يركب راس تقول ما يتمسح مقابر بتاع ناس قاعده ده يا غدا زول لسه هاي دفنوا له اسبوعين تمشي ويقعدوا نازل شايفين يا جماعه ما شارنا جنوبين ما why we don't say the truth. زول دفنوا له اسبوعين ما هل يمسحوا عشان يقولوا ده بداري زول ده تمني فوق دقاقين. This cannot happen الا في جنوب السودان. So انا شخصيا I know ناس كتير بيختلفوا معي. لذلك انا قلت لكم قبل انا ادوار I'm not calling for Sora now, but Sora biji fi Junub Sudan. 200 I don't know, but Kiir must go. The only solution Junub de yamshi Kiir must go. Yeji zol be system يقدر يعمل نظام ما يفرق بين الدنك بشلوك ده نوير ناس قانون بتاع الوطن ينظموا كل زول عندي ياخد قطعه بتاع الارض. So let me give فرصه لدين UN. Sorry I take a long time, but لازم عشان الزول بيجي في show ناس ما يجوني انا شو قبل people need to divest the show بكلام ناي كده مارو سلفا كير. why you blaming كير system. كير يا بتعمل المسؤوليه. Let us be honest. دين فضل. Well, I would like to be aware whether you hear or not. Do you hear me? Yeah, what are you saying? I'm saying, do you hear me? Yeah, I'm hearing you now. Yeah, we are hearing you now, yeah, but you are breaking a little bit. You are breaking, yes. You are breaking. You gotta check That's the thing, because no problem. Anyway, to begin with this issue, I would like to thank you and all the tribute speakers. Well, ladies and gentlemen. network بتاعك ضعيف يا ديك. اصبر شويه. All right. Ding. اطلع برا وجهي. Can you try to drop and come back again? And just take the headset out. Take the headset out. Richard Gibel ita ma kabalta kalam Richard. Yeah, you know, I mean, I'm sorry, you know, like I want to say, you know, Tonyango, I mean, I call him Onyango. Yeah, Draga. Dana Ijo, you know, remember, like, you know, for Yusuf, you know, Ana for Takamol, Bineji for Yusuf. We will come and talk You remember later. me? I know, now I know. I can talk later. So, yeah, Dana Ijo, you know. Send me a friend. I'll talk later. Go to your point. Oh, I get. Okay, I got you. You know, this situation, like, the thing, like today, we all united for the cause of, you know, the 6 people get killed. And here, I'm in New York City. You know, excuse me, not New York City. I'm in Buffalo, Western New York. And I'm flying tomorrow just to go to New York City. I had to go through DC, Washington, DC. And then from there, I got to do Dallas because I'm in travel. I got to go to work. But what I see, Ajalanano, why is all Catolina, like George, and then Zolero Catolo, you know, sit on far. Because, you know, some people are injured. This way, you never know if they're in a crazy condition or what. You get no idea, you know. Maybe they're gonna pass on and all that. But all I'm saying is, أنا حياتي أنا ولا في مستشفى جوبا. أنا ولا مستشفى جوبا. لكن you know my kindergarten was in Torit. I went to kindergarten school in Torit. أكرتوف جا من نملة أنا أركب أكرتوف زان دانات والا في جوبا. Sorry, Richard. Let me. You are out of topic. Malaysia, Jamana. Sorry. We are here discussing serious issue. Yeah. Shar نديك دكتور فاسكولا دان موود قاعد قبل ندي موود وشار نرجع لشار يعلق وبعدك باشمهندس دومينيك لو في زول تاني نقدر نديه. معلش يا اخوانا. يا دكتور فاسكو. كده صوتي واضح؟ Yes. يا كده واضح يا.
يا نشكر الأخ مهندس إدوارد مجددا. أنا قبل كنت بديت، لكن يا هو التلفون نزل طبعا. هنا في أفريقيا يعني عندنا مشكلة كبيرة في التقنية والإنترنت وده، لكن بنحاول بنقدر نحاول. وزي ما أنا قلت قبل إنه بترحم على الناس اللي قتلوا اليوم في قنبة وأيضا الجرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. فكما هو معروف طبعا ده امتداد لفشل النظام القاعد في جوبا، لأنه النظام اللي في جوبا ما عنده سياسات واضحة تجاه تنظيم الأراضي، وأيضا التنظيمات الأخرى كان في الإطار السياسي أو الاجتماعي أو غيره. فكراي بسيط يعني القضية هسي اتشعبت شوية، بقى عندها أكثر من كم بعد. هو طبيعي يعني في كل الدول في العالم وغيره في نزاع حول الأراضي. يعني عادي ممكن الأرض ده يقوم مثلا صاحبه يبيعه لأكثر من نفر أو 3 نفر، ويكون في نزاع حول ده. لو في نزاعات زي دي طبعا القانون هي اللي بتقوم شنو تفصل المسائل زي دي. لكن عشان انت بتعرف انه اجهزه الاجهزه العدليه والقانونيه في جنوب ذاته ما فعاله، عشان كده تلقى اي زول بيشيل المواطن بيشيل القانون بيده، والزول القوي طبعا هو شنو؟ هو اللي بيقدر ينتصر. وكما انتم عارفين في مدينه جوبا يعني وكل مدن اغلب مدن جنوب السودان في مشاكل اراضي زي ده، زي ما الناس اللي عملوا مداخلات قبل. فانا بعتقد انه زي ما انا بتفق مع ادوارد انه ما في قضاء عادل كان بيقدر يحل المساله دي. فعندنا شواهد كثيره حتى الان في قضايا كثيره امام القضاء في جنوب السودان ما تم حسمه. يعني اقرب قضيه حسبوها قريب ده انا شفته انه دي قضيه حاجه يعني اتحسبت بسرعه، ممكن ده قضيه النبي ابراهيم شول يعني، لانه هم شايفين انه ده زول يعني ما معروف يعني لا حول ولا قوه ولا شنو. ده القضيه. قضايا اترفعت حتى في قضايا سياسيه زي مثلا قضيه الانتخابات. لو انت متذكر يا ادوارد لما الحكومه كانت تعمل الانتخابات رفعنا القضيه للمحكمه، وزمن ده كنا لسه معارضه في الداخل، ومحامي جوج ماكور كان هو المحامي رفع القضيه وشافوا التسجيل بتاعه كويس. لما جاء رفع تاني القضيه بتاع تقسيم الولايات شافوه قالوا لا، قالوا جوج ده ما محامي ولا مسجل في قضايا في جنوب السودان كمحامي يمارس حقه، وفي الجزء الاول كان مقبول به. فالليله لما حصل الاحداث دي انا سالت نفسي اول سؤال، قلت سي هل قضاء جنوب السودان قادر عشان يرد المظالم للناس ديل؟ حتى كتبته في صفحتي انه ناس مثلا ناس الكتالون. انا قلت الحكومه في جنوب السودان هم في تحدي حقيقي انه كيف يقدر يحسموا القضيه دي. فعشان كده انا قاعد اشوف انه ده استمرار لفشل الموجود في جنوب السودان. وما مشكله انه الود لو القتل الناس اذا كانوا اخو الرئيس او ولده او قريبه، ده شيء طبيعي ممكن يكون عنده ارضيه وهو متنازع مع شخصي، لكن القضيه دي شنو بتقطع للقضاء. يعني هو ما دام قالوا جا مع ناس اللي هم الشمام الحراس بتاعه وفقا للكلام اللي هناك، لما جاء ولقى انه في زي كلاش داير يحصل كزول عسكري نظامي مفروض يركب عربيته ويرجع ويمشي يحرك الاجراءات القانونيه عشان شنو الدكاكين ده او الحته اللي فيه ارض ده عشان تعود له بصوره المعروفه. لانه اذا انت كزول قانون انت زول في جيش او بوليس او في الاجهزه النظاميه في الدوله، انت ذاتك بتحافظ على القانون. لكن ناس وجدوا انه القانون في جوبا ما شغال، وانتم براكم عارفين في النون جان مان وفي ناس بيروحوا وبيحصل اشكاليات كثيره، ودي ما اول مره يحصل اشكاليات زي ده. يعني عندنا صديقنا مهندس لويس برضه كان راح قبل كده في نفس اشكاليات بتاع اراضي زي ده، وهو زول صديق كان
يعني زميلنا سينيور علينا في اثناء الدراسه ومواضيع كثيره. عشان كده ما لم يكون في سياده حكم القانون المشاكل زي دي حتظل موجوده. ف هنا كشعب جنوب السودان لازم نعرف ان احنا دايرين نعرف شنو المهم. الكويس برضه هسي في بذور بتاع الوعي. يعني فتره سابقه كان الناس بيعتقدوا انه يعني في بعض الخطابات السالبه اللي قاعد تمشي على صعيد بتاع الميديا يعني وفقا للسياسات الحكومه عملته وخلقت مجلس جين، كان الناس بيتخيلوا انه يا اخي الجين ده كلهم متفقين بما يحدث في جنوب السودان. وده ظللت اكرر في لقاءاتي اللي انا قاعد نقول انه مشكلتنا مشكله جهل وفقر ومرض وسوء اداره واستقلال. والحكومه الموجوده في جوبا هي قاعده تستغل الظروف عدم توحيد الناس ومعرفه حقوقهم من اجل، وبالاضافه للضغط الامني على الناس بتستغل الكلام ده عشان تقدر تسيطر على وتستمر في اطول فتره مطوله في دوله. فنحن زي الاحداث اللي حصلت اليوم الليله ده يعني ما يتم ترجمتها انه ده دي صراع ما بين ابناء بحر غزال وابناء بور. لا، حتى الاحداث اللي حدثت ذاته الليله اظهرت انه يعني الكلام اللي بيقوله منظومه جين كاسل اظهر ضعفه ذاته، لانه اذا كان في جهاز مخطط ومنظم ما كان بيؤدي انه العشائر داخل المجموعه الاجتماعيه الواحده تصل لمرحله الاقتتال الناس وصلوا فيه. فالجيد ايضا انه الناس في قنبه لانه طلعوا بمظاهرات ووصلوا حقوقهم، والان الراي العالمي عارفين حتى اذا المظاهرات ما وصل بعيد لكن قدروا يوصلوا كبر جوبا ووصلوا رايهم. معناته ده تطور في بنيه الوعي ونحو التوحيد بتاع المواطنين تجاه الهدف الموحد. ايضا حصلت مظاهرات في مدينه بور، خروج مظاهرات في مدينه بور وكلنا شفنا الشعارات كانت مرفوعه انه النظام لازم يمشي، وكذلك انه ذاته الرئيس زي هو كورونا فيروس بتاعنا ذاته. طبعا الحاجه اللي بيقتلوا القسم ده مع كورونا، فاذا اصلوا في سياسات خاطئه بتقتل الناس معناته ده كورونا ذاته. عندك حاجه ده تسال منه يا الدقائق بتاعك الدقائق انا اديتك هسه 7 دقائق لانه انت يا شكرا. اخذ دقيقه تو سمرايز عشان في زول هنا دين. انا داير نرجع لشارس عشان هو برضه قاعد يشتغل بالليل ومعود. وداير برضه عندنا دين قاعد في العربيه عشان ايوه يس. انا بخلص تختصر لو عندك لسه قاعد بعدها ممكن نديك فرصه ثانيه. لا ما في مشكله. انا لو في اسئله ممكن اجاوب عليها، لكن الاختصار حقي انه اللي حصل اليوم مدان، ما في زول يشيل القانون بيده. وده زي ما قلنا انه ده قياب بتاع يعني العداله وقياب المؤسسات العدليه او مؤسسات الدوله كلها محتاجه اعاده صياغه من جديد. وده بياتي عبر اتفاق بتاع كل الناس في جنوب السودان. وايضا ما عندنا اعتراض وبندعم كامل التضامن مع اسره الضحايا وكل من خرج من اجل ادانه هذه مثل الاعمال الما كويسه زي ده ولا بتليق شنو بالانسانيه. وكذلك انه ما ياخذوا القانون باليد. ونحن امامنا عمل كثير زي ما انت قلت يا ادوارد، انه اصله لو في ظلم وفي قهر وفي ظروف سيئه فرضتها عليك الواقع او الحكومات، المواطن هينتفض. ونحن اقرب لنا ناس الان ده الدوله السودانيه اللي نحن كنا جزء منه. البشير قعد 30 سنه وقال انه الانترنت والفيسبوك وده ما بيقدر يسقط الحكومه. هي قادره الان، الرساله وصلت لمجموعه. فنتمنى انه يكون في تضامن شعبي وما يكون القبليه والحاجات دي ما تاثر علينا نحو وصول لوطن يسعى الجميع. وانا متاكد حنصل، كان بالقريب او بعيد، وهيكون في جنوب يقدر يسعى الجميع ويكون في سياده قانون وتداول سلمي للسلطه وكل مواطن يلقى حقه
من اجل الكرامه الانسانيه. شكرا باشمهندس. ممكن تدي بقيه الاخوان لو في اضافه بعدين ممكن نتداخل على اللي عشان نسري ساحه النقاش. شكرا لك. شكرا دكتور فاسكولا للمداخله. انا قبل كنت متوقع انا الشو ده انا داير اخلي لنفسي حاجه زي كم دقيقه. اذا قاعد اتكلم ده انا اخلي لنفسي في حاجات كثيره. لا انا اي فاين اوت انه I need to make clarification للنقاط دي. الناس اللي جو قبل طبعا لو انتم لاحظتوا ما في زول حاول يشير بالضبط what is happened في غومبا. انا لما بديت الشو انا ما سيرت للحصل، لكن الحصل انا ما اعرف لانه شارلز معودو قبل وقال معودو قال من بور اسف في زول رسل لي تقرير انه تقريبا عمامات المقابر الوالده ازالوا قبل يومين تقريبا ولا امبارح او امبارح ازال المقابر قبل امبارح تقريبا. سو الليله ده هو جاء صباح داير يزيل الحمامات. الجاب المشكله داير يزيل الحمامات طبعا يا جماعه this is impossible. لو بلد فيه قانون وفيه عداله جاي يزيل الحمامات. سو قال واحد كبير ناس الكبار المشلوا وقال له يا اخي انت الحمامات ده ما تزيله. ده الهيت ضربوا زول ده طوالي يعني السلطان ده زول ده الراجل ده ضربوه مباشره. This is whereby الكيس started, you know. So you look لانه is always الوال he keep doing this وقرقوري he keep doing this. وزي ما انا قلت قبل الناس دي الاثنين دول كلهم تابعين للرئيس. ما في زول يجي يقول لي انا قال انا ما بعرف الناس دي بيعملوا كده. No, everybody حتى الناس قاعدين برا we are following what going on in Juba. اننا عارفين قرقوري ده انا اتكلمت عنه. مايكل كريستوفر كصحفي يوم هو كتبات في قضيه بتاع محكمه ثاني يوم قبضه ودوه بالفا كويس ليه؟ لانه كتب انه قرقوري السلوك اللي عمله في محكمه امبارح ده سلوك ما صح. ويفترض رئيس يغيل القرقوري من المنصب بتاعه يدخله سجن. مايكل ده دخله سجن يا شارلز دخله سجن كويس ليه؟ عشان كده this keep الحاجات دي كله they will keep continuing في جنوب السودان. So let me listen to Ding Nguyen. Yeah, because you are in car, let me give you Ding. Let me unmute you if you can unmute. Listen. Hello, do you hear me? Yeah, can you increase your voice? Yeah. Do you hear me now clear or not? Yeah. Can I talk? But then we'll find out. You can talk because it's look your location is not good. You are. Can I talk? Then we. Yeah, it could be network was before, but I tried to come outside where I could. You have network problem. Better network. Ding, you have network problem. قبل ما ندي سولي موت let me give you final chance ده عشان انا اقدر اشيلك برا. انت قعدت كتير بعدك انا برضو عشان ندي سولي بعدين ندير شارلز يسمع الكلام بتاع سولي. سو بعدك انا بدي شارلز ده عشان لو داير يعلق على كلام كان yes موت. Okay, thank you, Charles, for giving me another chance to say something at least. Anyway, I want to clarify. Arabic is not that good with me, but I can understand what you guys are saying. I'm not in that. So I mean, for some people online, they are concerned that I'm not getting what some of the people are saying. So I'm getting it, but fluently is I don't have that capacity to talk in Arabic. But I just want to clear something that I talked about it earlier. I'm not denying it that the government, our government, has lost the direction. All of us know that. All of us. Even the people who are outside like us have understand that. One thing we need to separate here regarding our politics of South Sudan, we are in everything happen. We either use it negatively
And I think most of the time we take our politics into our tribe, into our communities, based on how you feel. The reason why I say that, what has happened in Juba today, like I say earlier, it is not about Bargadal or Bor. This guy has been misbehaving for a long time. For a long time. If you ask people even from Bargadal side right now, even in Bargadal, not in Juba, in Bargadal area, the guy has been mistreating some of people from Bargadal too. So the guy was out of control for a long time, and this is where we can blame the government. Why was he not being disciplined for all what he has been doing? And that's why I just want to separate it. Being a community issue is an individual issue. This was supposed to be addressed long time ago if we play by the rule. But the problem is our government allowed everyone to act he or she the way they want. So Lual would have been in jail for a long time. Lual, look, I hear from one of Barkadal person saying today, he was about to kill him when he was driving his own car because the guy is so reckless. If you don't run for your own life when Lual is coming, then it is your own fault. He has been driving like that. He has been terrorizing people. And nobody, the government knows it, people from maybe from Kiir office knows it, but nobody bring it into attention of the authorities. Everyone take a back seat and stay back. So I want to make it clear, there are people from Barkadal, as we speak, they are not happy of what is happening. And I did mention it earlier that yes, there are issues, small issues, big issues. One thing I want my brothers who are here, all of us, we have agreed for the government to be changed, including me. I'm for the government, this government to go. But I'm very cautious about changing the government in a way that can bring more damage than what we have right now. Let's change the government of Kiir in a democratic way. If for some reason we change Kiir in an democratic way, our country will never, ever be in peace. Because anytime when you feel like Mahmoud is not doing well with leadership, let me change it. Let me rebel. So what we want to do, let's set the example with Kiir. His time is coming. Even he himself, he doesn't want to be that long. But we the Southerners, we are the one who are even making Kiir to stay longer. Because of rebellion, because of division, we are not coming together. If we would have come, if there was no rebellion had happened, Kiir would have not been in leadership right now. So what I'm saying, I'm not defending the government. Let us set the example of not changing Kiir in a rebellion way or in a way that can alienate some communities. It will bring permanent problem in our country. So I'm from board, yes. Like I said earlier, I'm not happy with what has happened. For sure, I'm not happy. But what can we do? Should we people of board today take a gun and respond that way? What I know, these people will be brought
to justice the 6 remaining, even Lual has died. I know that if the other 6 individuals, if they are still alive, they will be brought to justice. Because you can see, I can see from all of you, all of us here, we are unhappy. That is the same way people in Juba are not happy. People are getting fed up. People are getting fed up of the way our government is handling the affairs of the country. Yeah, Maud. Yes. Yeah, okay. I think you finished, but let me add this before you go. أنا قبل ما ندي فرصة لزول تاني. First of all, you talk about those people that they need to be brought to justice. And my question actually to you, who will bring them to the justice? Because there is many examples happen in the country, a lot of killing happen. Nobody brought them in the justice. Ashan, I have viewers. This is what I... Yeah, just a minute. Let me put it in Arabic. So, because I want you to respond before you leave. Because kind of this discussion, we need it. Awal haja is not only al-khams nafar al-qatlu del. They are first people to be killed in Juba. And you have to put those points in your mind. Firas again already they are not the first people to be killed in the country. This is number one. Number two, قضية بتاعت بالمناسبة للناس المشاهدين. This is not the first issue which happening في South Sudan. ده ما أول قضية. بالمناسبة قضية بتاعت land grabbing في جوبا ده القضية ده القاعد يقوم به ده جنرال بتاع الجيش. ده جنرال بتاع الجيش and they have been reported to Juba to Bilfam. التقارير ده من مشينا جوبا من 2011 ولا من 2007 لما بدأ الإيشو بتاع land grabbing في جوبا. James, I have to put you down because until you figure yourself, because and ya jamana hizo lo inta ma guys don't come to life. Just put yourself agot fi mahal wahid alinta mumkin lanu we are the studio. Just put agot fi mahal, just come and talk. If you are not ready, stay outside, don't send requests. So a general min hata mashakil الليله بقولوا في جوبا ده مشاكل الليله بقولوا في جوبا انه ناس بتاع جوبا ديل ما دايرين ناس because land grabbing, these activities, this behavior can be a ya Lual fi Juba. Everybody is watching. Quite nobody brought one person one day to the justice. Come in and muatim ana kuta guide fi Juba bidamshi al-mahkama badak intazarek they will start targeting you. Ubadak they will kill you. You will be killed. And now bita alwata ana indi wadami guy is watching live video here. Why much sha alwata bitao who general وكويس موجود ده كان ضابط في بوليس. Let me mention his name. كويس موجود ده كان ضابط في بوليس. But في النهاية actually they reach to compromise. كان على سلاح زول كان عنده سلاح. But look how many innocent, how many people الموجودين في إكواتوريا في جوبا دل ما كان عندهم علاقة ما عندهم سلاح. They are ordinary citizens. لكن الوطن بتاعهم كان بيشيلوا في جوبا they fed up. الوطن بتاعهم بيشيلوا ليه؟ لانه انت بتاجر الوطن لزول باشيو بيشيلوك زول يا بنشي بشوف قريب من جنرال and they will start harassment and شويه انت they kill you وكده. انا بتاع خالي ذاته شالوه اراضي بتاعه. يس وانا ذاته في اراضي بتاع ابوي شالوه. ايوه وانا ماشيين نطلع دين بتاعنا بكلاشينكوف ولا ببيكن. يلا ما بنقول ليه بالضبط كده. عشان كده انا قاعد اقول انا داير عشان انا داير موجود يرد ده واحد. انا داير موجود يرد في النقطه ده. This is number one. الشغل ده it was being continuing في جوبا لفتره من 2011 والكل تغيير ده كير بيرف بيمشي بالفهم بيمشي للمحكمه في جوبا في كله كير عنده علاقه بده. كير did not take in action. انا داير الناس تنتبه لانه ده عنده علاقه بالسياده بتاع الدوله وبالنظام الموجود عندنا في جنوب السودان واداره بتاع كير للدوله بتاع جنوب السودان. ما انت اشرت انه لو كيرنا شيلنا كير بطريقه بتاعت هسه في مظاهرات وكده ممكن في مجموعات ثانيه they can eliminate other communities. You mentioned that when you were saying, and that one also need to be corrected. Ana Derek, I want you to mention that to the people of South Sudan. Those are watching. Who is going to eliminate? Which community is going to eliminate? Do you mean the other South Sudanese are going to eliminate Denka في جنوب السودان? Is a hassle sort of في جنوب للمواطنين? And why the other tribe they can team up against Denka? We need to put it clear كجنوبين. Let us talk. كويس؟ لأنه القتلوا على ده Denka.
Al-Bamudu Kulu Yom, other tribe, all of us there, we are dying. But is a kind intellectual, even you yourself, you are one of the intellectual. And you saying this, you know, you can be eliminated. So put it, who is going to eliminate you? What did you do? Al-Muatin Damal Shinu, Al-Gadi Shio, Al-Wata, Atalo, Denka, Bashir, Al-Wata, Vijuba, they're general. They are not ordinary Denka. Let us be honest. Al-Bashir, Al-Wata, Bitanas, Charles, the guy, Udomani guide, Utsulu guide, Al-Bashir, Al-Wata, Vijuba, they're general Bita, Denka, they're general Bita, Nuer. Let us be honest, Junubin. Man, live on a dur. They're general Denka. It's not ordinary Bita Denka, Yagashir, Wata, Vijuba. So Al-Bakhali ordinary Bita, Muati Bita Denka. Yakhaf, Inu Kun Fisora, can Kiir Fat, Chino. Fadal, let me give you this chance. Okay. Thank you, brother Edward. I think if you were listening to me earlier, I did say all of us here who are the panel tonight, we are not from one tribe or one community. We are the face of South Sudan, from different communities, from different tribes. What do I mean by saying this? All of us here, like I said earlier, we are unhappy. We are not happy with the way the government is handling the affairs of the country. All of us, we have agreed for that. And this is the way that we, all of us, if we unite like this, this is the only way for her to change the government. I know you can understand what I mean by this. If we all, the South Sudanese, can unite in one voice, not one tribe against the other tribe, accusing the other tribe that this tribe is the dominant of the government, and then everyone will go back and hide in your own corner and say, okay, if the government is for me, it's being said the government is for Dinka or the government is for Equatorian, that one is not going to solve the problem. This is where I see it. If we, all the tribe of Southern Sudan, unite, then we can be able to change the government. Let me say one more thing too. You know, when I'm saying this, there are so many people in Bor since the signing of the CPA have died. A lot of people died from Murle, from other areas in Southern Sudan. From 2013, there is no any other community compared to Bor. There is no any other tribe who have suffered enough than Bor people. And when you see me talking like this, do you think I don't feel it? Do you think I don't know? I know. I have the way of addressing it, and that's why I'm saying this way. So, my brothers here, I'm not that naive to ignore the number of the people who have died in Bor. So let us come together in a democratic way. Let us give this government to settle, and then we can go for election. Amen. Election. Amen. Amen. So okay. Let me finish. I know you are frustrated with my answer. But what you are saying here, someone can take a gun and this government can be changed through a bullet. Then it's going to take a long time. Kiir is going to mobilize his own army. You're going to mobilize your own army. We keep killing ourselves. So what I'm trying to say, let us unite and give this government whatever the 2 years or whatever the 3 years, and then we can go for election. Yeah, that is. So this is where I stand. Yeah, thank you. Not because I'm ignoring people who have died in Bor. I'm so upset about that. But I see what is coming. We don't act in a way we're supposed to be. Yeah, I think all of us, we are educated people, and we are here in the West. Yes. Maud, thank you.
the democratic way you are talking about is the way these guys, they did it today. Peaceful demonstration is a democratic way. I will come back to you. Let me give chance to, I need to give chance to Deng because he's driving. Deng, it has the kilometer side. Unmute him. And I will. Deng tong amal mute le nafsak. You unmute yourself. Amal unmute le nafsak. I cannot unmute you because you're the one mute yourself. Suli, unmute nafsatak. Unmute nafsatak. Suli, it's a name kid. Matter God for gazol. Yeah, be serious. unmute kisim daga. Aywa batok. Yalla. La after. Aywa khalas. Hello. Ay yalla batak. سامعني كده؟ Ay انت سامعنا guy. اوكي. انا ادوار والله كنت جيت بكلام كثير في راسي لكن معلم قدامي ده شطب راسي انت ممكن تزيد صوتك ارفع صوتي يا سولي. اوكي سامعني كده؟ بنسمعك هاي انت واضح. انا كنت جيت بكلام كثير لكن الزول قدامي ده شطب راسي. وصل دينا رايق. الزول ده شطب راسي نهائيا يا جماعه. يا جماعه ربنا ده يعرفوا الله ده يعرفوا بالعقل. ما شافوا ولا الله ما شافوا بالعين يا جماعه. يعني كلام ادوار لزول ده كلام ده واضح جدا جدا. انت خايف من شنو؟ كويس؟ يعني لو قال بقى حاجه ده قال بقى يعني هو خاطف في راسه ده دينكا ستريت اب. يعني 63 قبيله ده لو هم اساسا بقوا حاجه ده بقى قبليه وصوتوا ضد سلفكير ده هيجي تاني. سو دينكا هيكون مصيره نفس المصير صح؟ لو بقى في حاجه ضد دينكا. كويس؟ سو كلامه ده ما بخش العقل. كلامه ده ما بخش في العقل اساسا. كويس؟ هسي يا ادوار نجي في نقطه معينه بسيطه جدا جدا يا جماعه. مشاكل تاعنا ده كل يوم بلف. انت مشيت كلاكله انت اسد المشكله. مشيت حفله في حاج يوسف ادوار شاكل. في مايو ادوار. وين ادوار؟ مشيت صوب اراضي هلا كومبو ادوار. سلم كوليزيوم ادوار. شارانيل ادوار. يا ادوار لما تسال نفسك انت مشكلتك شنو؟ سكر بنات ولا سكر مشاكل؟ فالمعلم ده لو ما بفهم عربي زول يكلم له بانجليزي يترجم له لانه الانجليزي بتاعي ده ممكن شنو اكسر له كده وبتاع ما هيفهم اي حاجه. You know? يا سولي. يا brother شوف لك زول عم لك ترانسليت. No, because what is happening right now, even الناس المشي كتلون قال ده قال بور كتلون جوبا ده كان الناس المشي ماتوا جبال في اكسيدنت ده قال بقى ده بور مشكله بتاع دينكا في دينكا. يا اخي انتوا لو ده بقى مشكله ده يعني انتوا شفتوا بعد قبائل بيقولوا تشاكلوا براكم. مشكله ده ما تدوروا له جوبا. ما تشاكلوا في بور ده فوق الشوك بتاع كراك تلقى ارحم لك. It's simple, man. Sometimes people have to say the truth and people have to be sick. You know? You can't have people every day crying the same name every day in their mouth. Okay? Zol da se degal mat. Al dawan shun zol da mat. Zol da jabo bas bunya foshu. Uda what the race. Da what the race. Ma yaqulu gal wuldo culture ta denka wuldo be sema khub ta da. Kalam da al shagol kan takal ma jahada. Be arabi juba no golek bulu de kan bulu ta. Akuta to shun zol da mat. Zol da jabo bas bunya bulu ta buto to. البال ده كير اخو ده مات مرحوم الله يرحمه ده جنا كير سويت تقول زول ده انا ماشي مات عفوا كده مات كده موجود انت ده لاي ده مان شنو زار زول ده مات قتل كم ناس وكيف ودريس بيصل لحد في مستوى هو عنده تعليمات ممكن يرسل الناس يخلص المهمه بتاعه ده. He don't have to go over there and die for that. So that's a lie, you know. لكن يا جماعه يا انا بسال يعني بسال يا جماعه Hajere is getting me so sick, Edward, to a point that I cannot believe. I know still in the marhala zera jama. Marhala that you know what?
when a friend send you a friend request in Facebook those days, man, you have to read the name. You have to read the name. If somebody يا you know him سولي from the past. سولي No, دقيقة بس خليني حاجة so sick. سولي I'm sorry. أنت سامعني يا أنا سولي؟ بجد نقول كلام ده ليه؟ It's very sick. ناس يكونوا يا جماعة حاجة ده if it take all of us to say the truth, all of us will have to come and say the truth يا جماعة. المشكلة ده لازم ناس يختصروها يا جماعة. أوكي؟ أي زول بيجي هنا يقول الحقيقة، خليك عندك ضمير يا جماعة، خليك عندك ضمير. بكرة بعد بكرة جناك وجناي بيجي يلفوا في الشارع سوا. يا سولي إيفن أنا قاعدين برا في سولي أنت سامعني يا سولي؟ يا جماعة. سولي أنا سامعك يا إدوارد. دقيقة اديني some minute. خلينا دي دينغ تونغ لأنه ما يشغل تقريبا في عربية. اديني بس أنا بخليك تواصل. دينغ تونغ أنا ما سامع صوتك يا دينغ. دينغ صوت ما في ارفع صوت عندك هناك. سولي كمل كلامك. يعني انا بتحير يا جماعه. يعني حاجه ليه بوجا ناس انه ناس يقولوا الحقيقه. قال لك ما بقول الحقيقه متفق مع الباقين. والله لازم متفق مع الباقين يا جماعه. يعني قلنا 1000 مليون مره، في 1000 مليون ناس هسه ده في ضحايا يا ماتوا ده كويس. الماتوا ديل مش فوق مونجان زول زي ده انت سامينا بور جاي يقول لك قال انه لو حاجه ده معموله بالديمقراطيه بكره بعد بكره وبكره بعد بكره بيحصل كاب كيف؟ انت سامع يا دين؟ انت ما عندك صوت. اعمل تشيك للصوت عندك. ما عندك صوت يا دين. زيد الزول ده والله الزول ده خلاني اكون مرضان. انا قال جاي يقول حاجه كويسه ادوارد. انا قال الزول ده جاي يكلم لنا كلام منطقي. انا قاعد منتظر اشوف كلامه ده خلاصه بتاعه كله انه يوم من ايام يعني لو حاجه ده معموله بالنظام هيكون في موت كاف في جنوب السودان. الموت كاف هيكون في جنوب السودان ده هيكون اكثر من اللي شفناه ده. الموت الناس ماتوا هسه يا ادوارد ويزول قاعد شاد. الموت الناس قاعدين يموتوا يومين ديل يا جماعه كويس. من جميع الناس بيموتوا ديل اسد المصلحه يا قاعدين. وزي هو قاعد يقول دينك كل ما مستفيدين. لكن الله عارف دينك جايز اوكي بعملوا سبورت لحاجه هو زاد ما مستفيد فوقه. لكن هم بقى شنو the fear of the reaction ده لو جاء reaction ده لو جاء يا جماعه لا قدر الله بس خطوها كده كويس. ان شاء الله كير يطلعني واحد من الساحرين. لا قدر الله لو الله جاء في نصيب كير ده يقوم يموت اللي هيكون رئيس منو الليله. ساكتين لغه عربيه يا جماعه ولا شنو؟ يا اخي الناس ساكتين لكن ما انت ذاته حيرتنا ذاته. ما كير ده لو مات هيكون رئيس منو يا جماعه؟ ما رياك مشار صح؟ ما ده نائبه ما هو عقليا كده صح؟ النائب هيكون رئيس يا سولي انا بدي دقيقتين تكمل عشان انا عندنا برضه اخذنا هنا ديدي وانا ده ندي فرصه لشارلز. ده هيقول كلامه دقيقتين بتاعي ده ما ده شلت هسه كده 5 ثواني وانا شلت سنتين فوق. سو شنو؟ الزول ده لو لا قدر الله ربنا كتب له يوم وجاء في سرور مات رياك مشار ده يجي. سو احنا هنمشي بنفس الطابور كويس. لو هنمشي بنفس الطابور طب الناس ده اللي جايين يعملوا انتقام مثلا كويس. ده ما الهدف بتاع الناس قاعدين يفكروا فوقه. لكن معظم الناس اللي قاعدين يفكروا في قبليه جامد ده بدافعوا لكير ما عشان كير قاعد يدون حاجه انه حاجات اللي عملوها ده غلط. You have to speak right now. تقول الحقيقه خليك اقف مع الشعب يا جماعه. الناس قاعدين يموتوا ده اكثر ناس انا قلت لكم وبكرر 1000 مليون مره. لو ناس مشوا احصاء يدور وعملوا اي حاجه كويس. ناس لو عملوا احصاء وعملوا اي حاجه اكبر ناس متضررين في جنوب السودان ده لو قالوا بالقبيله بعدد دينك متضررين كويس. لكن اللي باكلوا في كراو ده يا قاعدين صح. اصل ماتوا ده مش فوق دينك. القتلهم ده مش دينكاوي وين؟ سولماني كوتوري كوركو يا جماعه ما قال ده كراهيه ما قال كراهيه ولا اي حاجه. لكن الناس اللي جابوا النظام ده ولا عملوا السيستم ده والشغل ده شغال ده
واقسم بدين الله I feel sorry because my people they're dying every day and we victim forever and it's going to be victim forever because حاجة ده كان قالوا 10 سنة now where we at. So I'm keeping screening our screen again. We still good. يا جماعة بس حاجة ده إدوار لو أنت عندك تصويت ذاته كده صوت عليك اللي شيلوه بس ودوا محل تاني. Take it out of Juba. شكرا يا شكرا كده سامعني يا إدوار؟ That's all I can say. كده يا اوكي كده استاذ سامعني؟ انا سامعك عايز سولي شكرا يا ايوه شكرا معلش بس في موضوع بتاع انترنت بس وفي ناس بلعبوا باجات بتاع ناس معلش يا اي كده سولي دقيقة يا سولي اوريدي انا فرصة بتاعك فرصة بتاعك انت يا سولي شكرا يا خلاص دينغ تونغ اي انا 5 minutes انا في انا 5 minutes انا ما بزيد انا بس ده نوضح لجميع الحضور اللي شاهدوا الليله اول شيء نعمل كوندلس للناس اللي ماتوا نعمل له تراحم للشهداء اللي قتلوهم اول حاجه انا ما اخش في كلامات بتاعت فلان وقبيله فلان انا بس ده انا اخش في النقطه بتاع لوال لوال ده عسكري بتاعي انا اللي قدامك ده وفي ام اي وانا ذكرته في شو بتاعك وذكرته في شو بتاع تريزا لوال ده كان عسكري كان شاويش اول حاجه في ام اي في كاونتر انتليجنس انا لو كذاب بمشي فتش اوراق بتاع كاونتر انتليجنس لوال كان شاويش في كاونتر انتليجنس في 2010 لوال جرى قاو بقى غير بعد ما حدث احداث بتاع 2013 لوال ومع صوبانو وكان في فصيله بتاعنا ما كنا قاعدين نعمل تفتيش اراضي في جوديلا و107 فانا كان ذكرت انه في ناس بعملوا بوين لجان في راسي ده كان من ضمن ناس لوال جروب بتاعهم فالشيء اللي ندير نقوله اكثر حاجه انه لوال بيبقى لرئيس لوال ده جانا رئيس حتى لو بينكروا ناس بيطلعوا بينزلوا انا عندي جود ايفيدنس انه جانا رئيس وكان ساكن في هوش بتاع رئيس يعني ده ما حاجات دي لو بودوا ولا بينكروا الزول اللي بيقول ممكن كلامي ده ما ياهو خليه يمشي لفايلات بتاع الميلتري انتليجنس بتاع سي اي في شارع مطار ويمشي يسال الضباط اللي هناك بيقولوا له الوال ده منو فالوال ده بيبقى لرئيس وده جانا رئيس وفي اسره بتاع رئيس فده حاجه انا كان نقول الناس اللي كان بيناقشوا قبل ساكت اللي بيتكلم واحد بنطق من كلام لكلام انا زول بعرفه كويس حق المعرفه وهو كان هو عنده عنده نون جانمان بتاعه انا كان وزعته في شو يا ادوارد شو بتاع تريزا انا قلت الجروب بتاع الوال بيضرب من ورا وجروب بتاع مايك بيضرب من قدام وفي جروب نمره 3 انا وضحت لكم حاجات ده كله في انون جانمان اي زول ممكن يرجع للشريط بتاع انون جانمان ويمشي يراجع كلام اللي انا كان اقول ده ما انترفيو بتاعي ولا ده يوم بتاعي لكن بس جاي نوضح المحل ده يوم اللي تكون دايرنيش انا اوضح لكم لوال وانون جانمان بتاعه والعلاقه بتاعه مع الشباب الخمسه السجن ده كله ده الوامل الحراس بتاعه ده انا بجي بوريكم له بتفاصيل لكن بس ده انا اوريكم الوال ده بيبقى للرئيس وما ينكروا ومن اسره بتاع الرئيس ما ينكروا انت لو شلت شبه بتاع الصوره بتاع الوال وخطيته شبه بتاع الصوره بتاع كير لما كان كير صغير تلقاه بتشابه فالشيء اللي عندي نقول لكم بس انه الوال ده عسكري بتاعي كان انا مش داير نتكبر وداير نقول كلام لكن هسه علي زول في سي اي لوال كان في كاونتر انتليجنس ده اخر حاجه عندنا نقوله في شو ده نقول لناس كثير الماسمو ما بعرفه خليه يمشي يسال في سي اي انت لو عندك زول في كاونتر انتليجنس ومكتب بتاع كاونتر انتليجنس في شارع مطار في وزاره قديم ما امشي اسال فوق هنا بقول لوال ده منو بوروكم له فانا داير نجيب في قبل ما نمشي خليني اسالك سؤال انت بتعرف انه انا هنا كلامنا كتير في حاجات ده وانت عشان انت كنت سايق حتى من خلال بعض المتحدثين قبل انت بتلاحظ انت الجنوبيين لسه فيهم جواو قبليه هل العمل الوال ده واسا قتلوه هل ده النهايه بتاع الجرائم وانت برضو من خلال انت كنت موجود في سيستم في الجنوب هل انت متاكد الناس اللي ماتوا ديل هيلقوا حق بتاعهم ولا قضيه ده بموت مع موت بتاعت الوالو كده خلاص الله يرحمهم what do you think انت شايف شنو؟
والله قضيه ده كده انتهى الليله، لان في قضايا كثير في جوبا انا اضطريت عليه زي ما اوريتك. لوال عشان قتلوه لوال لانه كان متورط في قضيه بتاع قتل لواء في شارع توريد. لوال متورط في قضايا كثير في قتل جوجوبا بتاع ضباط كبار، لانه كان بده قروش يمشي يقتل الناس. لوال متورط في حاجات كثير، لانه لوال لو كان خلوه الحاجه الكويس في لوال لو سجنه بيتكلم. لوال لو كان وده محكمه هو هيقول حقائق، والناس خايفين انه لوال هيجي يقول انه هو جانا رئيس، هيشرح نفسه هو منو. عشان كده الناس خايفين من حاجات ده، عشان كده قتلوه. ففي حاجات كثير وقضيه كده ما هيجيب الجرائم بتاع جنوب السودان. لان عندنا طريق جروب انا وريتكم في حاجه بقول له انون جانمان كان اسمه طلع عندك في طريق جروب فوقه. في جروب بتاع لوال برئاسه بتاعه، في جروب بتاع مايك برئاسه بتاعه، وفي جروب بتاع انت عبد الحميد، وانت ثلاثه جروب. فطريق جروب ده لو جروب واحد بيجي ما في زول بيستاب اكتر لوال، لان لوال ده درب ناس، ده اورجنايزيشن درب ناس، اورجنايزيشن من جوهوش. والحاجه ده غرغوري ذاته عارف، لانه عشان كده غرغوري عرس له بيته ده عشان يخدروا موضوع قتل اللواء. لما غرغوري عرس للزول ده بيته عشان موضوع اللواء يقتلوه ينوموه تاني، لانه المسدس بتاع اللواء انا قلت القصه ده في قصه انون جانمان لما تناديني يوم الثاني بجي بشرح لك بالتفاصيل. المسدس بتاعت الاسم ده بتاعت اللواء كان موجود مع غرغوري، وكان القصه ده انا لو عندك فرصه بسيط ممكن نشرح منه بسيط. انت وصلت بيت دين؟ انا جيت في بيت اخوي، انا بقوم بمرق على شغل طوالي. خلاص اخذ انا عندي فرصه لديدي بعدك ده خدنا قاعده هنا انا عشان انا بعدك نرجع نفضل انا ودين ودومينيك. سو ليت مي جيف واصل خد دقيقتين اشرح بعدك عشان كده انه القضيه ده قضيه طويل. لوال في قتل بتاع اللواء، لوال في قتل بتاع المواطنين، لوال في قتل حاجات كثير. غرغوري يوزنج لوال، غرغوري قاعد يوز لوال. عشان كده لوال لو كان بقى هاي كان بقول حاجات كثير. عشان كده لما قتلوا جانا اللواء، لما قتلوا جانا فريق اشويل تيتو، لما قتلوا جناو لوال عنده يد فوقه. عشان كنا دايرين نكشف القصه بتاعت انه القصه انا اشويل تيتو عارف الكلام ده. لما اشويل ضرب لي قال لي جيمس موضوع بتاع جنايش لما حرقوا جناو جو عربيه. انا القصه دي عندي بفايلات، مش انا قاعد نتكلم في حاجات بدون فايلات. اللواء ده الفريق تيتو شالوه برا لانه كشفوا السر بتاع المسدس. لما شفت اغالوا اللواء، لما اغالوا الفريق اشويل تيتو اغالوا بانه كشفوا السر بتاع اللواء دايرين كان عشان يعمل انفستيجيشن مور، وقام قتلوا جناو طوالي. فده قصص بحاجات بتاعه. فانا بس ده نقول للمواطنين بتاع الجنوبيين انه ما هو اخر بتاع ده قصه بتاع مجرمين انه الوال قتلوه. في لسه في مايك لسه قاعد، وفي لسه بتاع عبد الحميد، وفي لسه الناس مع نادى مع الوال لسه قاعدين. فالقصه ده طويل، دار له شغل ما ساكت. شكرا فعشان كده انا بشكركم وبقول لكم شكرا. انا ذاتي جاري لشغل ونتمنى نتقابلوا في نكست شو ان شاء الله. شكرا جزيلا ماي براذر دين، شكرا. انت يعني سيرت نقطه مهمه، لانه انا من قبل انا كنت داير نعرف السبب بتاعت ما لانه الزول ده قتلوه في مستشفى، وانا قاعد اقول الكلام من قبل why they kill him، لانه they supposed to keep him alive. كويس. وخدنا دي هي طلعت sorry for that. Try to come back. ليه مثلا they kill him؟ supposed to keep him alive، يكون قاعد حي على الاساس ويقدم للمحكمه. لكن زي ما انت قلت انه الوال هو ماسك ملفات كثيره في يده، وده الحاجه حتى المعود واي زول ثاني من كير سبورترز القاعد يفتكر انه لو كير ده فات مثلا بيكون في استهداف لقبيله بتاع دينكا وكده. This kind of ideas people need to take them out in their mind. الايدياز ده we need to talk about this. لازم ناس تشيل الكلام ده برا من راسهم. كويس. لو كير فات الليله في جوبا، الزول اللي بيجي بمسك سلطه بيجي من وين؟ بيجي من امريكا؟ ما بيجي من الناس اللي قاعدين في جوبا ديل، هيجي من وين؟ لما الزول يجي يعني لو انت مستفيد كير is killing people, even is killing them themselves. يجيك زول بيقول والله يا اخي كير لو فات there is another community we can target. يا جماعه ما في زول في جنوب ولا يقدر تارجت قبيله بتاع دينكا. ده النقطه دي خدوا في راسكم. الناس راسهم ما موجود، خد في راسك في جنوب ده ما في زول whatever حصل لك شنو you will not. في حاجه بسيطه يا ادوار ده نضيفه بس وانا ماشي معلش. انتوا لو مذكرين كلكم الحضور، لانه قاعد نتكلم في قضيه بتاعت لوال وقضيه بتاعت القتل. انتوا لو ملاحظين في قضيه انا ما اعرف دومينيك عارف الكلام ده، في قضيه كان في روسيا
قضيه بتاع راشيا بتاع زول بتاعت الامن بتاع راشيا لما كان مشى ودوه في مستشفى مشى قتلوه جوا مستشفى. الامن بتاع راشيا رسل زول قتلوه جوا مستشفى. اي زول بتاع امني لما يرتكي عارفين عنده فايلات في يده لازم الحكومه بينتهي منه. ده حاجه معروف. حتى انا دي لو لقوني بينه غلط هسه انا بكون مرون غلطان زي ما بيقولوا عرب. ده ما دليل 2 3. اي بتاع امن عنده ملفات في يده لازم بينتهي منه. وده ما جديد. بس داير اقول لكم الكلام ده. يا شكرا وامشي الشغل. درايف سيف. مرحبا بك امباسادور ايمانويل. خليني انا قبل ما ندي ايمانويل I need to give chance to شارلز لانه شارلز قاعد قبيل عشان برضه انينا ممكن ننزله تحت. شارلز تفضل برادر. يا انا داير ما قريب مش نقوم you know my time. لانه انا قاعد كثير. Yeah, let me say hi to Dominic because انا قاعد اتكلم Dominic كان ما في. انا hey brother, how are you man? You've been lost. I'm good man. Emmanuel. Yeah, how are you? They good? I'm not too bad, Charlie. Nice seeing you and hello to all of you in the audience. Yeah, it's good. Yeah, Edward, في حاجة was people need to clear here. طبعا أنا زي ما شرحت قبل. You know, الولد ده سلفا يا ولده. Okay? ويا ولد الجنة ده. So زول الولد الجنة بشابه الجنة. Okay? But بالculture بتاعنا إنت لسه ما بتسمى ده الجنة ده باسمه. You have to give it to that family, to his brother. Okay? المشكلة الثانية وضع المستيك هنا. وش ذاته they are not شايفين في media في some paper down there outside. الثانية وضع عمل شنو؟ جانا ده قبل ما يعمل الإجرام ده he using name of Salva Kiir. You know في file بتاعه في passport بتاعه بيuse Lual Salva Kiir. سامعني هذا؟ أنا سامع. Yeah, he's using the present name. But now after he made the crime, okay, الثاني وطلع برا ومشى يحط اسم ثاني. You know, he took the name of Salva Kiir off and he used the name of the family. You see here, that's why I put people on the contradiction. Yes, Rabba fi bet with Salva 100%. Rabba fi bet Salva for his own life, you know. But whether they into my shackle katir, like Dan say, it is true. Whether it is really horrible to the extent, not only to the even the family of Barghazal, to the family of Barghazal, you know. So Canada assassin and they ما ينفع. But في حاجة هنا كمان نحكم عمله which is أنا بقول conspiracy. لا يرسلوا تيك امشي يقتل جندا. Okay? That's one. زول القتل زول ده it should be whole. مفروض وضرب اوكي ماشي ضرب له في السجن. وده ماما بتاع سلفا وده زول بتاع سكيورتي. مفروض يبودوا زاد يخدوا في السجن. ليه يمشي يقتل زول ده ويخلوهم زاد. You know? You have to be whole accountable. ليه يمشي يقتل زول. You know, القتل مرهوم هسه وقاعد كمان وده زود على السكيورتي وده ولد ده نفيه بتاع سلفا كير ميادي يا حاجه ده في اخر بيطلع conspiracy still, you know, and lawyers بيجي بعد ذا they come and dig on it. They still conspiracy, you know, because يعني القضيه قتل القضيه so that something can be sealed off, you know. But at the end يا brother Edward والناس دي انا قاعد اقول لكم ناس ما يلفوا دوران وحاجات. الناس بيقول قال في election بيجي في الجنوب وسلفا لايف we forget about it. Yes. ما في forget about it. حقائق نقول لكم and so حاجه اسمه election ده ما بيحصل في حياتكم. اوكي؟ my brother قبل قال منتظر election ده قولوا ده democratic بس سلفا يعمل step down. ده is a part of the democratic too. When he step down نادي الشعب step down. Here في ناس ما عارفين في حاجه هنا وإيمانويل maybe will be back up. الagreement اللي في هسه الagreement we have on the table Riek Machar cannot be a president. Okay? لو في حاجة أصل وانيجا. Okay? The third president according to the agreement يا بشيل السلطة. ده ما Riek Machar. ناس يقدروا يقولوا حاجة في راسه كويس. Because agreement it doesn't allow Riek Machar to take over. Riek Machar who got vice president because of the agreement. Agreement, yes. You know, and these are people that are mixing things. People not got to grow hajat, and then the job will come and confuse things. So people need to do this. So lo salva mat Wadiga is the right person. If you have just Mado Wadiga leadership, that means it's something else. There's film. Dominic got his last agreement. Like in we agreement. No, let's film ya bijib zol. Let's film. Agreement ده بتاع 2015. لكن agreement بتاع 2018 chapter 8.1 has repealed the agreement بتاع 2015 in entirety.
Okay? So yeah, the agreement with 2018 that has given a Emmanuel will No, no, Mafi, Emmanuel, Mafi Dominic, no, Mafi, Emmanuel is the SPLM Dominic, Mafi. SPLM Yep. Yabajif, Khali Shadis Yeah, media. yeah. Actually, we So remain with yeah, 30 minutes. yeah. Kalam das so Riek Machar ma baji. They waniga otherwise SPLM she good when she gives zone. This is the reality of the United. So all in all, akwana nugule kushun. Almoda ma bintay. This one أنا بقول شو أنا بشكر ربنا عشان أجل it was brought in a broad light. جرى ده قال تلا ببليل لو كان كتلوا ببليل إتوزار كان ما تسمع حاجات دين ولا كان تعرفوا شكله زاد. But thanks God يعمل بالنهار عشان the world يشوف كلام ده. You know ده حاجة كويس. ما في حاجة بطلع حاجة كويس. يعني هسه people say I want a family that self are killing people. Now self ما بيجي يرتاح يقول لا. You know his family that are killing people. So thank God عشان زول يطلع برا ببرو رايت. حاجه انتم ما عارفين في حاجه اسهل الغبر وده حاجه بطاله سبيتوا بعدين لو انتم عارفين زول اسمه محمد جاك ميبي ايمانويل بيعرف الغنى انتم قاعد اسمع صوتي انا في صوت العناده ده غبر بتاعه can you believe this ده زول سوري ده غبر بتاعه يا زول ده قاعد اعمل فيه حاجات فوق you know محمد جاك زول مناضل اسمع صوتي في الشمال في الشرق في الجنوب وياو نام ياكل بالله باغاني بتاعه. So this is very painful أخوانا really very painful. الحصل في بو طبعا المظاهرات كان شباب طلع مظاهرات ونازل كان ماشي سجنهم بس في ناس ماشي طلعهم برا في الهنا ده طلعهم برا رجعهم في بيوت. حاجة أنا بقول للشعب ده جنوب السودان I'm not supporting you guys تمشي مظاهرات because الحكومة is too dangerous. حاجة نقول للشعب تاني زي ما إيدوارد قال قبل yes بيجي there's a time but هسه شباب تاني صغار هنا شايفين ما تطلع برا. ما تطلبوا تعمل demonstration ما في rule of law there you know نادل ماسكين alive bullet you know وبلد أسود في كايس yeah فدي حاجة ممكن نقول أنا ما مشجع ده but this government I don't want to go around so long as long they're still there you guys expect more deaths this is what I will tell you expect more deaths yeah فأنا مخليكم Emmanuel and the rest may God bless you but you know Kiir is Kiir المنتظر election your dream is too dead his dead dream. And thank you. Thank you. Yep. Yeah, thank you, Charles. أنا عندي ناس كتير تحت but قبل ما أدي فرصة لمانويل زول ده قاعد من قبل أتيكا. Let you give me like 4 minutes or 3 minutes أتيكا. لأنه already I need to give مولانا مانويل some minutes. And تريزا برضو أنا شايفك تحت و James you have to wait until actually after. Atika, can you mute yourself please? Yes, I'm mute. Do you hear me now? Yes, I'm hearing you. All right, so I'll mute myself right now. Yeah, تفضل yes. You unmute yourself. You are not muted. Unmute. Atika, are you with me? Yeah, you are I muted myself. Yes, the floor is yours. You mute yourself again. Oh, okay. My bad. Sorry, I mute myself. My bad. Yourself again. I apologize. Yeah, because we are running out of time. Yeah. All right. أول شيء بشكركم كثير لحضوري لكم وبعدين خاصة I'm very honored to meet all these great, intellectual brothers of ours here, Brother Emmanuel Ajawin and Brother Dominic, and also thank you very much, Brother Edward. And also I wanted to thank all the other groups. And I wanted to also give my condolences to our people, the people who died today and those people who died previous times, as you see. So I just wanted to comment on the point of what's going on in our homeland. And what I see with the situation in South Sudan, the solution to me right now, because earlier I saw the video, the young youth are saying that Kiir must be, leave from the leadership. And I agree. But if Kiir is going to leave, we need all of them to leave, including Jing Council. We have to be clear. I don't have to sweet talk or sugarcoat things. I have to be sincere, because if we want the unity of South Sudan, we have to come to realization that there was a mistake was made. And SPLM have committed that mistake. It was a catastrophic mistake, straightforward. And I remember I talked with Brother Ajawin before. If you remember, we talked about, I feel like there was a betrayal from my side as a civilian. I felt like I was betrayed as a South Sudanese civilian, that our rights was taken from us when SPLM just came in and took over without giving us a chance, without giving civilians a chance to figure out what is the best term of government to be built there. And now we see people dying by day and night,
you know, and with all these things, also the corruption, the looting, all these things is becoming too much, enormous, and yet we're trying to talk about issues that we're supposed to focus on the whole mistake that start, like the root of the cause. I mean, I remember he said the root cause. Yes, I agree in the root cause, but again, the root cause is not going to be the whole solution. We need to say SPLM need to dissolve so we can have to reform a new government, and that new government have to be built based on civil government, not based on some tribal warlords and agreements that based on Troika and IGAD, just like we are just almost like we are just, and it shows our weakness as Africans. You know, even it shows how we lack intelligence to govern ourselves. That's why Shamaliyin or the Northerners used to make fun of us, say جنوبيين ما بيقدر يحكموا حالهم. ووصلنا في مرحلة ده هسه. You know, ضحكوا علينا حتى الحدود ما رسموها. ما عندنا حدود، ما عندنا، ناسنا بس مشتتين، مهاجرين. لما بقى يعني صراحة أنا آسف أقول، لما نقول مثلا يعني لما أنا نادي دينكا في مشكلة إنه هم هسه السبب، يعني احترامي لدينكا، أنا ما قاعد نكرههم ولا شيء، لكن كلام تاني ما أنا بقول دينكا عملوا غلط كبير لأنه هم ساكتين لما يشوفوا كير بيعمل الأغلاط ده، وجين كانسل هناك قاعد يأسس، قاعد يعمل خرائط، قاعد يبني خريطة على كيف يحجر المواطنين. هسه أنا من استوائية وملخبط مع كل القبائل، لكن لما أنا أتكلم عن استواء أنا ما قاعد نتكلم عن قبيلة، أنا قاعد نتكلم عن المنطقة، لأن أنا مؤمن إن جنوب السودان هو أرضنا ده كله، أرض أجدادنا. عشان نقدر نوسع حقوق بتاعنا وأي واحد يقدر ياخد حقه، لازم نكون صادقين مع نفسنا أولا، ونكون عندنا فعلا وطنية بالحق، لأن الوطنية ما كلام، الوطنية هو فعلا نعمله على عمل. عشان كده انا قاعد نتاسف لما نشوف ان احنا اخواننا السياسيين او اخواننا المعارضين او اخواننا ذاته اللي قاعدين جوا الحكومه اللي قالوا حكومه، مع انه انا ما قاعد نعترف ده حكومه شرعي، على اساس ذاك جاء اخذ الحكومه بقوه السلاح. 2 قبيله للاسف، احترامي لكل قبيلتين دول، نوير ودينكا، اخذوا القوه العسكري في البلد وطوروا قوه لدرجه لما جاء عملوا نزاع، والنزاع هسه توجهت في كل الجهات، وعندك هناك قبائل الصغار ده تعبانين. فهسه لما نشوف الوضع ده كيف الحل بسيط، لو ان احنا بنقدر نقعد تحت ونكون نعترف باخطائنا كشعب، انه كل زول عمل خطا، وبعد كده نقدر نعرف كيف نقدر ناخذ الطريقه صحيح. ما مفترض نعتمد على الاوروبيين all the time. حسنا قال كل شويه كان في حاجه نمشي للاوروبيين، نمشي للفاتيكان، نمشي حتى بقى كنت مسلم ده نمشي لمكه. Come on, we need to have a new stuff, so we need to create our own identity عشان احنا نوصل للحق ونبني حالنا كمملكه وكالشعب. لانه ما تنسى احنا كقاره افريقيا شايف بلاك لايف ماتر ده، العالم كله بلاك لايف ماتر ده عنده سبب. احنا في الدول دي كله مكروهين على لوننا، احنا كسود كانت ملون وين مكروهين، فاحنا المفترض نحن ناخذ ارضنا ده كذهب، ما نجي نبيع ارضنا عشان نكون اغنياء ونتكبر اننا متعلمين او اننا ما متعلمين. اهم شيء هو اساس تاع البلد ده لازم يتبني على الحق ويتبني على المساواه. الديمقراطيه بيقدر يتبني، احنا ذات فينا، احنا برانا ما محتاجين ديمقراطيه، احنا برانا كشعب احنا فينا نبني حكومه، بيقولوا حكومه يوتوبيان على مبدا اليوناني اللي كان زمان. طبعا اليونان سرقوها من المصريين، لكن الاساس بيكون على فكره او منهج بيوسع انه بكره الجنريشن الجاي ورانا بيعيشوا بسلام. يعني ده كلامي هنا لكم، وبشكركم كثير. كان في شيء انا ممكن انتظر ليك تحت حتى تدعني نتكلم اكثر. وانا I'm very proud of you guys، وخاصه اخونا اجوين. I'm so proud of you brother. Nice hear you brother. Nice hear you brother. انا الناس اللي انا شايف مولانا تريزا تهد ودين برضو تهد. دين عندك مشكله في شبكه because انت في العربيه I don't know what's going on with you, but after 1 hour I think we will continue for 1 hour. Let me give chance to Ambassador Emmanuel. We are going to continue for 1 hour so we can give chance to the rest so they can talk. Teresa Tehed ونجيب دين برضو I have to bring Ding because he's here. تفضل Ambassador. Thank you باشمهندس إدوارد. خليني نتكلم بالإنجليزي لأن وقفتك 3-4 الناس اتكلم بالإنجليزي. Yes. In English because a lot of audience here, the English speakers, and they listen to us. First, it is a very sad day in the history of our country. Today, the 3rd of June. This is a second massacre similar to what took place in 2013 in terms of killing of the civilians.
Whether you kill one person or you kill two people, nevertheless, life matters. Life of South Sudanese do matter. So whether it is one or two, these are lives of the people of South Sudan, which nobody has a right to take anyone's life, unless by law. So let me also take this opportunity to express my sincere condolences to the families of the victims that were innocently murdered by the regime, the dictatorial regime, and the pharaoh, Kiir Mayardit. But also let me express my condolences also to the family of Lual, because as you said, Edward, at the end of the day, we are humans. Yes. We will not glorify death. Death is something that all of us will pass through. So we will also express our sincere condolences to his family of Lual and his wife. Edward, today and what has taken place in Juba is only a symptom, of larger crisis, of a serious disease, a cancerous disease called Kiir Mayardit, mismanagement of government, looting of government, and incompetence of the president of the republic. The question also we, the people of South Sudan, need to ask ourselves: if Kiir was not the president of the Republic of South Sudan, would the massacre of innocent Nuers in Juba in 2013 December would have occurred? If Kiir was not the president today, would South Sudan have gone into this infernal civil war where 500,000 South Sudanese have been killed? South Sudanese killing themselves. Let's also ask the question: if Kiir was not the president today, will the tribes in South Sudan be rising against tribes? Dinka against Nuer, Murle against Nuer, Dinka against Equatorians? My answer to this is this: Kiir is a part and parcel of the security crisis that is going on in our country. Kiir has become a destabilizing phenomenon in the Republic of South Sudan. Our country and our people of South Sudan will never see peace and stability as long as Kiir Mayardit is still a pharaoh in J1. Kiir, as long as he continues ruling, the country will always go to the dogs. Our country will continue being unstable. Our people will continue being in exile. And regarding the situation that has taken place in Juba, we in South Sudan Opposition Movement Alliance will be issuing a press release tomorrow, condemning in the strongest terms these heinous crimes that are committed against our innocent civilians. What I would like also to talk about, Edward, is this. Our people, and I don't agree with many who have said here that we will not call on our people to go to the streets. We must be really kidding. We are acknowledging that we have a dictatorial regime. James, sorry, agibu telefonatkum. Yeah, wasal ambassador. Yes, we are agreeing that we have a dictatorial regime in Juba. We are saying that we have Pharaoh sitting in J1. This man has been killing innocent civilians in South Sudan. And to the community of Bor, by the way, this is not the first people to be killed by Kiir. The first victim of freedom of expression in the Republic of South Sudan is none other than Isaiah Abraham. Okay? Isaiah Abraham was a young man who dedicated his life for the struggle of this country and for the liberation of this country. Because he expressed a contrary view to Kiir regarding Mile 14, they sent their known gunmen to his house and he was gunned down while he was kneeling by none other than the government agents of Kiir Mayardit. So people cannot come here and be apologetic and tell us that we will not tell our people to demonstrate. Come on, guys. Come on. Are you guys really serious? If we do not demonstrate through peaceful means to bring this regime change, who else will bring this regime change? South Sudanese, as you said, in physics, there's a boiling point. Okay? People of South Sudan have reached the boiling point. They are tired of the whip of the oppressor. They are tired of this dictatorial regime in Juba and J1. It is their damn right to stand up and say enough is enough, and Kiir must go. This is their demand. We should be encouraging these young men and women who today
lift out the banners that Kiir must go, because they are tired. We should not be letting them down by talking that this is not the time for them to demonstrate. We'll be killing the revolution. You know, we are not here, you know, to lay in a bed like somebody. You know, you know, you could them to the dictator, as they said, you don't feel the pain, they cheat you. But after the bandage is over, you feel the pain. No, we don't want a Sora. Okay? It is time for the people of South Sudan to demand for their right and to demand for change. And if they're doing it peacefully, why not? It is the right of these youth to say enough is enough, Kiir must go. Our people today, our youth are in Juba and across South Sudan without jobs. They're university graduates, they have certificates in their hand. They can't find jobs, you know. They are being humiliated day and in, day and out by Kiir Mayadit and his security agent. And then we tell them that they should not take a revolution to their hands. How does revolution happen? How does revolution happen? Revolution is not a walk in the park. Revolution is the anger of the people directed against the oppressor. The people of South Sudan now, kasrul hajis bital. What is important today باليابات شفتوها والشعارات اللي شفتوها في جوبا وفي بور بانه الشعب الجنوبي كسر الحيز. What do you call it? The curtain of fear. You know, الحيز بتاع الخوف اتكسر. الحاجز بتاع الخوف مولانا thank you. الحاجز بتاع الخوف اتكسر في جوبا. You know. Now you should not let them say بانه نمشي بيوتكم نوموا. No. حاجز الخوف ده اتكسر. The only way you can defeat a dictator is for you to remain on the street and to ask for change. لأنه كتمشي بيتك هيرسل لك نازل أمني. They will send a security agent to get you out of your house and they will eliminate you. You know, your defense is in your number, and for you to stand before the world that what has been done is wrong, and we are here peacefully to bring change. That is a right, God-given right to the people of South Sudan. Now, let me look at the issue, the last issue of election. Wahed Gibela did not catch his name. He's from Bor. You know, he comes, he's angry. He's angry, yes, about the people being killed, but he's also angry about the people being killed that they belong to Bor. You know, and then look at him. You know, the man, you could see the pain and the division in his heart. On one hand, he's angry about that his people have been killed. On the other hand, he's trying to be nice. That Walai Kiir cannot be removed. You know, if you do violence, Kiir will respond violently. And I will tell this brother of mine, you know, where is he coming from? On which one does he live in Alice Wonderland? You know, revolutions are bloody. Salva Kiir and the John Garang, when Nimeri was oppressing them, what did they do? Big suffer with Nimeri, and they said if we fight, Nimeri will fight us. No, they went to Bielfarm, they went to Bongo and took up arms to bring change to Nimeri. You know, revolutionaries are not people who are pacified, who are inactive. Kiir is not God. If the people of South Sudan decide that enough is enough, they have the right to go to the bushes. They have the right to go to the mountains of South Sudan. They have the right to demonstrate in Juba and to demonstrate in any town in South Sudan to express their frustration. Our people have been kept for 9 years or 8 years, you know, under the regime of Kiir. Our people are tired. Our people are hungry. Our people are destitute. You know, many of young men like yourself and those of us who are watching today, we're in exile in our country while we have a country. Rather than us in our youth putting the energy of building our country, we have been exiled by this regime. You know, and then you people say that some people come and tell us we should not ask for a change. No, of course, hell no. You know, but someone, Malcolm X, said that when the house of a master is burning, you know, the true real Negro will say, let it burn more. He will pray for the wind to come and burn that house. You know? When the master house is burning, you don't say, Wallahi Tarif, let me bring some water and power it to it. No, we are not passive revolutionaries. If the house of Kiir Mayadit is burning, we will pray for wind for it to burn. We're not going to be apologized and pray for people to bring water, to put it down. No, we will not do that. That is not a revolutionary. We must stand in our message. We must be strong. We must be consistent. A revolution has to happen. It should not have happened It's not yesterday. It should have happened yesterday. But if today it is started, let us give courage and hope to these young men and women. That time has come. Enough is enough, and Kiir Mayadit must go. Thank you, Edward. شكرا امباسادور ايمانويل. قبل ما انا ادي فرصه لمولانا تريزا وجيمس، انا ادي جيمس قبل تريزا. خلينا انا اضيف حاجه لكلام اللي قاله مولانا. زي ما انا قلت قبل، ان هنا لازم نخلي الحاجات دي واضحه، وهنا لازم نسير النقاش ده هنا. الكويس برضه انه مولانا ايمانويل قبل هو كتب لهز كلام اللي قاله ماود ايوك، وانا برضو قبل انا رديت له في الحاجات اللي هو قاله.
اول حاجه انا قبل from the beginning انا قلت للناس المشاهدين انه انا في الشو ده انا ما بقول للمشاهدين يا جماعه انتوا اطلعوا برا اطلعوا الشارع. ده ستيتمنت انا قلته. انا قلت للناس انا ما بقول لكم اطلعوا الشارع. ليه انا قلت كده؟ انا from the beginning انا ومولانا القائد وتريزا اننا قاعدين نعمل توهيه لغيام ثوره في جنوب السودان. وكلام ده انا قاعد اقوله للناس قبل. ليه انا قلت انا ما داير انا ادور انا قلت انا ما بقول الناس اطلعوا الشارع ليه؟ لانه انا ما داير ابدا يعني تو بريش حاجه وبشوي شغل ده ما نقول الناس اطلعوا الشارع وتمشوا وحماس. اني هنا دايرين نقول للشعب بتاع جنوب السودان انه ال 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 الاسباب بتاع قيام ثوره متوفره في جنوب السودان. الاسباب بتاع قيام ثوره الان متوفره في جنوب السودان. طيب اذا كان اسباب بتاع قيام ثوره متوفره في جنوب السودان معناه الشعب الموجود في الداخل يفترض يطلع. ولا انا ما موجود في الداخل؟ مش كده؟ انا موجود في الداخل. عشان كده قبل انا قاعد اقول للناس انه unless Edward I don't know what I'm doing but if I know what I'm doing انا قاعدين هنا كاعلام الشعب في جنوب السودان. انا قاعد كل مره نظام فشل، نظام قاعد ينهب الارض بتاع المواطنين، نظام قاعد يغتصب في المواطنين، نظام ما قاعد يدي مرتبات للمواطنين، نظام بتاع كير قسم جنوبين لقبائل، نظام بتاع كير بالنهار بيقتلوك، نظام بتاع كير جاب حاجه اسمه النون جانمان، نظام بتاع كير الصحافه ممنوع تتكلم، نظام بتاع كير ممنوع تكتب كلام بتودوك في 60 داهيه، ممنوع تنتقد بتمشي تلقى نفسك في مقابر. دي كلها اسباب بتاعت قيام ثوره سلميه في جنوب السودان. واحد. طيب طالما الاسباب بتاع قيام ثوره متوفره في جنوب السودان what do we need؟ اننا دايرين الشباب الموجودين في جنوب السودان قالوا مولانا ايمانويل الاسد نظموا ثوره وبعدها حركوا الثوره. انا ما بحرك لكم هنا. بيبقى الشغل بتاع زول ما ادوار ما بيري وات دوينج. انا ما بحرك لكم، لكن انتم موجودين في جنوب السودان انتم بتحركوا الثوره في الميدان ونحن بندعمكم. ليه؟ لانه زي ما بقول المثال الجمره بتحرك الواطيه. 1. نمرة 2 يا جماعه ما في ثوره بقوم ما في يعني حاجه حلو من دون ما يكون مر. بيكون مر وحلو. مش في النهايه انت بتبدا مر، لكن في قدام you will change بيبقى حاجه حلو you will enjoy it. كويس. الفكره بتاعت انه نظام ده قاعد يقتل في ناس والناس لو طلعوا ثوره الناس زي لا يموتوا انتوا هتموتوا كده you will die. انت ناس في امريكا يا وداسه شوف كم ناس خاشين في السجون دول بتاع الديمقراطيه وكده. انتوا you will die. هنا 3 نفر 4 نفر 10 نفر 20 نفر 30 نفر they will die. لكن change will come. Change will come. That is very important. لانه القيام بتاع الثوره والجبن الحاجتين ديل they cannot go together. يكون الثوره والجبان these two things جبن ثوري I never see this in my life. كويس. اي ثوري لا قاعد يكون شجاع. كويس. and we have to face the reality and we know and we are going to start this revolution and we actually need ان نفقد ناس. لكن at the end الدول بتبنى بالدم بتاع الشعوب. الموجود الان في جنوب السودان الاسباب بتاع قيام ثوره موجود. 2 اخر حاجه ده اعلق فوقه الاشكال بتاع الغبليه. وانا قبل انا اشير للكلام ده. كويس. اشكال بتاع الغبليه وخوف وده الكلام ده بتيجي من ازيال بتاعت النظام يا مولانا. ديل بنسميهم ازيال النظام وديل بنسميهم المرجفين ونحن بنسميهم المتخاذلين وبنسميهم الخونه. ديل الخونه بتاعت الثوره. كويس. يعني زول زي ده خاين. ديل خاين ديل خونه ديل هنا يعني بنخدهم في قائمه بتاعت الخونه والجبناء. لما تيجي زول تقول لي نظام بيقتل 5 نفر قال يا مولانا قال والله يعني 5 بس. قال 5 بس. imagine يقول له 5 بس. قال 5 بس. كويس. في امريكا هنا ده بيقتل 60. الناس زي ديل for me كإدوارد انا I can define الكيس بتاعنا في جنوب السودان كالاتي. The problem of South Sudan if I put it in a physical or in mathematical equation I can bring it out. The problem of South Sudan is equal Kiir plus Kiir supporters. شفتها plus system. كان خليناه كمعادله الرياضيه مولانا ايمانويل. كويس. كويس. معادله الرياضيه. المشكله بتاع الجنوب كله كير بلس سيستم بلس سبورترز. سبورترز بتاع كير زار لانه الناس اللي باسين السموم
اللي بيجي بقول لك والله لو طلعنا في قبيله بيتضرر عليكم الله يا مولانا ما كده فرانكلي سبيكينج. انتوا تريزا وجيمس القاعده فرانكلي سبيكينج. ايمانويل ده كان نقول ايمانويل اللي جاء رئيس ايمانويل ممكن يكون ده طاقه في الجنوب تستهدف دينكا؟ لا استهدفهم كيف؟ اقدر استهدف زول سكان 20% من سكان تستهدفهم كيف يعني؟ ها؟ ده ما حاجه بخص في اغلى الزول. عشان كده جنوبيين الناس كير سبورترز ديل الناس المتخاذلين ديل انتوا الكلام ده لازم تخطوه كلكم. اننا ما مستفيدين من كير، لكن يعني انت لما تبث الافكار بتاعت سموم وتبث الرعب في المجتمع بتاع جنوب السودان، والله لو سلفا كير ده الناس طلعوا صوره في قبيله بيستهدفوا، ما في قبيله، ما في زول في جنوب رياض ما يقدر يستهدف قبيله بتاع دينك. let us be honest الجنوبيين شغل بتاع الكذب والنفاق ده ناس طلعوا برا من راسهم. let us face the reality. كير ده سبب بتاع عدم التقدم في جنوب السودان، كير سبب في قتل، كير سبب في المجاعه، كير سبب في عدم صرف مرتبات بتاع المواطنين في جنوب السودان. So that's why Kiir must go, and we are saying Kiir must go. Teresa James will remain with 3 minutes, but we are not going anywhere. The system will continue. Let me give chance to James, and I غير نفسه بس. تفضل جيمس. الكرام الأستاذة تريزا والسفير أجاوين، مرحبا. مشكور أنه اديتوني فرصة حاليا علشان ألاقيكم. حقيقة ما يدور في الجنوب هذه الأيام خاصة في حادث كومبو الشركات مؤثر شديد جدا، مؤشر خطير، لأن النظام في جوبا يستخدم سياسة القبلية لحماية مصالحه. في الحقيقة نحن لا نستهدف الدينكا. في الآونة الأخيرة اتضحت بعض الأشياء الغريبة في مجتمع جنوب السودان ممثلة في الرئيس الفكير وجماعته. واحدة منها التعدي على أراضي الغير باسم القبلية. عندما يتحدث الغير يتم استخدام القبلية كدرع لتكفيف الأفواه. هسه الحالة اللي حصلت في قنبو يتحول من نظام قبلي إلى نظام عشائري. نحن ناخذ الصومال كمثال، وده أخطر جدا جدا للمواطن الجنوبي. نحن ما حنقول كده وكده نتهم جماعة بعينها، لكن في النهاية وطن، في النهاية المواطنين عايزين يعيشوا. يما الناس جنرالات في الجيش من المفترض أنه يحموا الشعب للدولة المعنية ابتدوا ياخذوا القانون بيدهم، كما حصل من لوال الزول اللي قام بالحادثة دي، وسمعنا أنه قالوا قتل في المستشفى. وده شيء طبيعي لأي إنسان متابع العمل ده، استخبارات. يما أنت تصفي الجاني مانويل وتريزا هنا قانونيين يمكن يصحوا الحتة دي، معناته هنالك عمل مدبر، دارين يخفوا الجريمة عشان الناس تسكت. ودي حقيقة لازم الشعب الجنوبي السوداني ينتبه ويأخذ المحاذير. كفاية تشرد، كفاية تعب، كفاية كل الأشياء التي تدور أمامنا ونراها بأم عيوننا حاليا. صح باشمهندس إدوار؟ الحادثة بتاعت الوالدي وضحت حاجات كثيرة جدا جدا، أن النظام في جوبا بيستخدم القبلية. أصلا ليس هنالك قبلية، ده يفرق بين الناس، سياسة تفرق تسد. حاليا المزرعة اتطورت بقت عشائرية. اكزاكتلي نفس النظام في بداية التسعينات حصل في الصومال بنفس الطريقة وبنفس التدريجية. وإذا نحن مثلا ما وعينا الشعوب الجاية حاليا حتمشي تحصل، يعني نحن شايفين المشهد، شايفين. وانا اشكرك لإتاحة الفرصه، ومشكور جدا جدا باشمهندس إدوار انه انتم قاعدين توعوا المواطنين خاصه الشباب. هسي اللايفات بتاعتكم دي انتم تريزا واجاوين يعني بتناقش في منتديات، يعني نفس الجيل اللي بعدنا ده بيتناقش الحاجات دي في الجامعات هسي حاليا، والناس مستغربه ليه كير جاب الشرعيه الثوريه ويتحول الى نظام قبلي. نحن ما دارين نسمي المسميات، ولكن يجب ان نسمي الاشياء بمسمياتها. حقيقة ما سيدي يحكي ذلك، نحن لازم نقبل الحتة دي. وعشان نتناول قضية زي ما انتم بتناولوها هسه في الشو لازم نكون واضحين، لازم الوضوح يكون حاصل عشان نلقى العلاج الناجع للإشكاليات المشكلة الأساسية، وده شيء طبيعي لأي دولة محترمة في العالم. يا شكرا لك. اوريدي الزمن كده انتهى، لكن شكله كده يتأول. Let me check the other device, Teresa.
ويتحول خلاص الزمن عمل 4 بقى 4 ساعات ودقيقة اوكي يا و24 ولا 25 ثانية. تمام. انا داير اقول انا افتكر انا داير اقول قبل ما نواصل نعم كده في زول ندي ترى في زول نعمل سماعه ده. اوكي دومينيك موجود تير برضه قبل ما كمل كلامه نزل جيمس. انا داير اخلي 4 نفر. انا داير اقول شنو اجوبو انا لو بقيت رئيس زي ما انت قلت انا بقيت رئيس انا بدخلك السجن لانه you are part of ناس العاملين فوضى في جنوب السودان, those supporting corruption, supporting tribalism. So if I become a president of South Sudan, I will corrupt. Anyone supporting tribalism, you will go to the jail immediately. أنا أصدر قرار وقانون ويطبق وأنا أشرف عليه بنفسي إنه كل ما هتبقى ديكتاتوريا هيدفد يا اخي معقوله مش هو البوليس هيكون شنو يا اخي كله سبورت على الكورشن يا جلدون ما بدري كده كل المجرمين اي زول بيشيل الوطا بتاع زول اي زول بغلى حق الزول انا بدخله السجن. قانون بيتعمل القانون بتاع الاراضي بسنه كل زول بياخد قطعه ارض بتاعه قبليه ده بيكون ممنوع. اول حاجه انا لو بقيت رئيس يا جوبا انا بطلع قرار ما في زول يتكلم باللغه بروتانا في مكتب بتاع حكومه لانه is one of the things promoting a tribalism now في جنوب السودان. I will do that. رواندا ده سده I will do that. انت تتكلم باللغه الانجليزيه والعربي اللغتين ده بس. مع مرات قاعد تعملوا فوق مؤسسات الحكومه تتعاملوا على بعض. انت تقعدوا كده ان انا اريد ان نلقى نفسي مع ايمان نتعامل على تريزا. This one should stop. So the president عنده decision عنده رؤيه عنده قرار. ده حاجه داير اقول لك كير سده is part of the corruption. اي زول قتلك زول بتمشي سجن. انت كان بقيت امي انا ذاته. كويس ما يعني اعطوا زول لو شي make a crime I will put her in the jail. Forget about whatever. So Teresa مولانا Teresa. يا اولا انا داير احييكم داير احيي مولانا مانويل زمن طويل وبرضه داير احييك باشمهندس ادوار وباشمهندس دومينيك الناس اللي ياهو الصور الحقيقيين لانه ما قاعدين ينوموا بقى. وكمان انا بحيي الشعب الجنوبي كله المشاهد في هذا الفيديو اللي هم قاعدين دي interacting down there. وبرسل التعازي بتاعي برضه لأسر الضحايا. وبرضه أنا برسل التعازي بتاعي لزوجة لوال برضه. يعني أنا برسل لأنه طبعا ده في النهاية ده موت لكن ده برضه ما بيخلينا إحنا شنو يعني ننفي الجرم اللي هو يرتكبه. قبل معلش عشان تواصلي انا داير اقول للناس انا ما شغال كومبين لكن الزول ده قال لي لو انا بقيت رئيس انا ما عندي نيه. عشان كده انا قلت له لو انا بقيت رئيس والله جنوبين شهرين بس انا رئيس ده 2 months شماليه بس 2 months ما هو كده قانون يا تريزا. قانون لازم يطبق. تجيب قاضي تجيب صلاحيات. بعدين نفس حاجه مانغافولي بيعمل وبول كاغامي بيعمل لكن انت بتتابع الناس مساله بالضبط. لا يا جماعه ما والله ديكتاتوري ده ايدوات بنعمل لك انقلاب ونعمل لك صوره ذاته هنا نعمل لك صوره يا ايدوات. انت تقول لا يا ايدوات يا امام مولانا بقيت النط اللي انا شغله بيجيكم. لا لما ديكتاتوريه ايدوات هتكفلنا جو هتكفل تريزا هتكفل دومينيك يا ايدوات. تمام شنو كده تريزا واصل دومينيك امسك الفلور خلينا اجري جيب الشاي يا مشكله. انا اقدر اقول شنو احنا برضو زي ما انا قلت انا بترحم لاسره بتاع يعني زوجة الوالد ذاته لكن ده ما بينفي الجرم اللي هو يرتكبه لانه الجرائم لا تقع بجرة لا تسقط بالتغارم قانونيا كده. لكن تعال احنا نرجع كلامنا احنا تكلمنا كتير كويس انه اخوي ادوار هنا كلام كلام ده. احنا قاعدين نقول للناس يا جماعه حكومه ده فاسد حكومه ده قاعد يقسم الناس حكومه ده بيخلي حتى one community fighting themselves two clans from the same community from the same tribe they are fighting themselves. كررنا الكلام ده مرارا وتكرار. لما نيجي نتكلم عن اسباب والاشياء اللي بتخلي بلد ده يمشي بالطريقه اللي هو ماشي بيها ده بيطلعونا قبلين بيطلعونا احنا يعني احنا we are preaching قال hate والى اخره.
لكن يا جماعه الليله انتوا شفتوا براكم انه حتى الخطاب اللي احنا قاعدين نقوله هنا، الونسات اللي احنا قاعدين نقوله هنا، ده خلى الشباب ده هناك هم يزعلوا. حتى انت لو لاحظت في واحد من الشباب ده قاعد يتكلم، قاعد يقول قال if this is what Kiir is doing, killing our people there, then Kiir must go. If this is the way he's going to rule this country, then he has to go. يا هو رددوا كلمة بتاع Kiir must go. The Kiir must go did not come from anywhere. It came from this awareness that we are making. Not only us, but there are some many other people there. And on top of that, let me add something. The other tools that they were using is the social media, is the technology, is the IT that they have used. If you can see, our time right now. Those of press conference or press secretary in the office of president, they're trying to cover up even the identity of this very person. But they actually forgot that we already heard the information. We already got the information with the pictures, with the videos, with the voice and everything. So when they were writing this document or their press release, we already got all the facts. So they can't cheat us during this time. That's why you saw those boys, when they were even standing outside, they're angry for what happened to their communities there. What they did actually, some of them they were filming, some of them they already wrote their banners. They have everything. This thing did not just come just suddenly like that. But people are tired. People are frustrated. Why we are saying this? Why we are saying ده؟ لأن قاعد نقول كلام ده يا جماعة. قاعد نقول كلام ده ما أول ناس قتلهم. في 2012 احنا شفنا، في 2008 احنا شفنا، في 2012 ذاته في جوبا شفنا، وفي 2013 في عند نفسه في واو في 2012 احنا شفنا كلامنا. ده ما أول مجموعة يتم قتله. وقريب ده احنا شفناه حصل يا في وقريب ده شفناه كم نفر قتلوا نفوسهم community to community killing themselves in Jungule, whether in Bor or whether in those areas. احنا شفنا الحاجات ده اللي حصل. فده كله تراكمات بتاع الغضب. الحاجة الأساسية اللي بيخلي إنه الشعب زعلان شنو؟ ده كلام احنا اتكلمنا عنه أول امبارح اللي هو غياب بتاع شنو؟ العدالة الاجتماعية. You know the social justice. لو عدالة اجتماعية ما في يا جماعة، لأنه من أساسيات بتاع العدالة الاجتماعية يا جماعة لا هو التعايش السلمي. the coexistence. يعني الناس يعيشوا مع بعض. ما في حاجة ده بقى ما في. السوشيال جاستس اللي أنا بيعمل لنا شنو؟ بيحقق لنا التقدم في ظل الازدهار والتقدم. ده بيطرد مننا العنف، بيطرد مننا أفكار بتاع تمرد، بيطرد مننا أفكار بتاع رجعية، أفكار بتاع قبلية، أفكار بتاع العنف اللفظي. بسبب إنه هناك ما في عدالة اجتماعية. أنت بتشوف بقى في شنو؟ بقى في عنف، بقى في تمرد، بقى في حاجات كتير قاعد يحصل. ليه؟ لأنه بيرتكبوا جريمه في حق زول ما بيحاكموا، زول ارضي بتاعه بيشيلوه ما بيحاكموا، كوميونتي بيشيلوا ارض بتاعه ما بيحاكموا، كوميونتي بيجي يشيلوا بقر بتاعه ما بيحاكم المجرم، كوميونتي كيدناب زول بيجي يعمل كيدنابين لعيال بتاع زول ما بيحاكموا. people become frustrated. look at this one. وانا داير نقول في النقطه ثانيه، اخونا دينتون كويس انه جاء في 2019 في الشو بتاعي في our diversity. تون يتذكر كلام ده، ذكر موضوع بتاع unknown gunmen بانه اللوال المرحوم لوال ده ومعهم مجمع المره اللي فاتت جا قام جا ضرب، شال مسدس ضرب في خشمه زمان كان في مظاهره قال حيطلع يوم 16 مايو في جوبا. هو طلع بقى يحدد ناس بانه الزول اللي بيجي مع كير قال I will shoot you بمسدس. هو شفتوا الكلام ده. دينتون يتكلم عن نفرين ده، ذكر اسم بتاع نفرين ده وفي 3 في شو، وذكر ماج وذكر ماج ده ولد بتاع كاربينو، وذكر اسم منو الوال ده بانه ده الناس قاعدين يعمل terrorization لبيبل في جوبا بتاع unknown gunmen. وزول ده عمل حاجات كتير. بعد ده كله عشان انت تعرف بانه ما في عداله في البلد ده جنا قاعد في داخل بيت بتاع سيلفاكير. وبعد ده كله وبيعمل انتحاكات ده ضد ناس كتار. وتجيب بس سميته بانه قضيه بتاع ولد بتاع تيتو واللواء قتلوه في السكه بتاع جوبا النمله. انتوا قضيه ده كله ناس اللي هو طرف فيهم.
هل يا جماعه حكموا؟ وده حاجه برجينا تاني لحاجه احنا دايرين نسال. الوال ده حسا قالوا مات، ده كله تصفيه لتدمير دلائل وايفيدنس الموجود. ده واضح جدا، ده لعبه. داير نقول لناس جيوان ده اللعبه السياسيه اللي انتوا تعملوا ده واضح جدا، عشان انتوا دايرين يعني تزيلوا اثار بتاع جريمه واثار بتاع احداث كثيره الوال ده عمله. إدوارد ده ذكر الكلام ده. الموضوع بتاع الوال ده عمل شنو؟ لما انكفت زول كبير في الجيش، زول اقدم منه. يا جماعه ده ما مخالفات عسكريه؟ زول زي ده المفروض يعمل له شنو؟ كان احنا لو كنا كان اصلا احنا عساكر كان بيعملوا له شنو؟ ده ما حبشوا ليه؟ لانه بقى في البيت بتاع كير بقى يا عالم من دستور. كير يا بقى الدستور نفسه. كير يا ذاته مع اسره بتاعه. انت لو لاحظت الموضوع بتاع غرغوري برضه ده نفس الطريقه، لانه غياب بتاع العداله في داخل المحكمه. لما انت بتدي لقانونين، ما بتدي لقاضي انه يكون عنده استقلاليه عشان يقدر ينظر في القضايا بحريه تام، ده يهول المشكله الاساسيه. احنا بنقول احنا we are facing a terrible condition here. ده مشكله انا داير نتكلم عنه. كلار اقلب تلفونك يا معلش. ده حاجه واحد. الحاجه الثانيه اللي انا برضه داير اتكلم فيه يا ومهم جدا اخوي ادوار. نعم. وانا بجي اتم باقي ده لما تديني فرصه ثانيه. الحاجه الثانيه اللي انا داير نتكلم فيه، في كلام قبل قالوا موجود هنا ولا اسمه موين. اللي تعرف الكلام ده يا اخوي ادوار، عشان كده انا بنقول انه الدستور بقى في جنوب السودان بقى يا سيلفا كير. اي كلام كير بيقولوا ده بتلقى يا اما انصار بتاعه يرددوه، يا اما شنو بيستغلوه عشان يتم تخويف ذاته حتى بالقبيله. ناس ده اللي قبل شافوا الطريقه لانه بقى في نوع من شحنات. انا قبل في الشو بتاعي انا قلت للناس لانه بقى في ناس بيكتبوا كلامات، قلت يا جماعه شوف كوميونتي بتاع بور، كوميونتي بتاع شنو ده بتاع تويتش هناك. قلت له يا جماعه اعملوا حسابكم، ما تسمعوا كلام انه يغشوكم انتوا تبداوا تدقوا نفوسكم تشاكلوا، لانه ده السياسه اللي بيخلي كير يقعد في السلطه زياده. لانه ده السياسه بتاعه فرق تسد. ما في حاجه زي انستيد انتوا تتوحدوا عشان انتوا تحاربوا. لان المشكله الحقيقيه اللي قاعد تواجه جنوب السودان ده، واللي قاعد يواجه حقيقه ما عايش حياه كويس، واللي قاعد يواجه بعد ما عداله ما في، ده كلام ده يا اخوي هناك في جي 1. لكن ده ما مشكله بتاع اخوك الجنوبي ثاني، اخوك الجنوبي حتى من قبيلتك، ده ما يا مشكله. ده المشكله ده هناك. احنا عرفنا السياسه ده. وانا داير نقول لاخوي مين قبل هو قال كلام ده بانه يا اخي انه يا اخي احنا خايفين بعد كان كير مشى، كان زول ثاني جه بعدين ممكن هيستهدفوا ناس. هو بس ما داير يذكر لك، بيقول لك يعني هو قاصد انه هيستهدفوا الدنكا. انا داير نقول يا اخوي مين المشكله ده نوشن، ده كلام الكير يا قالوا. في ناس كتار سمعوا الكلام ده. كير قال يا اخي انا يوم قال انا كم مشيت انا خايف بعدين هيحصل مجازر دي دينكا. انا بقول للجنوبيين كير ده يا بالعكس في ظل وجود بتاع كير دينكا كتار قاعدين يموتوا. يا هو ابوك واقوى قاعدين يقتلوا نفوسهم. كم في الليج ستيت كان تشوفوا ناس كم ناس دي قاعدين يشتغلوا. هل هم رسلوا ناس عشان يمنعوا القتل ده؟ عندك يا في بين ناس بور وناس لون وير وبين قبائل كثير قاعدين يشكلوا حتى مامور له. انتوا يوم شفتوا ناس رسلوا الجيش عشان يخطوا جدار عازل من الجيش بين مواطنين عشان ما يقتلوا بعض؟ انتوا ما شفتوا حاجه ده. عشان كده انا نقول لكم، انا نقول لاخوي مين كلام انت تقولوا ده غلط. لانه لو فعلا الناس قاعدين يعملوا فكره بتاعك ده وزي فكره بتاع كير، لو الناس قاعدين يعملوا والله كان طبقوه من زمان، كان طبقوه من زمان بكل وسيله. لكن انا نوريك الدنكا موجودين في جنوب السودان ده قبل كير. قبائل بتاع جنوب السودان ده موجودين في جنوب السودان ده قبل كير وقبل اي زول. This is the symptom of fear that they want to build in you. ده نقطه نقدر نتكلم عنه في يعني مهم جدا اخوي ادوار. شكرا يا وكمان يتكلم موضوع بتاع الديمقراطيه امين بتاع انه كير هيمشي الا قال بطريقه الى سلمي وما ادراك او طريقه بتاع انه ما بقوه. انا داير نسال موين كير ده لما كان قاعد يشاكل حكومه بتاع رجيم، لما كان هو كان قاعد يشاكل، هو كان قاعد في هوتيل، هو كان قاعد في السوق العربي. كير ده كان قاعد متمرد قاعد يحارب نظام في خرطوم. فهو كان متمرد. التمرد ده ما بيجي ساكت، التمرد ده بيجي لانه كان في النظام
ما قاعد يقدم عداله في النظام، ما قاعد يقدم عداله لكل الناس. فشباب ده لما طلعوا بعدين رددوا كلام ده فرستريشن. شباب ده عندهم احلام، شباب ده عندهم احلام، هم دايرين يحققوا، هم بيشوفوا العالم يتقدم. شباب ده دايرين يكونوا في الجامعات، دايرين يكونوا في الليبراري، دايرين يشوفوا يعملوا احلام، يحققوا احلام بتاعهم بمخترعات حاجات جديده حديثه في البلد. لكن بالعكس يتم اهانتهم بهذه الاشياء. ده النقطه انا داير اتكلم فيها اخوي ادوار. شكرا لو يا فيها حاجه ثانيه حاجه تضيف بعدين، انا بس داير نقول شنو كلام محمد انه يا اخي بعدين كير كان مشى بعدين نسوا شنو ده الناس ثانيين هيموتوا. قرن ده مش كان قاعد، قرن من ما ده احنا قلنا خلاص everything has ended. دارين نقول للناس people احنا كلنا يوم من ايام هنموت وهنمشي، في generation will come and take over. دي النقطة اللي احنا دايرين نتكلم عنه. العذاب اللي احنا لقيناه في يد بتاع كير ده ما لقيناه ذاته في الظل بتاع حكومات بتاع السودان. لانه في الظل بتاع حكومات بتاع السودان حتى الناس اللي كانوا لما كانوا متمردين، الجيش لما نمشي ما بيقتل المواطن، ما بيعمل حاجه، لكن كير بيحرق الاخضر واليابس. فيا جماعه نقدر نقول، واحنا قاعدين نقول هنا عشان الناس بعدين ما يجي يقول قاعد نسيس، لكن ده اصلا ازمه بتاع شنو؟ عدم وجود عداله اجتماعيه في البلد يا اخوي ادوار، يا قاعد يسبب لنا الازمه ده. الكلام ده كونكلوجن بتاعه كله في عدم وجود عداله اجتماعيه في البلد ده. وانا هنا بجيف لحد ما تديني فرصه. اهلا بك شكرا كلارا. شكرا ومرحب. خلينا نرحب باخونا كلارا مارتن، لزمن طويل جدا غبت عنا. قبل ما دومينيك قاعد جبال انا خلينا ندي فرصه لاخونا كلارا لانه يا دوب جت. تفضل الاستاذه كلارا. انا بسلم عليكم، سامعني؟ يا زيد الصوت شويه. اوكي انا بسلم عليكم كلكم فعلا. it's been real long time. الصوت كويس عندكم يا جماعه؟ صوت كلارا كويس عندكم؟ الصوت ده هل ده صوت زور في شارع اسل كده. كلارا زيد الصوت. زيد الصوت شويه. اوكي ازيك مولانا فريزا؟ ان شاء الله كويسه. الزمن طويل فعلا ما تكلمت معاكم. ايمانويل الجاوين ازيك؟ اخونا تيجي دمك ازيك؟ ان شاء الله كويس. اهلا ومرحبا، وبسلم من الجمهور كلهم. يعني انا فرحان ان اكون الليله في الوسط بتاعكم. الحاجه الليله جابني طبعا ده موضوع مهم جدا. موضوع انه all of us as South Sudanese we should انه نقف كلنا together. لا لو ما وقفنا في حاجات زي دي مع بعض ما في زمن ممكن نقف شنو مع بعض ثاني. انا اول حاجه بقدم التعزيه الحاره للاسر بتاع الضحايا الليله ده المشي النهار ده. انا بقدم لهم تعزيه خاصه، وربنا يا هو بيعزيهم اكثر مما انا شنو اعزيهم. كلارا ممكن تزيد صوتك شويه لانه صوت ضعيف خالص عند حتى المشاهدين. زيد الصوت عندك. يا ارفع الصوت بس. انا المهم بعزي الاسره كده كويس ولا لسه؟ انت لو رفعت على صوت كويس، لو هو كده خلاص خليه واصل. انا بقدم تعزيه خاصه للاسر بتاع الناس اللي فقدوا الناس اعز ناس اليوم الليله، لانه وانا هنا بالذات جيت عشان شنو؟ اقدر اقف معاهم، حتى لو انا ما معاهم في السيتويشن اقدر اوري بان روحي مع الناس دي. انا واقف معاهم روحيا، وكلمتي لازم شنو يكون في شنو مع الناس دي. والحاجه اللي بيحصل لنا كجنوبيين كلنا ده ما حاجه كويس. عندي وصيه خاصه 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 جامد لاول اوف ساوث سودانيز بانه ده ما وقت انتوا تتقسموا. لان قبل شويه انا شفت لايف كثير حصلت، يعني فجاه الناس عملوا لايف انه حتى اخواني الدين زالوا دايرين يتقسموا براهم. اوكي ده ما تايم انك جاي تلوم منو ده تايم اول اوف اس نقيف توجذر ونشيل نكونوا ضد الحكومه حاليا. اوكي لانه حسن بيموتوا حسن حاليا جماعه زول ثاني ده اللي قاعد يموت. واي نحن دايرين نتقسموا؟ واي نحن دايرين ندافع لكير لاساس شنو؟ مثلا في شنو اللي انت جاي تدافع كيف فيه بكير؟ في شنو هنا بيخلي بارغزال وبوري يتشاكلوا في الحته دي حسا حاليا؟ اوكي يعني احنا وي شود اول اوف اس نوجه التهم بتاعنا، نوجه كلامنا كلنا للحكومه. اوكي لانه ده لو ما كان حاجه من الحكومه دايركت ضبطي انه حاجه جت دايركت من البيت بتاع شنو؟ بتاع الرئيس، دايركت فروم هيز هاوس. I don't care انه ده جنب بتاع هو ولده، ده جنب بتاع اخوه،
ده جنب بتاع اخته، ده جنب بتاع is a medium شنو family right now. That's what's happening. اوكي سو نحن كلنا المفروض نشوفوا حاجه ده كجنوبيين، نشوفوا نظره واحده، نشوفوا بانه حاجه ده ما ضد ناس معينين، ده ما ثاني باقي القبائل ما حيقولوا بانه مثلا الحكومه ده حكومه بتاع دينكا ده because ده دينكا حسب برامج شنو حاصل حاجه ده وسطهم. اوكي ليه بنخلي الزول شايفينه بعيننا؟ ليه بنشوف الحكومه شايفينه بعيننا انه يدمرنا؟ احنا عندنا ناس، ان احنا ناس متعلمين، ان احنا ناس عندنا everything. Why we should let this happen to us, to our people؟ ليه يعني مثلا في شنو حصل؟ اوكي ونجي نوقف ونقولوا ان احنا دينكا. اوكي ده ما تايم انه نفكر مثلا انه باقي القبائل بعدين ان احنا كدينكا، ما نقول انه باقي القبائل بعدين لو كير مشى زي حسن فاطمه تريزا قالت انه في زول سال قبل كده. فعلا انا سمعت السؤال ده قبل انه لو كير مشى حسن دلوقتي منو حيجي؟ اوكي منو حيجي ده؟ احنا ما دايرين زول حمشي يا حيجي، نحن دايرين زول يجي يجمعنا نحن كلنا كشنو كساوث سودانيز. نحن ما حنجيب زول ثاني يجي يقسمنا، نحن ما حنجيب زول. ذاتس واي نحن الدينكا المفروض ما نخافوا. وليه نخافوا اصلا؟ حنخافوا من شنو؟ من يا القبيله الممكن ان احنا نخافوا منه. اوكي واي نحن نخافوا؟ نحن لازم نشوفه. انت بتخاف من العدو ما شفته ليه؟ وفي عدو حسن قدامك انت شايفه اللي بيقتلك، اللي بيعمل لك حاجه ما كويسه، اللي بيخلي ما عندك سكيورتي، اللي بيخلي حاجات ديل بيحصل، بيخليك انك انت ما متعلم، بيخليك ما عندك مستشفى، بيخليك ما عندك طريق، بيخليك ما عندك حياه كويسه تنوم في بيتك. اوكي ده العدو اللي قدامنا. ليه ده نخاف من العدو ان احنا ما عارفينه؟ باقي القبائل ان احنا ما عارفينه. ولسه يا اخوي لسه زي ما شفنا اي شنو رياكشن وات ايفر از هابينج حسنا بين باقي القبائل مثلا لدينكا. اوكي that's not a big case because ان احنا لو شلنا العدو الكبير قدامنا اوكي بنقدروا maybe هنجي نصالحهم، maybe هنجي نقعدوا في طرابيزه واحد كاخوان ثاني من جديد. اوكي ان احنا لازم نتفقوا ان الحكومه دي تمشي. I don't care انه بعدين هيجي شنو. اوكي اهم حاجه انه هسه ده الحكومه ده تمشي، ونحن بعد كده كجنوبيين نجيب الزول اللي بريحنا، الزول اللي حيجمعنا، الزول اللي حيتحدنا، الزول اللي حيجيب لنا وحده في وسط بتاعنا. اوكي لانه حسب الحاجه اللي بيحصل ده لان احنا ديك المضطرين منها شديد بالمناسبه. اوكي حسب قبائل الدنك كله قاعد تشاكل، all قبائل الدنك every day في مشاكل، every day في موت، وخليك من موت الجاي من كورونا فيروس. ان احنا الدنك حاسه ان احنا قاعدين نموت اكثر. سو بليز اخلي الدنك افتحوا عينكم كويس. اوكي ما تخافوا من باقي القبائل، باقي القبائل اللي حنلقاهم بعدين لو ده بيج ديل انه جايين بعدين هم باقي القبائل دايرين يتحدوا عشاننا، خليهم يتحدوا ما في مشكله، حنجي نلقاهم بعدين. لكن اهم حاجه عندنا الحكومه اللي قدامنا. This is the more important thing. فانا بقول لحبيب دينكا don't get confused, don't let the reaction بتاع الحكومه take you out from your position because نحن حتى عندنا position قوي بالمناسبه، احنا ممكن نشاكل عشانه، احنا ممكن نشيل الرئيس برا عشانه، احنا ممكن نشيل الحكومه ده كله برا شنو عشانه. اوكي it's not just about Kiir, it's about all في الحكومه بتاعنا بتاع جنوب السودان. ده ما حكومه صالح لبشر. اوكي انتوا اغلبيه الناس كلهم نحن هنا عايشين برا وشايفين اللي بيحصل شنو في حالنا الباك هوم. اوكي نحن عايشين احسن عيشه فعلا، قاعدين هنا قاعدين نتكلموا، لكن why we let all of this happen. اوكي الثوره اللي انتوا كنتوا قاعدين تتكلموا عنه، انا من ضمن الناس اللي كنت قاعد نقول فعلا this is not the right time. I talk to you guys انه فعلا this is not the right time. right time هيجي 200 لما all of us نتحدوا، هنتحدوا بالمناسبه. we will take a time هنتعبوا، هيحصل لنا حاجات كثيره، لكن will be a time that all of us كقبائل بتاع جنوب السودان هنتحدوا. اوكي لانه المشكله لما يحصل انقسام كثير، لانه حاسه في انقسام كثير حاصل بوسطنا. make sure لما الانقسام حاسه قاعد يحصل is the time that احنا we are almost there to reach لحظه بتاع احنا جايين نتحدوا. believe me هنتحدوا one day، احنا كلنا نتحدوا كجنوبيين وهنحارب الحكومه اللي قاعد يقتلنا كلنا. انا من ضمن الناس انه انا كدينكاويه ما بقبل حكومه زي ده، ما بقبل حكومه زي ده ليه خالص، ما بقبل حكومه زي دي عيالي يضربوا فيه. اوكي وانتوا شايفين الحاصل في ابيعي كله. nobody from the حكومه فتح خشمه لحد يوم الليله until this point ما في زول فتح خشمه. اوكي شايفين الحاصل لنا من ده هو المفروض ان الحكومه كانت تتكلم، لكن الحكومه ما اتكلمت. اوكي سو ايش دايرين شنو ثاني اكثر من كده يا خالي؟
دايرين شنو اكثر من كده؟ اوكي؟ انا بس ده انا فوكس، معلش انا بدنا فوكس، انا بس ده اقول لدينك ما تخافوا باقي القبائل حنلقاهم لو هم فعلا قويين خليهم نشيل كير ده برا، ويلا بعد كده تعال نشاكلوا. كانوا دايرين المشاكل، مثلا لو في ناس انه خايفين انه باقي القبائل ممكن تعمل لنا حاجه، اوكي؟ الروح بتاع الخوف ده بيجي وين؟ why you guys fear about باقي القبائل؟ we can no، ليه نحن بنخاف منه ونمشي مع الزول الكاتين ده كلنا بباقي القبائل ده؟ ادوارد لو ممكن اضيف بس لكلام استاذه كلارا، لانه في نفس الفئه بتاع الدنكه ده اقدر اقول كلام بسيط بس فيها لو ممكن. ادوارد unmute yourself. انت عملت ميوت لنفسك يا ادوارد. Something wrong with USB. I don't know what's going on with this one. تفضل يا ايمانويل، تفضل يا. Yes, I'm figuring. يا في البدايه مرحبا بك يا استاذه كلارا مارتن. الزمن طويل. It's nice seeing you, and I'm really agreeing with your point today. You know, and let's address, as Moulana Treza has said, there's nothing called, you know, if someone take over power today, people will be like, you'll have a president like Hitler, where they're going to open what do you call it, a center for genocide of the Dinka. That will never happen. That is complete nonsense. That is complete nonsense. It will never happen. But what is happening in South Sudan, what I call the wolf and sheep syndrome. It's called the wolf and sheep syndrome. يعني تلقى الراعي بتاع الغنم بيقول لك الغنم بينه عدوق الاول ده هو الذئب في الغابه، لكن تربع الزمن بتلقى ذات الراعي هو اللي بيطبع الغنمايه. شفتها؟ يعني you will find that the shepherd is telling the sheep all the time that your main enemy is the wolf. You know, watch out. You know, the wolf will eat you. So you will find the sheep very scared of the wolf, forgetting that the person who will sacrifice them when it comes the Eid al-Adha is the shepherd that. So most of these sheep getting killed by the shepherd who pretends, you know, to be their good friend, you know, to be their honor. This is what is happening to some of our Jing brothers and sisters in South Sudan. Kiir is telling them, they are the most dangerous people. But now Kiir is killing the Jing himself, you know. So who is the most dangerous? Who is the real enemy of the Dinka? Is it the South Sudanese, to the 3 tribes, or Kiir Zatu, who is the main threat to the Dinka? So I just want to put the point that Kiir is a real threat to the Jing community. Kiir is behaving like the shepherd and is telling the Jing to be scared of the wolves, while they will end up in Kiir oven. This is the point I'd just like to make. If I agree with Clara on that. Thank you. شكرا جزيلا سيس. يعني بعد الغياب طويل افتكر انا ما اعرف لو كان انت مشيت جوبا، لانه انت لو مشيت جوبا في الوقت الاخير انت بتكون انت يعني عرفت الواقع في جنوب السودان. وانا انت ما مشيت جوبا طبعا، مشيت خرطوم. يا لانه انا اوكي، لانه مرات زول الناس لما تصل لبلد وتقيف على الاوضاع بتعرف انه بالضبط يعني عملوا انتوا قلتوا شويه. فشكرا بيكوز الكليريفيكيشن النقاط زي دي مهمه جدا، زي ما انا قاعد نقول دائما للناس كليريفيكيشن مهم بالنسبه لنا. النقطه الثانيه، الناس دائما بيتكلموا انه يا جماعه احنا دايرين نتواحد. انا this no show بتاع انه والله يا اخي جنوبين لازم نتواحد، we need to come together always. انا كلامي قلت في الشيء الفات، اللي ما في الوحده الوهميه ده ما في ساكت. يعني هنا الوحده وحده بتاع الهدف، الوحده دائما وحده بتاع الناس المتضررين، الوحده وحده بتاع الشعوب. لانه بيكون ده ما من المنطق تقول لي زول يعني راس مالي قاعد في جوبا، زول مستفيد من النظام، زول عنده مثلا ابوه تاجر ابوه وزير في جنوب، زول مستمتع بالخيرات بتاع جنوب السودان، وتقول له يا دول لازم هنا نتوحد. البليون نتوحد مع زول في شنو؟ ده زول مستفيد من المنطقه مولانا، بوحدني مع زول شنو؟ مع مالي ما نقدر نلف على الباب. ما في حاجه بوحدني مع زول ده. انا بوحد مع كلارا زول المضطر، زول اللي شايف انه الوقائع الموجود في جنوب السودان يا جماعه اننا ما مستفيدين
في ناس مستفيدين من النظام الموجود في جنوب السودان، شنو؟ باريا، لاتوكا، مورو، مورلي، انيوان، دينكا، نوير، كلهم مستفيدين. 64 ترايب في جنوب السودان مستفيدين في النظام بتاع سلفاكير، ما نقول نكذب على البعض. الناس المستفيدين من النظام بتاع كير، انه يالهم قاعدين في يوغندا، يالهم قاعدين في خرطوم، يالهم قاعدين في كينيا، حراميه من 64 قبيله. It's not from one tribe. في حراميه من دينكا، حراميه من شوب، حراميه من نوير، حراميه من باري، حراميه من لاتوكا، حراميه في مرليك، حراميه من الغولو، حراميه من كريش، كله ال 64 قبيله في الجنوب عندهم سيف حراميه موجود في القبائل كله. الناس دي يا مشكلين طبقه عليا في جنوب السودان، الطبقه بتاع النبلاء في الجنوب كويس. في فقراء الان جنوبي طبقتين بس، طبقه سفلى وطبقه عليا. We have بس 2 classes في جنوب السودان، the first and the last class. الفيرست الحراميه المتعلفين مع السفاكين في النظام، فيهم دينكا، فيهم شنو، فيهم نوير، فيهم شنو. الناس دي اللي دايرين النظام بتاع كير لا يقعد ليه؟ لانه لو كير فات اللوتين بتاعهم والقروش اللي بنجيبها وانتا، وزول تلقاه عنده 4 نسوان، زول عنده 20 ريال، زول عنده 5 بيوت. بيمجن الزول ده لو كير فات وبيبقى فيه نظام في البلد وبيبقى فيه سيستم، الزول ده بياكل عيال من وين؟ ما زال نفسكم. عشان كده حراميه دي remain in the power. لذلك الوحده في قاعدين نقولوا ده وحده دائما قاعد يقول الوحده بتاع المسلمين، وحده بتاع ناس المتحدين، ناس المتحدين، ما وحده بتاع النبلاء والفقراء. يا تريزا what is that؟ يا انا بس بقدر نمشي عشان بس اقدر اسلم برضه اوكي يا كويس. كلارا زمن طويل وبعدك يا بيكوز شكلنا كده هننهي فوق، شوف شو الناس اللي قاعدين فوق ديل. تفضل يا كلا تريزا، نديك ونمشي لسايمون. يس اولا ده حي برضه ده احييكم كلكم، وبرضه اسلم لاخوي سايمون شول، وده احيي كلارا واقول لك زمن طويل، اهلا بك مره اخرى. يا فأقدر أتفق معك بأنه فعلا ده كلام حقيقة اللي قلته، بأنه المفروض إحنا ما نخاف، ما نغذي أفكار زي ده في رؤوسنا، لأنه ده بس ده أفكار بتاع سيفاكير وكده. والمهم أنا عشان طالع خلاص بمشي عندي حاجة داير أعمله، فأنا قلت برضو أقول كلام بسيط ده، وداير أشكر أخوي إدوار، وبرضو لسه داير أرسل تعازي برضو للأسر دي. وأنا داير نقول يا جماعة الجنوب ده فقد ناس كتار وكل يوم، وده الزول المسؤول عن الجرائم ده كله احنا بنخطه في كير، لانه هو رئيس بتاع الدوله، هو مسؤول من كل هذه المؤسسات. فده المسؤوليه الكبرى احنا بنخطه في راسه، لانه بسبب غياب عداله اجتماعيه. لو في عداله اجتماعيه في البلد ده ما كان وصلنا في المرحله اللي احنا فيه ده. احنا كنا هسه كلنا القاعدين هنا ده هنساهم في البناء بتاع الدوله ده. واحد يمشي في البيت بتاعه يساعد اهله، ان شاء الله يساعدهم، يعلمهم حاجه، يعلم عيال، ولا يفتح لهم مكتبه، ولا يعمل لهم اي حاجه، او توريهم الطريق الصحيح بكل التخصصات بتاعنا الموجوده. فاخوي ادوار ما اكثر عليك، وبرضه بحيي مولانا ايمانويل واخوي دومينيك. انا اقول لك برضه جود نايت، انا وقتها بقى متاخر لقيت هنا، وانا برسل كل تحيه للناس اللي جود نايت مولانا. Bye. God bless you. God bless you. Good night, Sister Teresa. خلينا نستمع. كلارا ده تمشي؟ كلارا. عندي إضافة بسيطة قبل ما نمشي. كلارا تمشي؟ أنا ما سامع ده صوتك. قبل ما نمشي ممكن؟ قالوا عندها إضافة، هي عندها إضافة داير تضيف قبل ما هي تمشي. خلاص تفضل يا. واصل كلارا. الإضافة البسيطة اللي أنا هقوله، لأنه في واحد من أخواننا قبل يتكلم وقال بأنه الدينكا كتير، ما الدينكا ما ساكتين على حاجة اللي بيحصل أو فرحانين بالحكومة بتاعت الفقير. أوكي؟ أعتقد it's not all of the دينكا هم حسعدة واقفين مع كير، زي ما قبل أخونا إدوارد قال. الدينكا اللي واقفين مع كير ده الدينكا المستفيدين من شنو؟ من النظام حسا حاليا. أوكي؟ حبيت أقول بينه يعني مثلا زي هنا لما حصل مظاهرات هنا في أمريكا اليومين ديل،
especially هنا في ولايه بتاعنا حتى ادوارد بيعرف الناس اللي مشوا برا دي ما ناس اسود. اغلبيه الناس اللي مشوا برا كانوا برا في الشارع في ولايه بتاعنا بالذات اللي انا شفتهم ده was white people. ليه؟ لان هم زعلانين في حاجه شنو بيحصل. اوكي؟ انا من ضمن الدينكا واغلبيه الدينكا اللي انا بعرفهم ما فرحانين في الحكومه بتاعتي خالص توتال. ما في زول فرحان في الحكومه بتاعتي. بيبي الناس الفرحانين منهم دي الناس المستفيدين من الحكومه بتاعتي وهم ما اغلبيه. ما اغلبيه خالص. الناس ما زي اللي حتى الحسع ده كتار لكن sometimes they don't get a chance to go and raise their voice. okay maybe ناس في village ما عندهم time to raise their ما عندهم وسيله عشان voice بتاعهم شنو يصل او ما في زول شجعهم ما لقوا تشجيع كويس او ما في تنوير حصل لهم ما نورهم بطريقه كويس بانه احنا بدنا نعمله كده. اوكي so the more important thing زي ما انت قلت قبل يا ادوارد اخوي ادوارد انت قلت قبل بانه شنو يعني الوحده بتاعنا او امبريلا بتاعنا تكون حاجه واحده. فعلا ممكن نكون مختلف معاك في حاجات كثيره لكن حاجه واحده بس انه الحكومه لا تمشي اما باقي الحاجات او الحزب بتاعي او whatever is different case. اوكي سو نحن دايرين نوصل الرساله بطريقه كويس ل all of us كساوي السودانيين. دايرين نشرح لهم زي ما انتم عارفين برضه زي ما نحن بنقولوا دايرين كير يمشي في ناس اتباع بتاع كير بيمشوا يوصلوا رساله غلط للناس المساكين اللي ما بيعرفوا حاجه سو حطوا في راسهم انه زي ما انتم زي ما انت الليله يا كير ده لو مشى هيحصل لكم كده 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 سو بيبقى شنو بيبقوا خايفين. So it's better for all of us especially you guys and if عندكم broadcasting okay it's good انه تعملوا تنوير بطريقه كويسه توروهم بطريقه كويس بانه حاجه ده يعني في a lot of ways we can you know preach the peace or we can preach the way the change will be happen. okay the change ما هيحصل the way الحكومه دايره الشيء هيحصل the way we need it but we need to sit down as نحن الناس الممكن يوصلوا الرساله. اوكي يقسموا زي البوزيشن في زول ممكن يوصل الرساله بطريقه كويس مثلا انت حاسه يا ايدوارد انت ممكن تتكلم بشنو بطريقه كويسه لكن في زول ممكن ما يعجبه شنو الطريقه اللي انت بتتكلم سو نجيب زول ثاني في المحل ده يوصل شنو الرساله لباقي احلنا الثغره لباقي احلنا هم فعلا they need change to be honest but ما في زول وصل لهم الرساله بطريقه كويس لانه الرساله اللي بيوصل لهم في ناس الفيليج الرساله الوحيده اللي بتوصل لهم بانه باقي القبائل ما دايرين. اوكي باقي القبائل كده and we see احنا شايفين في السوشيال ميديا what's happening. اوكي دينكا and اكواتوريا بينبذوا بعض بطريقه شيء جامد بس هو لما الزول مسكين في غوره هناك لما يشوف حاجه زي ده هياخد في راسه يقول يس فعلا ده كلام الحكومه بتقول انه هو لو مشى ده اللي هيجي يحصل لنا من شنو باقي القبائل. بنشوف فعلا في باقي القبائل زي نوير حجم مناطق بتاع دينكا especially نحن السبيعي ما عندنا مشكله معاهم لكن حجمونا وشالوا بقرنا وكده. سو لما الزول في القريه ده يشوف حاجه زي ده what I think you know will think that oh yes this is going to happen to me لما شنو لو كير مشى. see so that's the way انه المسج قاعد يمشي some message بتاع الوحده بتاعنا انه الناس تتوحد ما قاعد يوصل للناس دي. ممكن نحن هنا يا عم نشوفوا نحن عندنا انترنت نحن بنتكلم مع بعض عندنا تليفونات 24 ساعه بنتكلم مع بعض نحن we understand totally that انه التغيير اللي بيحصل بطريقه كويسه. so we need to find the best way انه نوصل المسج لباقي اهالي الفغوره سواء كان دينكا سواء كان اكواتوريا سواء كان نوير سواء كان شلوك سواء كان اي قبيله من قبائل السودان بانه the change that we need a change that going to include everybody in South Sudan a change that going to change their life a change that انه نحن حيكون عندنا مدارس نحن حيكون عندنا peace نحن حيكون عندنا security in our place. لكن لو في نبايل بيحصل زي بيناتنا بطريقه بشعه بطريقه انا ذاته I cannot even imagine what happened to our community. اوكي او القتل اللي بيحصل للابرياء اللي ما عندهم هناي so ده اللي بيخلي الناس شنو يطيق انه فعلا كير لو مشى الناس دي حيموتوا. اوكي so let's find the best way اخوي ايمانويل الجاويد انت you always preach okay
So sometimes you need to change the way the way الناس can accept your message or باقي القبائل can accept your message to preach them how the change going to happen. Okay, انت يا اخوي ادوان I'm not I'm not اقول لك انت لازم تعمل but we find a way that your message can include everybody. Okay, your message can include everyone سواء كان الزول ده من قبيلتك ما من قبيلتك should include all of us as South Sudanese. Clara Martin, sorry to cut you. Our messages has been very inclusive. Finance best whom they're not being included in our message. And that's their problem, to be honest with you. But we have been very inclusive more than anything you could ever think of. Yeah, so I don't think we are not inclusive. No. انت ما فهمت القصد بتاعي. You know, even sometimes as انه انا الحاجه طبعا انا زول بتاع psychology, the tone sometimes you talk, okay, I'm not saying that you are mean, okay, but the tone that we and احنا بنوصل المسج, okay, people can take it wrong, somebody can take it wrong and somebody can take it right. So when we really need change, okay, we need to look at this small thing, the way we talk, the way we act with other people. I'm not saying that you mean. I'm just trying, to include, and we need to care about everyone. So I can, because في التغيير أو في revolution اللي إحنا دايرينه, we need to include everybody. We're not gonna say that ناس دي ما سمعوا المسج بتاعي I don't care about them. No, we care about them because we need change to happen to all of us as a South Sudanese. Clara, let us not beat around the bush. Let us not beat around the bush. Are you trying to tell us that our message is not going clear with the Dinka? No. See? Yeah, now you're talking. No, I'm just asking. I'm asking a question. Okay. I'm asking a question. Don't jump. I'm just asking. Is our message not going well with the Dinka? Is what you mean? Okay. Sometime, and with the sometime, okay? It's not about you are taking the message wrong, but the way sometimes you saying the message to the people, maybe it's a receiver, okay? The person that your audience, okay? You don't know their mind, okay? You don't know all of the audience mind. So we need to put ourselves to their mind, to go to their level, to understand your message clearly. Your message can be clear to me. To me, Anna Clara, can be clear to me. But it's not going to be clear sometimes to person that in the village. Can I take the floor for a minute? Let me fix it. Yeah, thank you, sister. I mean, you see, the problem of South Sudan is that already people have a premeditated concept in their mind, and like Ajawina said, some people will opt not to really listen, to the message that is coming, and that is the role of actual people who are hailing from other communities. In America, people are talking about communities, because the Hispanic community, the African American community, the white community. I mean, those communities should also take this upon themselves, to now take this message back, and then in a language that these people will happen. We are a cosmopolitan people. I may not understand Dinka, I know Shuluk, and the only English that the only language that we can communicate with is actually either Arabic or English. And some people don't know Arabic, some people don't know English. So the entry point should be what? And I agree with your first instances of what you are saying. Mafi moves, Mafi hospital. There's nothing. Necessities of life. This should be the entry point. Because if Kiir is not providing these things to you, then why should you support Kiir? So this feel good effect of just being a danger, it doesn't make sense. It doesn't make sense at all. So these are some of the things that we really wanted to conceptualize our idea, and I agree with you that Dinkas should not get scared. Just as me, Pari, or Shuluk should not get scared, because we have intermarried among ourselves. And my nephews, my cousins in Warab, Baba Azizi, we also have people from there. So these are some of the things, the conversation that we need to take it out of these things, especially when killings like this are happening to our people. So I really thank you very much. I don't know if you just wanted to finish, because these guys are also down here.
so that we can be able to give chances to maybe Simon, and then we will then go to Ding, but Edward is here. So maybe you can stay, we give chance to Simon. Yeah. كده كلامي ده بس انا ما داير تتحسسوا من كلامي لانه كلامي was just general. No, not at all. No, we thank you. That is an opinion. I think this is a conversation that we need to bring on board and then taking it forward. St. Paul is saying to Timothy that tonight, Timothy, whatever you have heard of me among many nations, take it to those people who can be able to take the message ahead. So this is a message that we want to give people also to take ahead to the other end. That nobody is against the Denka per se. And like Emmanuel Ajawin have said, the message is inclusive. Even for those people who opt not to really listen to it, we just wanted to tell them that, the government in Juba, oh my God, is for risk. They be up to 9 years old. They give the damo, the masala at the town, they're removed. Okay? اسمع brother Idris, السلام عليكم. لا اول حاجه في ايكو معلش يا اخوانا في ايكو كبير كده. Let me close the show and we come back for like 20 minutes so we conclude because see too much echo and I don't know what's going on with mic. في مشكله في mic. I don't know surely, so I need to close and then to refresh what's going on. انا ناكد الحاصل شنو. كده كيف؟ هسه سكت. Yeah, سكر maybe one of yeah. So انا داير اقول شنو عشان نختم الشو. انا داير في topic. انا كلام بتاع كلارا ما سميته لانه انا صوته بالنسبه لي كان ضعيف خالص. وانا ما بقدر استخدم الجهاز بتاعي ثاني. So let me, to be honest, I need to 5 minutes only. وانا داير الناس الثانيين I need anyone to focus on topic. مولانا مال الوقت في كلام بتاع كلام لما نديك الفرصه you can make a comment on it زي ما قبل يعمل comment بشيء. بس دين جبالي مشكله في شبكه ما in the cup. That's why your network is not working. عشان كده انت قاعد تهدى انا ما جبت فوق لانه I'm not hearing you. So let me try now again to give you the podium. So we see, is there any improvement or is still a case? Fadal. Yeah, I don't know. Do you hear me now or not? Yeah, hearing you. Yeah, hearing you. How about the rest? Does everyone hear me? Yes, we can hear you. Okay, very good. All right, thanks for having me again. I've been having a problem with networks. So I try Wi-Fi and then doesn't work and then I switch to data. So I hope it might be working now, but I won't be so long. And by the way, I would like to thank the previous speakers and the present, and also extend my greeting to the audience. Ladies and gentlemen, I would also like to give my condolences to the family who've been subjected to this regime. Indeed, it's not a better one who've been subjected by this government. It is a problem for a better one, because when one person is suffering, as a Sudanese, it is also reflecting to other Sudanese. So the pain is the pain for all Sudanese. For those who've been saying Dinka, it's not about Dinka. We should be having one identity as South Sudanese. And this the only way whereby we will bring this regime down. The way I see saying Dinka, it got nothing to do with Dinka. There are so many Dinka who are suffering, whether Dinka Bargazat or whether Dinka Bor or whether Dinka Tui, including others diversities. So it is about the systemic
problem. The issue is now come to our attention that what can we do with this government? This government is no longer protecting our diversities. This government also failed to protect the constitution of the country. So, ladies and gentlemen, there's been so many problems with this government. But let me remind you, if we just talk and talk and talk, and we don't find what should be the solution, we will be same like those politicians who just talk and don't do anything. But again, make sure there's no one who will liberate anyone anymore. There must be a very collective responsibilities under one identity as Sudanese. For me to come to the point of those systemic problems, I will say there's been a systemic problem cultivated at J1. That does not, it doesn't got anything to do with Dinka. It got something to do with the country. It got something to do with the constitution. So therefore, we have now identified the failure of the system. Should we let it go like that? Or can we ask, can we come? Let me correct you in one thing. You don't tell us now we identify the problem. We have been here for 4 years. We are talking already. We are identifying the problem of the country. Many people, they were not accepting what we are saying, you know. So already we are now we identify the problem. No, we identify the problem from the beginning, from day one. Yeah, nothing new. The same killing now is not because the problem, we identify the problem because today the person was killed. No, we were talking on the people who were killing to read, we're talking about all this. Nobody needs. Okay. We know what is the problem. And in our field, we talk this from the beginning. People, they need to understand. You know, people divide themselves to try. Yeah, now the money if you will start saying no, there is a problem. And this is what we're saying this from the beginning. So yeah, remain 2 minutes. Continue. I will Okay. Because there is too much noise. I think it's there's number of things that I would like to mention here. What are the key failure of this government? It has including incompetent. This government, it has including corruption, killing of innocent people, tribalistics, nepotism, and so forth. And they will not take this country to where we want this country and the image of this country, to how we want this country, the image itself to be seen. So I will give my personal perspective. But those I have mentioned, all of you are aware. And this is why many people always talk on media. And this is how change begins. For me to mention how change can begin. The change itself is not exist. It's something people work for it. What we have seen now with this government should push us to bring change. And if we don't work for change, make sure there's nothing will change. So ladies and gentlemen, the country is our country. And if we see the leaders, they bring the system of division in order to remain in power, that way we should say enough is enough. One man or one human being life is not worth, but change can call life. A better life is important,
But change can cause life. So when one life is gone, that's life we expect to bring change. But not that person who dead will bring change. It's we who have seen this tragic. So we should push this government. It can go through radical change. For those who've been saying people should not go on the street, why not? Why they don't go on the street? Who will go on the street? Who will bring change if they don't go on the street? So again, there must be a collective in order to bring change. Like the way we're talking, we are raising awareness. There's also financial for those who are on the ground to continue their demand, because there's no justice in that country. And we don't want our people to be killed like that. The Kiir government come to an end. But the question is how and when. But I will put one thing. For those who are now on the street calling for Kiir to resign, that's how change begins. But we need to support them. We need a leader who is respectful, a leader who will promote these diversities, a leader who will bring this country at the level of the world, but not a leader who divided people in order to remain in rule. So for you, idiot, brother Edward, it's not about just talk and talk. It's about what we should do. It's about what we should do. How should we support those people? This is where we will come to the process. Need a planning and the strategies. But it's not just talk. The more we talk, the more we create a problem among ourselves as well. So the only way how we can support those people who've been affected by this regime. On your show, you should say we should raise the money, because you can't bring change if there is no money, if there is no financial support. You can't bring change if there is no physical, economic. So we need those things to bring them. A logistical contribution in order to support the change. Therefore, I've been here for a while, but I better rest my case there. But that's what I should think. This is how we should bring this government down. So you should set up a parasitic. Those it will help. Those people who can talk, they can talk, give us an idea of how to bring the government down. And I will stop there. Ladies and gentlemen. really, thank you so much, my brother, Dean, for bringing up important things. And I think I have too much noise in my side because the mic is stopped working. Let me give. Let me. I will not. But actually, I will want from also Emmanuel to make comment on this issue. But then when they talk, actually I need to close the show because my from my side I will not be able to talk, and mic is still working. I need to restore the computer and all those things. So Dominic, it could have done and I have to mute myself because it's Anna, sorry, let me excuse myself from this gentleman. Let us make these things abundantly clear that you see, talk gives you the next level of what you need to do. It is good to talk. Like what Edward has said, sometimes it is good to conceptualize ideas into the minds of the people. Even if somebody is going to die, he needs to know why he is going to die. That is so pertinent.
And awareness is very important. Awareness cannot just be made unless you talk. You talk so that the whole thing sediments into the minds of the people that can be able to make a change. I think for the last years, and for those of us who have worked in the government of South Sudan, we have known the systemic failure of the government of Salva Kiir. And we have continuously said that even for those of the people who are coming and justifying Kiir, that Kiir is an innocent person, is being misled by others, and that giving excuses to him is just a fallacy of the time. Because honestly, the problems of this country has been the failure and the ineptness of a leader called Salva Kiir. And then, by the way, Salva Kiir knows every small bit of thing that is happening in this country. He's not a dummy person. He knows it. But because this is a system he has created over the years, you know, he wanted to keep himself in this helm, dividing the people of South Sudan. And by the way, let us also not sleep, you know, over the fundamental issues. There are problems. So sorry, Edward. Let me excuse myself. Then I may come later on, so I could allow others to talk. It's okay. It's okay. It's okay. The thing is this: there is a problem. You know, let us also not rule these things out. But this program will come and build itself up when there are certain kind of these things that we are seeing. That one section of the community decide to kill another section of the community, then people will bulldoze it. But now we are trying to tell our people that this current situation, let us not allow ourselves to be deviated from it and forget the bigger picture, because the bigger picture is actually the regime that is in Juba. And all of the years, these guys are doing these things, and they're being protected by who? They are protected by the system and Kiir himself. So Kiir has been always a problem. The last thing is that revolution builds itself. You will never find a perfect union. There's no union that is really very perfect. But because of the suffering of the people of South Sudan, the revolution will build itself along this line. And therefore, Gibera Nagutra, we are talking even to our soldiers who are defending these things. And it goes beyond saying that we now need to talk to our respective, you know, brothers, cousins, sons, you know, daughters who are in the army, who are in the police, who are actually in the wildlife. That we have a problem. Because if Salva Kiir has built a Dukot Beng, Himayat al-Rais, then what is the responsibility of you people who are actually SPLA and who are actually in the other organized forces who have fought for this country? You have the responsibility to solve this country from what we are seeing now, because currently there's a problem around the whole of South Sudan. You know, no any piece of South Sudan is immune from the failure of the SPLM. And that is a failure of the SPLM. And for those people who are saying that, you know, the vision of the SPLM is the best vision for South Sudan, I'm telling you people that these guys are lying to us, because any vision honestly has to be tested against its implementation. 14 years down the line, for God's sake, they have failed to deliver South Sudan, but the promises of the liberation that we went and fought, and not only that, we voted for it. So whatever these guys are saying is just a fallacy of the time. The SPLM has failed us, and it is upon ourselves to bring a change. And by the way, there are a lot of people. Salva Kiir is one of the failures. Yani, I have known very competent people from the Dinkas. Salva Kiir is not the only symbol bita Dinka who are namuzaj fashil, and he's actually giving a shame. It's a shame even to the Dinkas who are intellectuals. Why didn't we not talk about Garang today as a cadre who have gone through the time with Garang? I still, even if Garang is dead, I still talk of the goodness
and the theoretical, philosophies that Garang was putting on the ground, to bring about a change in this country. So why are we not talking about it? So the issue is not about Dinka. For those people who wanted to bring these issues of Dinka into the play, they are just wanting to deviate the whole thing. But we are telling even the Dinkas that if there's something that is wrong about you, you have to be the ones to tell these guys that, hey, you guys are generalizing, you're making our names bad. You have to talk to the people who are generalizing and tarnishing the image of the Dinka by telling them, Yakhwana, you are doing us a justice that is not good. You are making people to hate us, of your failures. We are not like this. We are better than this. This is a message that Nasabel Amel Abun must go and talk to their Nazmadinga Willinak. That the issue is greater than these things, rather than building a code among yourself. That unless you started stopping talking about issues that are being perpetrated by the Dinka, then we are not going to unite with you. That in of itself is not good. We have to change these rhetorics. A wrong is a wrong. 2 or 3 wrongs cannot make one, even if it is being made by my people. So we need to be cognizant about this space. Lastly, my brother, yes, I agree with these people that says that system in Juba need to be overhauled. Remedial. It needs a overhaul, a political overhaul of the system. And that is why going forward, we need a government of the technocrats that can be able to bring to us a new political dispensation. Because this government, with this current peace that we are seeing in Juba, it is just a matter of what? You are marinating politics, and they have already said that they cannot work among themselves, you see. So the killing of these people is a starter. There's no perfect time for a revolution. We have talked this thing continuously and from time to time, and people are not listening. Now, so nobody is immune from those government. They have already said to us that the guys who are there, they were talking, and the killings that have been happening there were orchestrated by these guys, and they become an intermediary or intermediary force, And why, if you think, why did the bloc campaign was formed outside the regular forces of the SPLA was to help to protect the president. And so going forward, my message to the people in the army that Yahuana, time has come that you have to salvage this country. For those of us who are outside here, we will continue to use our influences, our voices, in order to justify the revolution that you people are doing and the coup that you people are going to do, in that regime in Juba. Because that regime in Juba is a regime that is actually killing you. This is a regime that does not build schools for your children, the hospitals. Today, coronavirus has caused us a lot of harm, and people are still dying of the coronavirus. If there were hospitals with ventilators, we wouldn't have, some of these people who are dying would have not died. But because of the failures of that regime, today we have seen those kind of things, you see. So they will continue to go like that unabated. So I thank you very much, my brother Uwa. Let us continue to talk and take the conversation a little bit up. And I agree with the last speaker. People must go to the streets, and then the whole thing will build up. And once it is built up, it will be taken up, as a way forward. And that is why I want the army to come in and also join us in this talk, because revolution will never happen unless people take it to our further level. So I thank you very much, and I'll end it here. Yeah, thank you. Thank you, Vice Mahandis Dominic. Thank you so much. Amela Bun Soka أجيب تلفوناتكم خليكم landscape. Let it be landscape. الحاجة ده يقولوا إنه Amela Bun عمل أجيب تلفون بتاع خليه في landscape. Amela Bun, make the phone just yes, it's good now. We are going to close the show. It's good now, Amel. Amel is good now. We are going to close the show, and according, Amel is good, yeah. الحاجة تانية أنا شايف سوق قاعدة, but next time if you need to come in, please don't come
in the last hour, because I'm not here for just, I can say like this, talking. If working with please next time تعال بدري, because الأربع ساعات 4 ساعات أنا قاعد في ساعة ده 5 ساعات ما إلى 5 ساعات وشوية. So that one I need to be clear. أنا جبل زيت بس because الناس الجو they did not finish. So anyone I'm going to give him 5 minutes. Please try to put your message in 5 minutes. Let me start with Simon. Thank you. أول دار أسلم عليك يا brother Edward. It's been a while since the last time we have in the show. وكمان دار أسلم الناس اللي تكلموا قبلي، ودار أسلم لبرادر ساكو وأخو أمل، وكمان الناس المشاهدين. أول شيء دار أقول I just want to say my condolences to the families that lost their people in the incident that happened in Juba. But then there also say my condolences to family of John Luke. He's one of us, even though هو هذول اللي ادى المسؤوليه كله للرئيس سلفا كير، هو اللي كتب الدستور بتاع جنوب السودان، ادى المسؤوليه كله لكير عشان يعمل الحاجه اللي هو عاجزه. So ده الراجل ده مات، So just to go to the point, now some people may be surprised according to what happened today, but this is what people like Edward been talking about, all those activists that been talking about all this situation all the time. I will just say a few points. Clara, she was mentioning something. I do believe that maybe she's not following up. Every day we speak here, we are talking about uniting the people of South Sudan, because we discovered that the dream of SPLA itself, it doesn't belong to the people of South Sudan anymore. And I always say this, maybe the dream died with Dr. John Grant together, So those of Salva Kiir and the others, SPLA members, they are not carrying any dream for us. But then there's an example like Brother Ajawin gave us today. I like it because this is how the government of Salva Kiir is working. If people of South Sudan don't understand, أنا بجيب example تاني. في ثلاثة like ثلاثة بقر. So في بقر أسود وفي بقر أبيض وفي واحد أحمر. So when it comes to a time I either want to consume them. So رسل صالب قال لي صالب ما بقدر آكل بقر كبير. لكن يبقى deal with them. So قال لهم انت لو مشيت كلمت البقر ديل بانه انتوا البقر الابيض ده انا قاعد نشوفكم به بالليل، سو اشوفكم به بالليل، سو انتوا خدوا منه. سو الاثنين بقر دي طبعا لونهم شويه اسود بالليل، سو هم طعنوا البقر الابيض ولزوا ايه، سو الحيوان ده عنده تشانس يعني ياكل البقره الثانيه. سو طالب مرسلينه انه عشان يدوب شويه اللحمه لانه ما بقدر يقتل البقره برا. ده اكزامبل للناس بتاعنا اللي قاعدين في جنوب السودان في كل القبائل 64 قبيله. عندنا اي زول في الحكومه بتاع سلفا كير ده they acted the same way. لو كان من دينكا ولا من نوير they are the same people اللي برسلوه ده. والعين الكبير هو سلفا كير. So just وفي النهايه البقر ده كله مع كلام لانه the technique was انه يكونوا بالافراد ما يكونوا سوا. لما يكونوا سوا ممكن يطعنوا الحيوان ده and then الحيوان ده بقى بعيد. So the unity of our people is very important. So بالطريقه ده عشان ما يقدر ياكلون سلفا كير, people of South Sudan need to understand. وبعدين we as people as an activist we always tell people يا جماعه انتوا ما تشوفوا المشكله ده. if the حكومه بتاع مثلا لو في ناس كثير بيتكلموا بانه الحكومه ده حكومه بتاع دينكا وهنا there is a reason for that. لانه الدل بيقولوا young elders of council there, if they were not the people who generate all these problems to Salva Kiir, majority of them, so nobody will say that. لكن it doesn't mean that الحكومه دي is supporting all دينكا. let me say في area بتاع Salva Kiir الصاف اللي بيقولوا ابوك وشنو ده مش دينكا بتاع برغسان قاعد ياكل كل يوم.
So people need to understand that this one okay. قلت حاجة أيضا. باقي لك 30 ثانية. اوكي. الزمن. ما تكمل 30 ثانية بتاعي كده نخلص. So داير أقول حاجة للجنوبيين بينهم people please let us دقيقة understand that we are one. وبعدين problem بتاع قبيلة واحد ما يكون problem بتاعه براه، ده بتاعنا كله. لكن داير أقول لكم الرؤية بتاع الأسفل صف ما للجنوبيين and we have to kick them out. وكمان we have to unite to get these people out. عايزين ما فيه حاجة to build this country. So let us get together and bring a system that works for all of us. Yeah, شكرا جزيلا. قبل ما نجي سوكا, let me give Sister Amel because she is mom of kids and kid is there, so I don't want to keep her here so long. Further, Sister Amel. I'm still a mute. Okay. Yeah. Further, yeah. Let me give you. Then I will give Soka because. Further. I will say hello to you, Edward, and to the viewers. It has been a long time. As you see me, I'm busy getting up and coming down. It's not easy with the kids. And today I want to, to send my message. Although 5 minutes, they're enough. First of all, I want to send my condolences to those who lost their life today in Juba, and to Lual himself, because he's gone. He's a human being. We have to send a message to, although he made a mistake. We have to, to have that feeling of humanity, and to poor people, particularly who lost their life today. I want to send my condolences as well. So I want to go into the topic. I believe it is about what happened today in Juba, right, Edward? Yes, exactly. Yeah. Yeah, what had happened today, Edward, it's not the first time for us to see that kind of killing. It's not the first time. I believe it is 100 times by now, because all 64 tribes has faced the same thing, including within Denka. They have faced the killing and the mistreatment and everything, either through themselves or through against tribe to other tribe. Even within ourselves, Dinka, we have those who are against each other. Let's not deny that, because what had happened today in Juba has nothing to do with other tribes. It is within Dinka themselves, killing themselves, right? Because Lual is Dinka. So for other people who come here and say, Dinka are afraid of other tribes, because if Kiir go today, Dinka are afraid of other tribes, they might get hurt or they might get harmed. I don't, in my opinion, as a male, I don't think it is right. Because if revolution, the collectively revolution started today, Dinka themselves will be there in that revolution. Where will they go? They will be in the revolution. In the new change, the Dinka tribe will be in. Nuer tribe will be in, and all 64 tribe will be in that revolution. And if something is going to be against that tribe, then the Son and the Dinka who are in the revolution or in the change will depend it. Let not take everything, in a tribal lines. We are tired of SPLM system. It is SPLM, not tribal government. It is SPLM government. Although the other people are calling it Dinka government, it's because majority of them are Dinka within the government. And those who are majority, they are appointed by Kiir, they are not elected. Kiir is the one who brings Dinka that he knows. And most of them, they are close family from his home state. If you people don't want to tell the truth, I have to say it. If you count them, all of them, those official, those top profile, most of them came from where Kiir is born. And this system has been there, by the way, even in the Bush time, in SPLM time, like in Jongarang time, Jongarang knew that. Although he bring other tribe, Jongarang used to bring
top people from his hometown. And this is how SPLM, SPLM revolutionary start. If you count them now, you can count the heroes, many heroes, like many generals are actually from that. Okay, me? Are you talking with me? No, not you, D. I'm talking to D. D, try to change your telephone. Put it in. Zeda? Yeah, talk on like this? No. Is this okay? No, it's not okay now. Put it to the rotation. You need to change the phone inside. Yeah, this way. Okay. Yeah. Yeah, what's it? Continue. Yeah. I will do my short. So leave it if you don't know. What is because we don't want to discuss it. Yeah. Okay. What's the more continue? Yeah. Okay. Yeah, I was saying what is killing our people now is not it's not ourselves. Yeah, we're being put against each other as South Sudanese for this tribe to fight this tribe to fight this tribe, while they are leading us. Actually, they like it like that. If they divided us, they continue leading us. But if we unite, they know that we will, we will not be good with them. We will kick them out. And this is what they like them. They like that. So today, protests come out, and some of my brothers from Bor were saying that Barkazal government had failed, and this is not good. This generalization is not good. Need to stop, because the government is not Barkazal government. The government is SPLM government. They need to put it that way. It is SPLM government who is killing them, who is failing the country, and it has nothing to do with Barkazal. Barkazal themselves are suffering, and that is where I stated today and say what is going on in Juba has nothing to do with Barkazal. And if you guys want to protest and need it to be collectively, just say the system of SPLM must go, and you will find even Barkazalian, you will get the support right away, because everybody is tired now, is fed up in South Sudan. Which tribe is not fed up now? Which tribe? Even Denka themselves are fed up. They just don't want to come up, but no, they are fed up of Kiir. They are fed up of that system, but they don't want to tell the truth. And we have been saying that. We have been saying that Kiir must go, by the way. It's not the first time. It has been going on since 2000. You can name it. Edward, I'm not new to you. It has been a long time. So revolution is start step by step. There was a wake-up call. It was, wake up. But it will happen. It will come in reality. And we need to be ready. We need to allow our people from every state, all 10 states, to come out together collectively. And this is the revolution we want. So not just group, of community coming out. They might get hurt. They might harm them. And South Sudan, we are being divided by community, by tribe. It's not good. We need our unity to come first, so we can come out, all of us, as South Sudanese, and say we are fed up of that system. And this is the revolution we want in the country. Yeah, thank you very much, Amel. شكرا لك جزيلا. يا شكرا للمداخلة بتاعك. What I need, أنا داير أقوله أضيفه لكلامك إنه this is what we are saying. وزي ما أنت قلت إنه جبال الدنكا they took it like إنه it's kind of conflict between Denka Baragazal and Denka Bor. ودائما if you know يعني إن الناس لو الرئيس كان شنو والزول اللي بيعمل البيهيفير ده وشو الكاوي انا بقول والله يا شنو بتاعكم فشل because of a tribal mindset الموجود في البلد. لكن وده حكومه ذاته بتاعت كير هو الناس يكرسوا الكلام ده because لو كان كير from the beginning وخدت انه حكومه ده بتاعت SPLM is no longer guide في جنوب. All of us we know انه قاعد يحكم مع كير and the Jin Council of Elders. They are the one dominating Kiir and they are the one manipulating Kiir Mayardi. كويس أتا كل الاستشارات. And let us we know all this. عشان كده Kiir is strong today because he's actually has been supported by Jin Council of Elders. They are the one protecting Kiir. ومزال يمشي بيستقطبوا ميليشيات الشباب في بارغزال يكونوا مع كير وكده. عشان كده جبال لما نقول كير نازل فشل just because of لأنه بيفتكر إنه كير يا رئيس والقاعد يقتل ناس طبعا زول بيبقى لكير. لكن what I need to say
كلام ده انا قاعد اقوله للجنوبيين from day one انه انا هنا يا جماعه على النظام القاعد في الجنوب ده نظام قاعد يكرس قبليه في وسط بتاع الجنوبيين، ده نظام قاعد يقسم الجنوبيين. The only solution لكلنا كشعب بتاع جنوب السودان انه كير يمشي ويجي زول تاني رئيس ثاني يجيب الجنوبيين كلهم في محل واحد. كويس؟ عشان ده يجي الوحده بتاعنا لازم يكون وحده بتاع هدف. Unity of purpose. يعني ما يكون انا يعني في ناس يجيبوا they are enjoying the fruit بتاع government عندهم قروش they are happy. So how can I convince زول اصلا اولاني looting money from the government؟ كويس؟ وشغال فساد كل يوم. But day between day and day Nairobi Kenya is traveling enjoying money كل يوم قاعد يعرس كل يوم يعني عنده a lot of car luxury house. They will not join us. So we are fighting against those corrupt people because they need to go with President Kiir. They will not join. So anyhow, thank they will not join you. They will not join you, Edward. In those kind of people, they will not join you. Because those kind of people, you can see in Umar Bashir leadership, they were there. Those people don't join you; they go together with Kiir. So that is you don't need to tell people join me. Whoever feeling that the government is not doing the right thing will join you automatically. You don't need to call them that join me. And this is why I'm here, because I join you. I might join you because I said the government is not doing a good thing. So you don't call people. I do agree with you. And this is what I'm saying. أنا قاعد أقول للناس إنه الوحدة بتاعنا وحدة بتاع هدف. الزول بيشوف إنه what we are saying is right. Come and join. نزول يجي قبل زول يقول في المنبر يا إدوارد جنوبين they need to come together. ده كلام فارغ. What do you mean جنوبين need to come together? To do what? نيجي نهيب بعض بتاعنا هنا. We come together to love each other. Do we need? We don't need to do that. زول قاعد يشوف إنه there is happening in the country. And you see, and you agree with us, what we are saying is right. Kiir is killing people, join us. You don't need invitation. Mother Kiir, without invitation, we need to invite you. We are already together. We are already together, Edward. We are already together. Me, I don't believe that we are being divided. Me, I don't believe that we are being divided. We are already together. Yeah. Yeah, thank you anyhow. Thank you for coming. Just if you are staying for some minutes, I know if you need to listen to D, because Soka is look like he need more than 5 minutes. So I need to remain with him so I can give him some minutes. So let me. Thank you, Edward. Thank you, Edward, for bringing me. I have to log out, so I'm busy. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, thank you, sister. Thank you so much. D. Hi, Edward. I'm sorry, أنا ما قدرت أنقلب الكاميرا. أنا ما أعرف يعملوا كيف. ما مشكلة. But I just want to. Can you hear me? I'm hearing you. Yes. Okay, I just want to say hi to everyone, and really my heart felt condolences to the victims الناس ماتوا ده. زي ما إننا هسه شفنا بس زول واحد يا قاعد يقلبنا اللي هو كير كويس. نفس الزول ده يا هو إياله، يعني حتى لو ناس قالوا ده ما جناه وده جناه وشنو شنو، لكن هي كله ده جناه، ده جنا ده ولا ده أكو، لكن في النهاية ده جناه، هو يا رب جنا ده و this is his blood, his DNA. I just want to say that it's the same family that is killing us in South Sudan. It's killing us all over, all the tribes. What are we waiting for? We already said all the things that we are saying. What are we waiting for? I just want to ask Junubin, what are we waiting for? What are we waiting on to join together and fight against one system that is defeating us? لإحنا كنا قاعدين نقولوا بس يعني إحنا ما متوحدين لكن في حقيقة كده يا هو we are coming out, people are speaking out, we want people to join together, but people are making excuses and saying, girl, it's like, oh, tomorrow if we get this government out, they're going to turn against us. I know that there are only few people who are scaring other people off, which is never going to happen. I myself will never stand someone that will come against a Dinka or any tribe later on if we get rid of this government. We really need to move forward. We need to move forward. Enough of killing, enough of watching our children dying, fathers dying, mothers dying. The same Kirda and his family, they took the law into their hands. The same father is killing, the same father sent out his son to kill.
which is like we can deny it all day, but he gave him the authority. He felt that he has the power because of the system that his father is running. That's why he took the law into his hand, and he went and killed the innocent people because of a land. And after that, what did his brother do? He took the law too into his hand, and he killed his brother. Yani, just the system is running in the family, yani, or what? We can't have the judges and the courts to run the case. Only just the same family to kill people and kill each other. Why? When are we gonna come together, South Sudanese? When are we gonna look like decent people with proper thinking? Our children have dreams. Muslim Nasal Katira, like they're defending the government. They're all living outside. They're all in, America, Canada, Australia, and other places. But those kids which are out there protesting, look at just look at the manzar. They're not even healthy. They don't even have anything to defend themselves, yet they've been shot. And then you're here, sitting here and saying that, there's peace and everything is okay. I'm really heartbroken and I'm gutted, really. It's really very shameful. I felt like everything that has needed to be said has been said already. We have a system that is a failure, a government that is incompetent, and a government that is never going to develop or never going to build anything in South Sudan. The reason why everybody's running from their places to come and, and encamp in Juba is the very system that is killing those people out there, and it is the very system that is killing people in Juba right now. It doesn't mean that Juba is a city that everybody should run and live in Juba. It's okay. I understand Juba is a city, but not every single person should be in the middle of the city. We have a city here in Australia, in Canberra, but not everybody is going to encamp in Canberra. Like the Financial Bridge city, yeah, there's a purpose to live in the city, yeah. But why are we running from where we are running? Why am I running from Yei? Why my relatives are running from Yei coming to live in Juba? Because the same system, the same bird with two wings. The left wing go out and kill people, and the right wing is killing people. And these wings are belonging to who? Is to the same bird, And why are we not pointing the finger to the same bird, which is killing people? We're pointing the finger to ourselves, and we turn the problem into tribalism and say that, oh, yeah, it's Denka Bor, it's Denka Kida, it's the Equatorians, it's the Kida. Why don't we turn around and face the one person that is a problem in South Sudan, which is Kiir and the rest of the government, that the rest of the leaders that are with him? Why don't we just be brave and face it? Only in South Sudan that you will give a government a voice to control people, to kill people, and at the end of the day, and we say that we don't hold the government accountable. Only in a country like South Sudan that we will never hold the government accountable. I hear these ridiculous things that people say that, oh, it's the people to build a country. The government will not do anything. Let's go and build a country. No, it's the responsibility of the government to create jobs. It's the responsibility of the government to create a very good, a safe environment and a condition whereby people can feel safe wherever they are living, that they don't need to leave their cities and move to other places and people just encamp in one place, Even it's not even healthy, It's not healthy for the rest of South Sudan to come and encamp in Juba in one place, It's not even healthy. And look with coronavirus, which is happening right now. Everybody's in the middle of the city because it's a city, And I understand why they're running. And they're using the excuses that, because it is a capital city. No, we are running because there's somebody out there getting us. And we can't face that person. And that person is coming from the same bird with the two wings, and the feathers. Yeah. Look like so the feathers is the bird with the two wings is and plus the feathers. The feathers is the relatives that are killing people, and the left wing is the nas lol wala kan ismu lol hasib went and cut people and people died there. And the right one is his the closest family, the immediate, the one that which is accepted, from him and his wives, So it's like, why can't we just South Sudanese come together and we resolve this problem once and for all? Lahadud Miten. We've been fed by UN, we've been fed by other people up to Miten. It's so embarrassing that we got people living in the camp in South Sudan.
We did that before, ya Jama, fi Khartoum. We got people living, we are called displaced in our own country. And now we are displaced or we are refugee in our own country again, South Sudan. Lahdud Miten. Can we just wake up? Can we wake up and come together as South Sudanese? Now as one voice, one people, and just fight for our rights. Not fighting for Dinka, not fighting for Equatorian, not fighting for any Bahar Ghazal or something else, but for us, our children and generations to come. Let's redeem ourselves. Let's get it together. Let's get this time right. 1 minute to conclude. Yeah, give you 1 minute to conclude. Yep, I think I don't have anything furthermore to say. I just wanted to say that nobody's going to come against any tribe. Tell your relatives if they are doing something wrong. I am not, like, I'm not afraid to tell my relative if they're doing something wrong, and I'm just going to say that, you know, I'm going to keep quiet because they're going to, like, I'm going to be like, they're going to be angry at me and cut me out of, the community, or they can't, or I don't know, whatever, You have to speak out. You have to tell your people not to be afraid, We have to come together. Nobody is going to come against another person, and I don't think for me, as personally as Diana, I will accept that. I love everybody from South Sudan, and I'm not going to say that because this is a Dinka, because the government is a Dinka. Tomorrow, if there's a peace or anything, we're going to say I'm going to get up and say that, oh, yesterday the government was a Dinka, and then that's why, we went through what we went through. Yesterday is yesterday. We are looking to move forward. I think I don't have anything much to say, but other than we need to come together. It's the time. The time is now. There's no need for us to say oh, Bukra fi zaman, Yom Tani, we will, there's going to be another revolution. The revolution is now. The time is now. And yes, we can do it. The time is right now. We need to move forward. That's not the time for doubt. And that's it all. Yeah, thank you so much, my sister, for coming and actually contributing or giving your 2 cents to said a lot of things. So let me just appreciate and thank and give you thanks for actually what you just said, and your message was clear to the people of South Sudan. So and it has years you will take whatever he listen from you. زي ما قال يسوع المسيح اللي عنده اثنين ياخذ تسمع عندك اثنين بتسمع شيله ديره وخلي الجديره. So thank you so much. I really appreciate for coming. Thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Thank you. Yeah, let me remain with Fanan. I don't know how to drop myself up. I will drop you. Don't worry. Don't worry. I will drop you. So let me remain with Fanan Soka. Yeah, فضل أنا شايف قبل اللي تقدر تعمل تمرد. So let me give you your. First of all, let me give you thanks for actually being patient and waiting without being nervous. Actually, you need to be appreciated for that, and because you are single actually. So don't forget also to give us your songs, send them to us so we can play those. Just فنانين زول بيغني وجات بتاعه كله بينادى that will not work. So welcome, floor is yours. Hear me good? Yeah. Yeah, thank you very much, Edward. By the way, I really appreciate what you're saying, what you're doing too. I'll be coming to you there, and then we'll talk a lot. Yeah, it's your show anyway. You can do whatever you want to do with it, but it is very important based on the topic. I want to appreciate all the guests that they spoke out, and this is very important that people has to take courage and come out and speak. Unfortunately, for people of South Sudan, we lost another lives, and it is actually too painful for all of us. Like every day, somebody die in South Sudan is painful for us, And if it's not because of this government in Juba, justice can be served and people will satisfy their heart with the issues that we're facing. Unfortunately, this event has happened. We lost life, and we're just gonna say, يعني إن لله وإنا إليه راجعون للناس الماتوا ديل. فلولا الفلول بتاع المؤتمر الوطني وبريد كروم بتاع المؤتمر الوطني اللي دخلوا في الجنوب والنهابين ونصابين بتاع الأموال العامة، يعني إحنا ما كنا مرينا من التعب ده يا أخي إدوارد. أنت معي؟
فعشان كده بنطالب الشعب بتاع جنوب السودان على اساس انه نحن لازم نقف مع بعض. يعني حكومه بتاع كير لعبنا كتير كتير، يعني في حاجات اتغيرت كل شويه، في حاجه بيحصل، ونحن شنو في الشوات وفي الاحاديث اللي بنتكلم فيه وانه شنو بنغير مجرى بتاع كلامنا based on the event that they created for us. ونحن ناسين بالشمل بتاع انه يعني الناس دول يا ادوارد نهبوا اموال، قتلوا ارواح. يعني كير لما نيجي يقول هو بيطالب بالجاستس، ما كير supposed to ask justice for the people of South Sudan that he killed. You know, yani, the investigation that they're doing in this issue right now, it should be done for other people that is dying in Blue House in Juba and other places, you know. But what I'm trying to say here is that, Brother Edward, you know, this is a time people has to come out. Unity of the people of South Sudan is important, but if we're trying to unite based on the tribal line, we're hurting ourselves a lot. And this is something that hurting all of us. And I see, based on my point of view, it's not acceptable. And Kiir and Gen Council of Elders, they're doing it right now. And we see it. How hard is it when people group themselves in the tribal line and that they're going to inflict harm on other people in the society. Itamai. فأنا بسأل شعب بتاعنا في جنوب السودان, brothers and sisters, this is miserable government for all and shameful government for all of us in South Sudan that will have government like these guys in power, that they're destroying infrastructure of the social fabric of South Sudan together. Yani, I just want to appreciate those people that mentioned Garang Dimabio. You know, when Garang Dimabio died, we here in our city, and this uncle called Moratel, he brought a camera and he gave me a camera, say, Soka, can you hold this camera for me? Because we actually, everyone was mourning Dr. John Garang in our community, you know, and we're all crying while we're taking video. We're recording that video live from Juba in our community center, Edward. Let me say that these people like those of Kiir, Mayardit, and Gen Council of Elders, that they come with their agenda, that they have to inflict harm on people of South Sudan. The kids are sleeping hungry, you know, and women are sleeping in bushes, you know, girls is being raped day and night. I hope these brothers right now that they feel like something is happening to them. I hope they don't see themselves like a Boer community. They have to see themselves as South Sudanese people, because anytime Kiir hurt somebody in South Sudan, if we start grouping ourselves, we're hurting the country a lot. You see, we should rise all of us together. We should fall all of us together, not by grouping ourselves, because today people are gonna say, yeah, they kill Boer kids, or people from Boer, tomorrow they will kill Murle, after tomorrow they will kill Equatorian somewhere in Lanya, and this thing keep going, and we keep grouping ourselves. And next thing they go for Shuluk land and they're killing people, and then Shuluk group themselves too. Any death of human being in South Sudan should be our responsibility, all of us together. Any harm that done to us by Kiir, we should call for justice. Not by just talking about tribal. Yeah, I know there are some beneficiaries. الناس اللي اداقوا طعام بتاع الاموال العامه، ناس ملوا كروشهم باموال بتاع المساكين بتاع جنوب السودان، ناس اللي نقلوا اموال بتاع الدوله في دول خارجيه وفي دول مجوره، ناس اللي بنوا قصور بقروش بتاع الامه التعبانه، الشعب الغلبان على نفسه. فنحن بنطالب انه these people in South Sudan and all of us together, all these shows, people should focus actually, Edward, on how Kiir can fall, how we can bring Kiir government to fall. You know, we don't want to do too much analysis on how they're going to govern the country, because the more we're talking about how they're going to govern the country, the more we teach them how to stay in the power. And this is something that we shouldn't do it, Edward. You see, we have to focus all these new generations of 80s and down here, or maybe 70s and down here, that we don't want this to happen again to our people. War must stop in South Sudan. Now, it's not tomorrow. You see, Edward? And I really appreciate all the brothers that are talking. Of course, there's people that they're related to these guys.
There's people that they're related to Kiir and other Gen Council of Elders. They're the one testing the food. They're the one testing the money of the poor people of South Sudan. Some of it is being sent to Australia to them in America and Canada, and they're enjoying this. So they will come here, they will do their propaganda that somebody is gonna do bad to them. Of course, if you feel like you did injustice to somebody, yeah, you feel terrified. But if you're an innocent person of South Sudan, that you never steal no money from no one, you never get upset when the bad government is about to be removed. So we ask all our brothers and sisters all over South Sudan, Denka, Nuer, Shuluk, Kakwa, Muru, Zande, all of you guys, come together. Let's put our hand together. Let's face this corrupt government, Nasabin, Haramiya, bit Amwal al-Amma, this breadcrumb of Mu'tamar al-Watani. They all come to South Sudan right now after they've been chased from Khartoum. They're not making no. You see? Soka, let me give you 1 minute. Soka, let me give 1 minute to finalize. Yeah, I need you to conclude. Actually, I will finalize. We have stayed here for long, and even people start leaving. Let me give you 1 minute. Yeah, I need to give you 1 minute. Thank you very much for that. I don't have more to say, Edward. Yeah. You're really doing great job. Yeah, you're really doing great job. Let's stand together. Let's focus our effort so we can make Kiir government fall. In state, we're doing a lot of analysis to keep Kiir understand the situation and play their politics very good. This event of yesterday is keep happening since Kiir in the power, people being killed. It's not a new thing. And we're just gonna say to the people of South Sudan, we are with our heart fall with those people that fall and die yesterday. يعني ربنا يجيب لهم مغفرة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نحن حنسقط حكومة بتكير ده إنه ما في زول تاني حيتقتل في جنوب السودان. شكرا يا إدوارد. شكرا أخوي، معلش يا فنان، شكرا. Thank you. ولا يهمك يا زول. Thank you so much. خلينا نشكر المشاهدين، خلونا نشكر الفنان، وخلينا نشكر المتحدثين. وبيفور قبل ما أنا أختم الشو، أنا خلوني دير أقول حاجة لكم في نقاط كده أنا دير نشير له before we close the show. أول حاجة أنا لازم أشكركم، أشكر المشاهدين لأنه أنتوا قعدتوا معنا. We are going now to 6 hours. So we have been here for 6 hours, which is actually ده حاجة ما سهل خالص. ده حاجة يعني بيحتاج إنه كل المشاهدين نشكركم عشانه. الحاجة الثانية برضو الناس القبيل اللي بيسألوا اللين قاعدين نرسلوا تحت. I cannot call anyone. So this one I need to clarify it to those they want to join us. Actually, I cannot call you. That one is not just. I'm not using the phone. So if it will call me, I can call you. I cannot call anyone. But what I do, I share the link with you. So if you need to join in, to come here, please, you're supposed to follow the link. But actually, we have been here for 6 hours. I'm not going to invite anyone. But before I conclude the show, there is some point I have to mention them to the viewers. So in order for us to close the show, let me remind you about this one. الكيس بتاع المشاكل الخاصة بس في جنوب السودان أنا لازم نذكر الناس. أنا لازم أذكركم بالمشاكل الآن الموجود في جنوب السودان. لو أنتوا لاحظتوا النظام بتاع سلفا كير، الرئيس كير هو كان very clever. كير كان حكيم جدا. وكير كان حكيم لأنه هو استعان بكوادر وكانوا جزء من النظام في السودان. كانوا جزء من السيستم اللي كان موجود في السودان. بالذات أمثال بتاع ناس بوانا ملوان وبعض الناس التانيين استعانوا، وبعض برضه استعان بالكوادر بتاع المؤتمر الوطني. لو أنت بدأت مشاكل الكير بدأ قاعد يخطط فوقه، المشاكل بدأ في على النيل. المشاكل بدأ في على النيل وما في زول يتكلم. أول استهداف كير بدأوا مع قبيلة بتاع شلوك في مناطق بتاع توينجا ومناطق بتاع أبيانياي ومناطق بتاع بنيكام. كل المناطق ده 2005 يا ودل هيك كير بدأ كان يستهدف فوقه، جاء الجيش وبدأ يستهدف فوقه شلوك. وده توشرين المواطنين بتاع شلوك كلهم رشوهم بالنار. القصة ده لو انتوا ناس ما عارفينه أنا ده لازم نعمل لكم ريمايند. I have to remind you. لو ناس they don't know إنه كير نزال. إضافة لذلك برضه في 2009 ده كله كان activities بتفكير إنه you need to divide the people of South Sudan in order for him
to rule عشان يحكم لازم يقسم شعب بتاع جنوب السودان. استمرت المشاكل ماشيه في على النيل، مشينا لبار غزال مشاكل بتاع فراتيت، جنوبين كانوا قاعدين يتفرجوا. جنوبين بيتفرجوا كان لما كان بيقتلوا في شنو؟ people were watching, people was watching. الناس كان قاعد تعاين، الناس كان قاعد يتفرج. ليه؟ لانه الجنوبيين دايتين منه لما شنو كان بيقتلوه ده مشكله بتاع شنو؟ ده ما مشكله بتاع زول ثاني. كويس؟ and this attitude بتاع انه people to watch what going on ما بدا فقط في على النيل. كويس؟ and this thing all of us كشعب بتاع جنوب السودان we have to learn from this. ليه؟ لانه لما شنو كانوا بيتكلموا بيعملوا ازعاج وبيعملوا بيانات للامم المتحده وبيكتبوا بيانات وملكات المظاهرات، الناس كان قاعد يتفرج. ليه؟ لانه جاي الشعب كان قاعد يكتب في الشعب بتاع شنو. كويس؟ nobody ما في زول شارك معهم العلم. براهم بس شنو براهم بس ما في زول شارك معهم العلم. استهدفوهم عمل لهم توشرين nobody were talking about شنو. انينا برانا كشنو. انينا كنا بنتكلم we talk ناس بعد كله شنو سووا الانفصال بتاع جنوب السودان. They voted for the independence of South Sudan. وفي اصوات بتاع غيارات بتاع شنو they voted. قالوا كل الجنوب بيمشي برا وبعدها هنا we will handle our case inside the South Sudan. And this is what happened. And thank you to the Shulu people. لازم نشكر قبيله بتاع شنو. They have to give thanks. مشى الكلام ده مشى لبار غزال. الناس برضه كان قاعد يتفرج. لانه الجنوبيين هنا القبليه اتبنت في نفسنا. لما القبيله الفلاني كويس الجنوبيين بيتفرجوا ليه؟ لانه بيشوفوا انه ده ما قبيله بتاعتنا نحن. كل الناس دي كان قاعد يتفرج. اللي كان بيصل في على النيل الجنوب ده كله استوائيه على النيل، الناس اللي كان قاعد يتفرجوا because they thought انه one day خلي شنو ديل ما قاموا نفسهم بلادهم خليه يعذبوهم. ده الجنوبيين I have to remind كل الجنوبيين I have to remind you in this whereby the problem of South Sudan started. ده اللي هي المشاكل بتاع جنوب السودان بدت فوق. كويس؟ ده هي المشاكل بدت فوق بتاع شنو؟ جنوبيين كانوا يتفرجوا، ما في زول يقول لي انا رجل ما كنا قاعدين نتفرج. كويس؟ كل الجنوبيين ده قاعدين يتفرجوا في كيلين. مشهد بعد غزال ما في زول يتكلم. لما قتلوا نيويورك على النيل في جوبا ما في زول يتكلم. Nobody talk. Some of the other tribe they talk. لما قتلوا نيويورك في جوبا لانه يكون قاعد يفتكر انه والله يا اخي ده ما قبيله بتاع فلان. So what I need to say شغل ده جا وصل لمناطق بتاع الاستوائيه. كل جنوب السودان الليله South Sudan today is totally destroyed by Kiir Mayardit. جنوب السودان الليله ده مكسر بالسياسات بتاعت كير. لما تقول للزول انه قتلوه في جيبه يقول لك لا والناس قتلوه سنوات كتير. انا ما قلت لك سنوات كتير. انا قلت لك انه قتلوه في جيبه 2013. We have to agree انه فعلا في نوير اتقتلوا. معناه القتلوه ده روح، القتلوه ده انسان. ده ما حيوان. He's a human being. كويس؟ So this is one thing. الان المشاكل الموجود في بور. كويس؟ شغل ده مشى استوائيه، مشى يامبي ومشى يي، مشى نومالي people na استوائيه بدا يتكلم because other people اوكشو الناس برضه قاعد يتفرج. مشاكل بين بور ومرليه ونوير لو المشاكل ده كلها داير killing is continuing من 2009. المشاكل ده برضه الشكل المسرى بتاعت بقر وكده مستمر. الليله we are talking today قتل مستمر في وراء بتاع الابغار وكذلك في ليج ستيت. We have a government that's supposed to provide security to the people of South Sudan. إننا الحكومة ممكن المهام بتاع الحكومة شنو؟ لما نزل يجي يقول لي والله يا أخي Edward why you blame Salva Kiir? Yes, I have to blame Salva Kiir. I have to blame Salva Kiir because it's government. He's the president of the country. He's supposed to provide security to all the people in the South Sudan without any discrimination. Without any discrimination between the people of South Sudan. من دون أي تمييز بين الجنوبيين. لأن أنت بقيت رئيس. أنت زول من يوم تبقى رئيس بتطلع من البيت بتاعكم، بتطلع أنت بقيت رئيس بتاع كل الناس. السلطان العادي ده إننا في الشلوك السلطان العادي ده. لما ينتخبوا يبقى السلطان بتاع غرية بيطلع من خلاص. لو كان عنده مشكلة مع زول بخلاه بينساه لأنه بقى رئيس بتاع كل الناس. كير ما عمل الكلام ده. كير did not do this.
So what I need to say in the people of Juba, الثورة في جنوب السودان الآن is required. هنالك ضرورة لقيام ثورة شعبية في جنوب السودان. ثورة شعبية في جنوب مهم لقيام ثورة. الظروف مواتية لقيام ثورة في جنوب السودان. We have to stop dividing ourselves. The people of South Sudan. لو زول الليلة مرة فات قتلوا الناس الجاي. People are doing they got it to know every time. From time to time they are under attack. So we have to understand the people of South Sudan. Because it's staying aside, saying, well, like, Kiir Rais Bitana, Kiir is not saving you. Kiir government Bitao, well, Harami al Gadi Mauda, from all the 64 tribes, they are saving themselves. Gadi Abdul Masali Bitao. So the only solution we need, the people of South Sudan, is for all of us to come together, join our hand. All of us come together, join our hands. Coming to the issue of land grabbing. The issue of land grabbing is just the solution of the issue of land grabbing is very simple. It's very simple. We need a government in South Sudan and we need institutions in South Sudan. We need a government with the institution in South Sudan. لو بقى هنا institution في جنوب السودان هنا مؤسسات موجود في جنوب السودان الكيس بتاع الأرض ده بيحلوه will be solved because an issue of land will be solved according to the law. أنا محتاجين الحكومة بتطبق قانون. We need a government الحكومة الممكن يقوم يطبق بيطبق القانون في جنوب السودان. كويس؟ الحكومة بتطبق القانون في جنوب السودان. So this useless government in South Sudan will not provide any security to the people of South Sudan. عشان كده the people of Bor في Juba they were very angry. A lot of video people are very angry because of what happening now. And people now they started scaring because they don't know who's going to protect them. Tomorrow again they will be killed. Tomorrow they will be killed again there. لأنه زول البيجي البمشي يعمل مقابر يمسح مقابر. في مقابر يا جماعة مقابر بتمسح. Without مقابر ده بتمسح without سلطة بتاع الدولة. And this is stupid government بتاع Central Equatoria. Those stupid government in Central Equatoria they need to wake up. This is they need to wake up. Otherwise, if they are not able to rule or to govern, they said, let them resign. They need to talk. Let them talk. Let them make press conference. Let the people of South Sudan know, Central Equatoria, 1, 2, 3, 4, 5 is happening. Because the Southern Guard yesterday, and we know there is no governor in Central Equatoria. But there is someone in charge in Central Equatoria. There is someone in charge. There is someone in charge in Central Equatoria. You need to talk. Let the people of South Sudan know. This is 1, 2, 3, 4 is happening. But when you keep quiet, I shall kill the father guard yourself. Amit Sakit. No, you can't be an unknown gunman. Anybody from South Sudan, he can create an unknown gunman. Silare there no mushagil. But keeping him quiet, letting anyone in the country do whatever he do. This is why now this is happening. ما في زول ممكن يمشي ويمسح الوطا ويعمل فوق واجر يعمل فوق مقابر يمسح مقابر على كيفه بس براسه كويس الزول المسؤول يطلب يمشي للجوفرنر الفاكر يمشي لوانيجا من إكواتوريا. Let him go and talk to Waniga. Let him go also to talk to the other useless, which is called the useless Elisimu Lomoreda. Talk to them. If all of them they are useless, talk to the people of South Sudan. I'm a press conference. Let the Junubin know, this is what's happening. Let them know, this is what's happening. 1, 2, 3, 4, 5 happening in Central Equatoria. Because of being quiet and isolated, because you don't talk. And why you are government? If you are not able to do anything, resign, Yaki. Resign. So let us, Junubin, in order for us, we need to tell ourselves. المشكلة بتاعت الدعم بتاعت الثورة المشكلة بتاعت إنه الثورة ده يدعموا yes الثورة ده بيدعموا but الثورة it need to be organized
أنا شخصيا let me make it clear to the people of South Sudan, to those who are watching this live video. I have to make it clear. We need a Saurada. I don't want to connect it with Nasser Katalo Alena. I don't want to connect it with those who have been killed today. Ma there is Saurada Yogum because fi Nas Katalom la. There is a Saurada Yogum as Bob Mogoya. Fi mishkila bita murattabat lazim Saurada Yogum. Fi mishkila bita land grab lazim Saurada Yogum. Fi mishkila bita security lazim Nas Yogum. في مشكلة بتاع مرتبات لازم الثورة يقوم. في مشكلة بتاع equal injustice في country لازم الثورة يقوم. جنوب السودان ده في مشكلة بتاع مجاعة فوق لازم الثورة يقوم. كويس؟ في مشكلة بتاع freedom of speech في the country لازم الثورة يقوم. So الثورة يقوم is supposed not to be connected with حاجة معين، حاجة ضيق. الثورة ده need to be connected للمشاكل الموجود في جنوب السودان كله. كويس؟ في مشكلة بتاع مرتبات لا عشان كده الليلة في killing موجود في جنوب السودان. This also is element of revolution. The element بتاع إنه الثورة يقوم في البلد. So let us take all those elements together. Let us take all those elements and put them together. نخطهم في المعبعة كلهم بعدها ممكن الثورة يمشي. الهيئة بتاع الدعم بتاع الثورة will do it. الناس قاعدين برا لو الثورة ده مشت فعلا لما الناس يصل لقناعة إنه they are ready to continue تواجد يطلعوا برا for demonstrate, that is fine. We actually من بصورة الغائية هنا بنعمل اللي علينا. We will come out and we'll ask people to contribute عشان لو بيجي في ناس بيهوكم ونجيب جروح يعالجهم وده كله. We will do that. But first of all هنا what do we need؟ اللي دايرينه we don't need a story to connect it with الناس الكتلهم الليلة. أنا شخصيا I'm very clear in my seat. I'm clear because لو نينا نعمل connect الثورة مع ناس الكتلهم الليلة ده الثورة ده ما will not continue for 2 days. Will not continue. But we put it in الثورة ده we need a story في جنوب because of injustice, because of inequality, because of lack of anything in the country. ما في حاجة killing, looting, whatever, land grabbing ده كله ماشي. الناس المقاعدين يعملوا الكلام ده ناس الفقير ولا صعب الموجودين معهم دين. لذلك ما نربط الثورة. And let us continue doing awareness to our people. أنا قاعد أقول إنه الثورة ده نتائج بتاع تراكم بتاع كمية من المشاكل، كمية بتاع اتهام. الناس بتصل لحالة بتاع تشبه، مرتبات ما في عدالة في البلد، النون جانمن ما في أكل، في مجاعة في البلد، ما في عدالة، في مشاكل بتاع البقر، في مشاكل بتاع الوعطاء، في ناس ما لاقين سكن ومن حقهم يلقوا الوعطاء. ده كله حاجات ده كله نتيجة lack of administrative, lack of because of the corruption في كل المؤسسات. That's why all these things happening. So let us continue doing this mobilization. نعمل mobilization للناس بتاعتنا. إنه لازم نظام بتاع كير must go. كير ده must go. In order يجي نظام في البلد يكون نظام ده واعي بيعرفوا جاي لشنو. وحتى الليلة ده كير لو فعل الليلة ده. Or people of South Sudan they don't know why they need change. And in a time will drag again to this situation. And let me make this clear to people of South Sudan. I have to make this clear لكم كلكم الناس القاعدين هنا ده. حتى ولو الليلة نقولنا كير ده must go. كير ده الليلة مشى من دون الشعب بتاع جنوب السودان يعرفوا إنه why كير need to go. لسه الزول بيجي لأنه لسه عندنا تخلف بتاع دواي، عندنا العقلية القبلية موجود في الجنوب. الناس لسه بفوق بيعين إنه ده زي من قبيلة بتاعي. كل زول بيعين ده زول ولا ده ولا القبيلة بتاعي. So لو ناس المشوا من دون شعب يعرف إنه why كير داير يمشي. Why ناس تعمل demonstration, then also will take us back again and drag us back the same position اللي نكون فوق ليه؟ لأنه هيجي زول رئيس بقسم جنوبين تاني بقسمهم كويس، هيقسمهم تاني دينكا نوير شلوك لاتوكا باريا، بيجي زول زي ده. So دايرين الشعب إنه توعى، دايرين الشعب بتاع جنوب السودان يوعى، الشعب يكونوا واعيين إنه الثورة ده دايرينه عشاننا ما دايرين قبلية ده الناس قاعدين يسموها فيون الشعوب. دايرين رئيس يجي يكون الفري ماين اوف ترايباليزم، يكون الفري مان اوف ترايباليزم. دايرين رئيس اللي بيجي يكون رئيس انديفيجن، رئيس جاي عشان يوري الجنوبيين هنا يا جماعه انا قاعد هنا عشان نعمل لكم مويه، نعمل لكم كهرباء، نعمل لكم
نعمل لكم مستشفى، نعمل لكم مدرسه، نرسم القانون ويتم تطبيق بتاع قانون ونبني مؤسسات وكل زول يشتغل. ده الرئيس اللي احنا دايرينه. وكل زول في مدينه، انت قاعد في عاصمه، انا موظف في عاصمه، لازم يكون عندي قطع الوطا يا جماعه، لازم يدوني قطع الوطا. الوطا انا ما بشيله بالرجاله. I will not go and take it by force. But أنا القانون الموجود في سنترال إكواتوريا بقول بودي الوطا. يا جماعة يا أخي ال government, central government and government of central Equatoria, let them go and negotiate with communities الموجودين في central Equatoria مثلا. يعني مثلا for example المنطقة تجاه بتاع ناس بيلنيان اللي كان فيه جامعة جوبا زمان. المنطقه ده انا وانت ماشي لورا كده لما تعاين فوق بالطياره او انت ماشي تجابور، المنطقه ده كله فاضي كويس. let us go and negotiate, government negotiate with the community بتاع barrier كويس or other communities الموجودين the land belong to the communities. government negotiate انه احنا محتاجين المشاكل ده كله ينتهي، كلنا موجودين في جوبا الصغير ده. كل زول لازم يكون بمحل، اي زول لازم يكون because Juba is the capital of the South Sudan. So what need to happen is that Juba قال يا جماعه this piece of land أنينا دينا الحكومة يوزعون المواطنين كويس، يوزعون المواطنين. So الانستتيوشن بتاع الهاوسنج الموجود في سنترال إكواتوريا يعمل شنو؟ يقوم الناس اللي need people in need. There is people in need الناس ما عندهم الوطا. people in need الناس بدون الوطا. لكن الكوربشن بتاع حكومة جنوب السودان والفساد بتاع حكومة جنوب السودان اللي ده لو مشى للكوميونتي وعندهم الوطا ده بيقسمونه في نفسهم. So it is better the community ما يدوم الوطا. It is better this corrupt government don't give them a piece of land. Don't give them it because those people they will take that land and distribute it among themselves. It will not go to the people. الناس القاعدين. هيك بتاع جومبا ده. كويس المنطقة بتاع جومبا ده. جومبا ده مش فيه ناس the majority في جومبا ده ناس بتاع البور. Because البور ده منطقة تجاه الاريا هم ماشيين للبور. يقسموا الناس القاعدين القاعد الوطا ساكت شاروا الوطا عشوائيا. انت قبل ما تشيله في المحل ده ارسم له الوطا، قول له يا اخي الوطا ده قسمناه. الناس اللي هناك ديل اديهم البايورتي. الناس القاعدين في القنبه ده القاعدين عشوائيا. انا هسه البيت بتاعي في القنبه. I'm not able to take my land. كويس؟ I'm not able to take it because there is someone there is staying there. This is what I'm saying. I have my document here. الدوكمنت بتاعي قاعد جوا هنا في الغرفه هنا الورق بتاعي. Until today I'm not able to get my land. الوطا بتاعي ده موجود في القنبه and I bought it with my money. أنا ما قادر أشيله ليه؟ Because there is someone is there with gun. في زول بالسلاح قاعد فوقه. طيب what is going to happen؟ الزول ده also is in need. هو ده الوطا زينا. So نعمل شنو؟ نعمل خطة الإسكانية إنه الناس ديل نخططهم الوطا وتمشي الناس القاعدين أول حاجة بالنعم يسجلوهم. يسجلوا زول قاعد هناك في الوطا ده. يسجلوا بعد ما يسجلوا الناس ديل يدوم بايورتي. إنه ده الوطا يمشي يخطط الوطا ده يقول لهم يا مجاب يا إدوارد يا دين يا تعبان يا كيجي ناس اللي قاعدين في قنبه ديل الوطا ده ما بتاع في زول ده بتاع زول. الوطا بتاع قنبه ده بتاع ناس كويس. انت جيت قاعد فوق شويه انا دايرين اشيلك لكن انت ممكن تقول لزول انت اطلع من المحل ده انت ما اديت الوطا. And this is one of the mistakes of government of South Sudan, a government of Central Equatoria they are doing. Let me speak to you honestly. This is one of the mistakes. انا كنت قاعد في جوبا. ده one of the mistakes اللي الحكومه قاعد يعملوا because of corruption. كل الناس دي corrupt. Government of South Sudan is corrupt. Government of South Sudan is corrupt. Leaders بتاع الكوميونتي leaders they are corrupt. كلهم ناس دي كلهم corrupt. كويس؟ لانه ليكوا قانون ما في. عشان كده كل زول بيجوا الشغله بتاع الاستثمار يقوم يخربوا ينهبوا المال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. So this thing will not happen unless we have a president in the country. الكلام ده بيحصل لما يكون عندنا government في South Sudan. The same also بيمشي لكل الولايات. في ناس بتاع جوبا قاعدين في بور لازم يدوم الوطا. انا زول قاعد ملكان المواطن الموجود ادوم الوطا. ده كله بيتم في زي الجفرمنت زي الحكومه. ان حكومه موجود بيعرف الحكومه ده داير شنو. الحكومه ده بيعرف القوانين. ده ممكن يحصل. So القضايا بتاع الوطا ده is very simple. القضيه بتاع الوطا ده very simple. It because now it's get complicated because we have a corrupt government and we have corrupt people within the states. We have corrupt people. So those corrupt people, they team up with the corrupt people within the national government
and now they are the one messing up everything. They are the one messing up everything. They are the one messing up everything. Quite. So the only solution, what am I not feel sure? The only solution بالنسبة لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان لازم 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 يتم عملية بتاع التخطيط. خلينا نجاوب على زول اللي اسمه عموري ده. Because sometimes Amori you write nonsense stuff, but I don't want to block you already. And actually I'm not benefiting you from anything. I cannot matter now block. I just keep your nonsense and writing. But let me explain to you. I need to explain to you this. Ita kutelea maguta kulizo yeri jagari bitao. Yes. Kulizo yeri jagari bitao. Lakini hatuzo bari jagari bitao. Lo inta ma dafa خليني فاهمك. لو انت ما قاعد افهم انا بفهمك. انا قاصد كل زول يرجع غير بتاعه كيف؟ يس انا قلت الكلام ده قبل كم يوم. انا قلت الكلام ده ليه؟ انت لما تكون تمشي في فرق بين المدينه and you need to differentiate between the cities and the village. انت لما انت كلام انا قلته قبل يومين الزول ده بقى يرجع يس ترجع محلك. انت مشيت ماشي مناطق بتاعت نانا ده محل بتاع كوميونتي. انت ماشي غريه انت ما مشيت سيتي. You are not in the city. So انت لا تشيل بقى بتاعه تشيله من غريه بتاعه توديه غريه بتاع زول ثاني. What are you talking about? ترجع محلك. I need to put it to you correctly. فوق القاعده تشغل فوق ده ما بينفع. ترجع محلك. اي مواطن في جنوب كان في النيل. انت مشيت في فرق بين غريه ومدينه. في غريه بتاع دينكا، في غريه بتاع شلو، في غريه بتاع باريا، في غريه بتاع لاتوكا، في غريه بتاع مادي. بوديك المال غريه بتاع المواطنين شنو؟ في زول جاء في غريه بتاع شيل بقى الدرجه في غريه بتاعك. انا بقول عليك واضح. You want it, don't want it. You need to be clear to you. You need to clear. I'm clear to you. I'm clear to you and I'm clear to everyone. كويس؟ انت انا قلت الكلام ده قبل يومين يس. انت في فرق بين جوبا. انا قاعد بشيء قاعد اتكلم في السيتي. جوبا ده is the capital of the South Sudan. في فساد حاصل هنا في كل المستويات. كويس؟ عشان كده في مشكله بتاع الوطن نتيجه بتاعت فساد. لكن لما تيجي في غريه nobody will accept that. انت ما هي غريه. الغريه ده فيه ناس غرويين. الناس الموجودين في الغريه ده الغرويين. والناس الغرويين دول التايب اوف لايف بتاعهم is مثلا is one. يعني مثلا take example بتاعت المناطق بتاعت وانيجا. المناطق اللي فيه مشاكل بتاع نانيا وويندن و someone can write down. الناس اللي هناك ده ناس مزارعين. ده زول مزارع. So why are you taking crown لزول مزارع؟ لو انت امور لو انت قاعد تقول انت راسك ده شغال وانت قاعد تفهم. انت تشيل بقر تدوم انت زول مزارع. You don't make sense. You aren't making any sense. انت قاعد تعمل خراب. لو في قانون في الجنوب اللي انت شغال فوق ده بنحاكمك لانه انت شغال فوضى. انت شغال فوضى وشغال خراب في جنوب السودان. And this thing you need to be لبنان كويس لبنان. Thank you so much Jeremiah. ده لبنان كويس لبنان. كويس لبنان. انت لبنان ده غريه ده ما مدينه ده غريه. الناس اللي قاعدين هناك ده الباريه. يا type of life بتاعهم is very clear is one. شغالين زراعه بس. مثلا امشي منطقه في بور. لو مشيت منطقه بور is اللايف بتاع الناس اللي هناك بيعتمد على بقر like they are saying. كويس؟ فانا ممكن اجيب لك ناس بتاع زراعه نقول لهم نمشي اقعدوا مع ناس بقر. ما كل يوم بيشاكلوا. كل يوم بيحصل مشاكل. كل يوم بيحصل قتل. And we don't want it. This will create insecurity and instability within the country. عشان كده انا قاعد اقول للناس let us be honest with ourselves. ما نكيد مع غلط. ما تقول عشان ده قبيله بتاعك you need to support wrong thing they're doing. No. لو قبيله بتاعك قاعد يعمل غلط they need to stop that. You need to point out the wrong thing they're doing. So انا ده اشكركم and we will have to continue talking. The cool is happening. All those stuff are happening because we don't have government in the country. What we have is useless government in the country. And what we have in the country is a useless government and useless president in the country. That's why now the country is messed up. He messed up. So this useless government and this useless president, they must go. ربنا يبارك فيكم. خلينا نشكركم. نشكرنا. We are here now for 6 hours and 15 minutes. Let me appreciate coming للناس المشاهدين. خلينا نشكركم. We need أنينا دايرين. Yes, look Billy. We need instability في جنوب السودان. ده ناس دي الدول بتبنوا زي ده. الدولة بيبنوا لها حقيقة. ما في دولة بيبنوا بكسب.
ما في دولة أنا شنو لو أعطينا بنو بكذب ونفاق كويس يعني عشان الزول شال بقى له دنكا وانت دنكا تجيب معه لا that is not right. لو ده شلكاوي شايل البقرة والدولة الاستوائية أنا قاعد في اللايف فيديو ده أنا بتكلم إنه شنو قاعد يعمل ده غلط. لو أنت ممكن تشيل البقر بتاع شنو نشيله من المنطقة بتاعنا منطقة شنو ونشيله من المنطقة بتاع أنواع ناس مزارعين. that will not happen. كويس؟ that will not happen. This against the law. This against the law. So Anira, we need to agree, the people of South Sudan. You know, this is the only way we can build up our country. And this is the only way all the people of South Sudan, they will come together. Because there is justice, and there is equality, there is freedom. So everyone, he get this involved, and he find himself, he protected by law, he protected by the government, I think our country will be stable. البلد هيكون stable او بلد بيكون ما فيه مشاكل. كل الناس متضررين. دينكا متضرر، شلو متضرر، نوير متضرر، لاجوكا متضرر، باريا متضرر، الناس المستفيدين ده الناس الموجودين في حكومه. واي زول انا خليني ليديس اي زول قاعد يعمل دفاع لحكومه ده زول مستفيد من النظام. اي زول بيجينا في اللايف فيديو هنا ده. Take it clear from me. اي زول قاعد يجينا في اللايف فيديو هنا ده اي سجمان شغال لايف فيديو قاعد يدافع عن حكومه جنوب السودان ده زول قاعد يستفيد من الحكومه قاعد يديه قروش that while he's talking on behalf of that government period. سياسه زي ده. Are you joking with us? You are not joking with us. We know how our politics works. This government is paying you so that while you are depending them while they are not giving anything to the people of South Sudan. So let us, the people of South Sudan, talk. بليمنا حقيقة بس ما بليمنا. أنا ما قاعد نؤمن بكلام بتاع we need to come together. And you know we need to come together. What do you mean we come together? We are together now. We are in one country. So what do you mean we need to come together? الحاجة اللي بيجيبنا معلومة ده حقيقة. حقيقة ده بيجيبنا كلنا. Truth is truth. Truth is the only thing will bring us together. Though they agree. You know what happened to the country is wrong. Class. What do you mean we need to come together? Zol imtiazi Sajman mustafid min nizam bita Kiir. You don't want to say, you know what, imafi agiga fi Junub. So how do you want kind of this person? Some of the stupid of them on live video for Facebook. How can you tell this person to join us? Actually, he's benefiting from the government. He's saying, you know, mafi katil mafia. Ita da gulai ba jagida jama'a na ma da result begin live video gulai. We come together. We are together. Ani ga da limana da hagiga. There was ده حقيقة بس يا بليمنا بس. أنا زول ده عشان ده اليوم بتاع الليلة في زول قاعد يشتي منه ده. أنا ما بشتي مغشان أنا اليوم بتاع الليلة ده يوم بتاع هنا في ناس بتوفوا. That while أنا I will forgive you وأنا بسامحك لكن to be honest with you, لو انت كان جيبني في شو تاني زول ده ناس قاعد افتش فوقه. لو انت جيبني في شو تاني زول اللي قاعد يشتم ده والله عليك بيمين انا الليله ده كان شتم ده انت كان تعرف but I will forgive you because انا الليله ده ما يوم بتاع الشتيمه انا ناس ما في جوبا that while we are talking but I will forgive you but be remind next time come after today and I will show you how to respect yourself. So لهذا هنا خلينا نشكر للناس نعتذر للناس لو في زول مثلا جبال بين هنا الناس الجونا المشاهدين لو في زول من المشاهدين تاع Voice of the People اللي نقول لكم انه انا بشكركم لانه انتوا قعدتوا معنا 6 ساعات. انا بشكر الشعب بتاع جنوب السودان. انا بشكركم because لو انتوا كنتوا ما عارفين what we are saying it making sense وده حقائق اللي انا بنقوله. انا افتكر انتوا على الاقل يعني انتوا ما كنتوا قعدتوا هنا. so لذلك انا بشكر بالذات مشاهدين وانا بشكر الناس اللي داخلوا في الفيديو. انا بشكركم كلكم لوجود بتاعتكم وانا بشكركم للمساعدة بتاعتكم. أنا بشكركم لكتاب بتاعتكم وأنا بشكركم وكذلك يعني أنا بشكركم للرايتنج لأنه يعني
المنبر ده من دون without any kind of support, Mina committee will not be here for the 6 hours. So we have been here because of you. So please let me actually appreciate people of South Sudan, and we have to stand for the rights of the people. It's not also the innocent they have been killed today in Juba, but anyone Nazam Gade Kilfu Min Alfen Khamsa, we are here for them. We are here for them. ونينا ما راح نستغل أنا واضح ما راح نستغل الموت بتاع الناس بتاع الليلة عشان نقول للشعب بتاع جنوب السودان ثورة لازم يمشي. لا. No. أنينا دايرين ثورة ما لازم يكون connected with القتل بتاع الناس بتاع الليلة. ثورة ده يقوم because actually في ضرورة إنه يكون في ثورة في جنوب السودان. There is في ضرورة في need للتغيير في جنوب السودان. That's why we come here we talk about إنه لازم يكون في change في South Sudan. والناس لازم تطلع. people لازم تطلع الشارع. وأي زول بيطلع الشارع الليلة ده will support you. أي زول طلع من جنوب will support you. We support you. We stand with you. السبيريت أنينا واقفين معاكم بكل الروح والماديا. أنينا واقفين معاكم كشعب بتاع جنوب السودان. Yes, we are outside. أنينا قاعدين برا. لكن أي ثورة أي مظاهرات سلمية بتقوم في جنوب السودان we are supporting you. We are supporting you and we'll stand with you until the end. Until we make the change in the country. أنينا أندعم ثورة في جنوب السودان ماديا أندعمكم. We'll support you. Morally أنينا بندعمكم. All the mean needed في جنوب السودان will do it. عشان كير يمشي ونحن نجيب نبني بلد حدادي مدادي بلد بيحترم فوق أفغانستان بلد ما قاعد يميز تدين كده شيلوك بينه يتلاتوكا. بهذه الكلمات نشكر الناس اللي انضموا لنا. أنا بشكركم. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. And let us keep it up together. My respect to you. لو أنا جراد أيزول منكم جبال في كلامي أنا بحتذر. لو في واحد من المتحدثين برضو جرح أيزول منكم أنا بحتذر نيابة. We are here to agree and disagree. بعدين لازم نحترم بعض. والناس بيجي بشكل موديل يحترم نفسك. لكن أنا بعرف لو أنت ما مؤدب تزول بتاع الشارع. لو أنت لو كنت زول مؤدب أنت جاي من الأسرة ما بتشتم. لكن أنا أصلا أنت جانا بتاع الشارع من السواقل بتاع نظام بتاع سلفاكير وسلفاكير خلاك هوملس. عشان كده جالس يكيب شتايم لانه بيشتموا القاعد يشتم ده الرجال بتاع الشارع ده الناس اللي ما مؤدبين ده الناس اللي ما محترمين ده الناس اللي ما لقوا تربيه في بيوتهم. عشان كده هنا قاعد نقول لازم يكون في نظام في البلد اللي بيشجع تربيه داخل الاسر مش اولاد بتاع الشوارع ملقطين بتاع الشوارع ما عنده ما يعرف يقرا الشتايم والاساءات ما عنده ما يعرف يقرا الشتم بس. ده واي وي ار توكينج هنا دايرين حكومه في بلد عشان كل زول لازم يكون في تربيه وعندنا عيال يكونوا مؤدبين يعرفوا انه لغه بتاع agreement and agree and disagree. They have to know that. So they will not know that because government is not giving them anything. عشان كده بيجوا يا الشوارع بيجوا هنا ما مؤدبين قاعد يشتموا بس ما بيقدر يقنعوا الناس بالمنطق. What they have بس هو شتايم. So you will go to the hell with your president. This useless president, you are useless like you are useless president and all of you will go one day to the hell. والله ما في زول بيذكركم. Let me tell you. Nobody will remember you. Good night. Nobody will remember you. Those useless, nobody will remember you. في جنوب السودان. والله in your hometown, nobody will remember you. Because you did not do anything to them. Apart from killing them, messing up the country. Dividing the country, dividing the people to the tribe. Killing innocent people. Mara, تقتلوا عليه جناو ريال ولا بفضل. Who will take care about those kids? اليا ده بكره ما يمشي الشارع. And this is what the Salva Kiir want. إنه يقتل الأمهات زي ده وأبوه قتل أبوه أبو اليال ويكونوا قاعدين بكره خلاص يبقوا homeless يمشي الشارع. So you can use them. You can use them. يشيل اليال ده يبقوم بمشيات يبقوم متيمانيور يبقوم شنو. So all these things we need to stop. شكرا لكم ربنا يبارك فيكم and you have a good night. للناس بتاعنا في جنوب السودان good night. للناس كذلك في بريطانيا ناس دول باشماندو good night. للناس بتاعنا في أمريكا good night. الناس بتاعنا في كندا good night. and good morning للناس بتاعنا في أستراليا. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك جنوب السودان and we will make it. I'm so sure we will make it. We will not stay long. We will make it. And this Kiir will go. But one day, the day Kiir بمشي فوقه, this is the real day of independence of South Sudan. And the people of South Sudan will celebrate. Will celebrate because they will see the light. Thank you so much. You have a good night. ربنا يبارك فيكم. Let us keep the struggle. ما ننسى الناس اللي ماتوا الليلة والناس اللي ماتوا في يي قبل كم يوم واللي ماتوا في مناطق بتاعت في جنوب
والريفيجيز الناس المشردين الان، الهوملس الناس اللي طلعوا بيجوا في مناطق بتاع فجلو will not forget them. الناس الهوملس في الجنبلة will not forget them. الناس المشردين برضه في عالمين will not forget them. That's why now we are fighting to bring change in the country and to bring peace in the country and to stop killing and tribalism. God bless South Sudan. God bless you. Good night, and we'll meet see next time. Shukran lekum. I will go for a beautiful place, a place where everyone calls for peace. So young, so beautiful, a smile on my face. Got my dreams inside, the future's bright, and everyone calls for love. Everything's mapped out, I'm blessed and proud, and ready to impress the crowd. I will go for justice and equality. I will go for peace, and I'll never let go humanity. I will go for all. I go for a beautiful South Sudan, a beautiful South Sudan, a beautiful South Sudan. I go for a beautiful South Sudan, a beautiful South Sudan, a beautiful South Sudan. I go for a beautiful South Sudan. منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد.